currently serving as Senior Process Simulation Engineer at CGG Plasmonics, Houston, USA. Actually, this is a company that is doing pioneering work in next generation photocatalytic reactor technologies for sustainable chemical manufacturing. So when it comes to his academic credentials, Dr. Ramakrishna Dadi, he holds a BTech in chemical engineering from the prestigious IIT Roorkee, followed by a PhD degree in chemical engineering from the University of Houston, Texas. He brings more than 7 years of advanced R&D and product development experience across multiple domains, which includes catalysis, reaction engineering, mathematical modeling, and automotive emission control reaction. So his work mainly focuses on designing high-performance catalytic systems and engineering cleaner, energy-efficient chemical processes, contributing to the global movement towards carbon neutral and environmental friendly responsible technologies. This is what the brief introduction regarding the Dr. Ramakrishna Dadi. So now I invite Dr. Ramakrishna Dadi to look forward to his valuable insights and expertise. Thank you, sir. My screen. So today I'm gonna talk about a topic which is like which I titled as reaction engineering to emission mitigation. So catalysis driven solutions to engine emission reduction. Right now I'm serving as a research senior engineer at Caterpillar. I'll give an introduction has already been given, so I'll just briefly go over this. Before joining Caterpillar, I worked at a couple of startups in Houston, and then I worked at Cummins for about 6-7 years. I have publications in the catalysis reaction engineering area, about 15 publications and a few patents. I'm sure we'll share the presentation to the audience. So my Google Scholar or the LinkedIn profile is in monolith reactors. So to get started, I wanted to get emissions and why do they get emitted from engine? What is we see? This CO2, if there is complete combustion of hydrocarbons, then CO2 is going to be emitted. Nitric oxide gases are formed inside the combustion chamber in the air quality. So that not as in the exhaust. The reactor that gases get diffused from gases going in most common or daily use jargons. So this system that you would have in the car would just convert these precious group metals are the ones that drive the reactor. Always the research and engineering, whatever goes into this work, is actually about saving the cost of the precious group metals like platinum, palladium, and rhodium. Okay, that's about three-way catalytic converter, and the research on exhaust emission control all started with three research people do. This red curve here is more active. The rhodium, ceria, zirconium, the English performance with the performance requirements keep changing. It's not a product to the level that you want at the price that makes the whole product feasible for the OEMs, the original equipment manufacturers, like some companies like GM, Cummins, or Caterpillar, or Ford. All this start with three-way catalyst because this whole
But my expertise is predominantly because I spent a lot working in the diesel engine exhaust emission control. So the three-way catalytic converters are mostly used in gasoline engines, but diesel is what my expertise is on. So for the rest of the slides, I'm going to discuss more on the diesel side rather than the gasoline side. Right, so something like this, heavy duty, off-highway equipment manufacturers, all these typically use diesel fuel. So you can the exhaust emission control systems that we got are for the diesel fuel. Okay, so why do we do this work in the first place? That's because Environmental Protection Agency, that's in US, California emission Jacob discussion here. I'm just putting the US numbers because that's where my research is all on. I'm just showing, I just wanted to show the timeline how the emission standards changed. So initially 1970s is when the federal standards for either enzymes or receptors, their levels either increase or decrease abnormally. So for example, if you take insulin, as you all know that this helps to take up and use the glucose from the bloodstream. And suppose the pancreas does not make enough insulin, now this decreased insulin results in the lot of glucose in the bloodstream, and this glucose cannot be used by the muscles because they need this glucose for releasing energy. They cannot use this glucose because the insulin is not there to help to absorb this glucose, blood glucose. Then what our body thinks that means, oh, there is not enough glucose, then it starts breaking down this glycogen and the protein and other antibody, and results more and more glucose and also ketone and make the acidic blood. Because of this, there are devastating side effects. As you know, like any diabetics patients, sometimes frequent urination, frequent lot of thirsty and heart problems, whatnot. And if there are more and more glucose levels, then they go into coma also. So now, how these medicines work at fundamentally, as I just mentioned, the proteins are the responsible, the abnormal levels of proteins are responsible for the disease. Now, the molecules, the organic molecules, they bind to these proteins and block their function. Suppose in the case of enzyme, they will have a binding pocket. For if you look at this is aspirin, as you all know. You take this aspirin to relieve pain or fever, and then it binds to a protein. This is a COX enzyme. It binds into this protein like this, and that relieves the pain. But in the case of receptors, where there are two types. When the drug binds to the receptor and it activates the receptor, that means it's called agonist. And when the receptor binds to the when the molecule binds to the receptor, it blocks the receptor, that is called antagonist. And this is some receptor agonists which are used for type 2 diabetes. Similarly, this opioid antagonist which help lot of pain. So there is a simple model to understand how these drugs bind to these proteins. It is called lock and key model. That means only a particular molecule can fit to the protein into the binding pocket. Okay, and please understand that these proteins are not very static. Like in the case of lock and key, it is not rigid. They are very dynamic, and
These molecules, once binds, it doesn't stay forever there. It keeps coming back and forth. It's in equilibrium with the rest of the plasma, rest of the system. So what happens when we take the drug and what our bodies do to the medicines? And we can take medicines by IV, oral, subcutaneous, and several other ways. And when we take the medicine, if we give IV, it directly gets into the bloodstream and goes to the action, target site of action. But in other case, if you take orally, it takes some more time. Our body metabolizes the drug in both cases, and the drug concentration over a period decreases. This is called pharmacokinetics. This is very important for understanding the dosing frequency. For example, you take paracetamol. The paracetamol you take every 4 hours because the drug does not stay in our system after 2 hours. Half-life is 2 hours. Suppose you take an anti-allergy medicine like Claritin or Loratadine, which stays 24 hours in our system. So these are the different PK properties which can help understanding how many times we need to take the medication. And what drugs to our bodies, this is most important too, because now once a drug we take it, it has to relieve our disease symptoms, whether it is pain, stomachache, headache, or whatever it is. In cancer case, very debilitating, stopping the proliferation of the cells. So this is called pharmacodynamics. Pharmacodynamics are the what drugs to our bodies. Pharmacokinetics are body drugs to the drugs. So this is an example. For example, in this case, once again, how long the pain relief is there now. So this is not the actual data, but it is a stimulation to show you this is the pharmacodynamic effect of aspirin. So once we identify good pharmacokinetics and pharmacodynamics, a clinical candidate is selected for moving into animal studies. So this is a preclinical development, which is also known as early drug discovery. As I first said in the beginning, first you select a biological protein, an enzyme or receptor as a target. So in this case, as an example, I'm using the same example, it's a COX enzyme, okay? And now, so first thing in the lab, what we need to do is produce this enzyme in large quantities. Large means, in this case, milligram quantities, not too much is not necessary. And then use thousands of molecules, high throughput screening of chemical compounds. These chemical libraries, sometimes big companies have million compounds or means 10 lakh compounds. And I screened in one of my projects 500,000 compounds. So we screen these compounds against this enzyme or receptor that is causing the disease, and then look at what is needed, binding, pharmacokinetics or pharmacodynamics, or what properties are needed to optimize. Then we change the structure of the molecules to improve the properties, and also use computer aided drug design modeling. And then once we do that, once we synthesize and test against these enzymes, we further test them in more and more assays. In this case of this efficacy and toxicity, these are all in plates. Once we get a molecule that shows very good activity in vitro, that means in assay plates, then we test in vivo. That could be mice, rats initially. Dogs and monkeys are only used for this toxicity studies. And then in the animals, we use how effective are these drugs, and also what is the limit, how much
we can dose an animal to see the toxicity. Once we understand, this is called therapeutic window, once we understand what is the efficacious dose, what is the toxic dose, then based on the indication, we go to the next phase. So this is my own research, which I did at EMD Serrano a few years back. I tried to, as a project leader as well as a bench chemist initially, I tried to develop these aurora kinase inhibitors for treatment of cancer. So how we did it is, as I mentioned, we started with a library of molecules and screened against these two enzymes, and we know that base compound values are in hundreds of nanomolar range. We need much more improvement. So we get a crystal structure where we know that which part of the molecule is important to bind to this aurora A and aurora B. As you can see, this carbonyl, this amide group is very important, which is binding to the different residues, amino acids, alanine, glutamic acid. And so, and we understand this binding, and then what we did is we further optimized using this structure for this final molecule. So in this project, we synthesized approximately 500 molecules, more than close to 1,000 molecules in different series, not only this series, some other series also. So we got this molecule and improved the potency from 300 nanomolar to 1 nanomolar, and the other properties also improved. Unfortunately, this compound would not be used further for development because we had some tox issues, severe body weight loss, and also it is decreasing some of the cells in the body. We do not want that. So we stopped this program. Suppose if this molecule is successful and then you start the clinical development, that means human clinical trials, which are very lengthy and costly. So this involves the phase 1, that means mainly evaluation of safety, and generally the humans, healthy volunteers in some case disease, cancer, most of the time the disease patients. So around 30 to 80 people, they check mainly the safety and also understand what doses are needed. As I mentioned before, pharmacokinetic, that means how long the drug is staying in the bloodstream or plasma. Then once you get a good results there, and then people go to phase 2, and the evaluation of efficacy, whether the drug is effective, and also further the safety is a parameter which they use continuously monitor even after the drug is approved and on the market. So in the phase 2, 100 to 300 depending on the interest, disease. So cancer case maybe a little bit less, but if you look at diabetes and some other, there will be more. And once again, we understand, try to see whether the drug is showing any effect on the disease. And then dose optimization and further safety. And the phase 3, which is a large scale evaluation, you cannot test 1 or 2 people and say the drug is working. You need to have statistically significant. So then you go in large number of patients, 400 in the cancer, 3,000 cardiovascular or diabetes or some other like multiple sclerosis and the brain disease. These type of diseases, people are normal most of the times. In those patients now we need to do large number of patient population to understand the effect of this drug efficacy and safety. Once you do all these things, then and the companies submit all this data to these regulatory agencies. In India case, this is CDSCO, and America FDA, and European Union, and then they review all the data and approve the drug which can be marketed in the market, you can buy in the market.
So phase 4, this is post-marketing, they call it. Even after the approval of the drug, the companies needs to keep obtaining the safety information and any side effects. Sometimes the side effects come maybe after 5 years. So they need to monitor those side effects. And what is this now? Drug discovery is a very complex process. Apart from that, it is a very lengthy and costly process also. And it takes average 10 to 15 years of a drug. The average is around 8.3 years if you do past. And nowadays, certain people are more and more know a lot of technology, a lot of tools are being used to improve these drug discovery timelines and costs. And this is 2020 costs, and approximately close to $1 billion. That means close to 900,000 crores. So, and this is also post-marketing expenses. So the take-home message is the drug discovery is very complex. Based on our systems are very dynamic. There are so many parameters, so many things which we need to consider when we are making these drugs. So it is a complex and lengthy process. However, we are all the pharmaceutical scientists and as well as many intelligence, as I mentioned in the first slide, a lot of other disciplines and everybody comes together in making a lot of successful drugs. So that completes the first part of my presentation. Now I'm going to give you more information about the role of organic chemistry in this drug discovery. As you saw, there are so many diseases. So how, especially for small molecules, see, the organic chemistry is the backbone. It is, if there is no drug can be discovered, if we do not have organic chemistry. And so what it does is, it helps us to design and synthesize these drug molecules. And as I showed you before, it also clearly helps us to understand how the medicines are interacting with these protein molecules. And we use the functional groups of the structure of that initial molecules, and we can modulate the properties of the drug. And we can optimize, as I mentioned earlier, a lot of different properties so that you will find a successful drug out of this optimization. So these life-saving drugs are derived from these organic compounds. And there are both synthetically made drugs as well as natural products. There are many approved natural products, greater than 40. Okay. I showed here some examples. This is called metformin. Okay, this is a diabetes drug, and this is came from this natural product, galgine. I don't know. Sorry, the pronunciation may be wrong. And this is a natural product obtained from the French lilacs. And as you might be aware of this quinine, okay, there is now the other generations of quinine molecules, and this is another natural product for anti-malarial drug. And morphine, which is a sedative and also very effective pain reliever. And as you can see, more complex natural products is a vancomycin, which treats a very severe bacterial infections, and the Taxol. This comes from the a bark of a tree, yew tree, and then it is synthesized semi-synthetically.
most of it is extracted from the tree, and then using synthetic methodology, the final stages, they combine the molecule to make this molecule, which is a microtube stabilizer and used in cancer therapy. I have listed some more drugs that are used in different indications, for different diseases. And one of the things which is very gaining a lot of popularity is this semaglutide, which is a diabetes drug, but now it is given for weight loss. And a company called Nordic, a Danish company, first made it, and now everybody is after these type of drugs to make these weight loss drugs. And currently there are approximately more than 100 natural products and natural product derived small molecule candidates are in clinical developments worldwide. So now coming to this synthetic drug, now as you can see, with this so many, there are thousands of drugs approved, more than 1,000 of drugs, small molecule drugs approved, and you can see the breadth and there's so much diversity of organic compounds in these drugs. Now this is a simple, as you can see, this is a 8-carbon carboxylic acid, which is used for epilepsy. I put all this molecule in the order of increasing complexity. As you can see, this molecule, and this is currently under clinical trial. As I just mentioned, this is a GLP-1 receptor agonist, and this is the type 2 diabetes and obesity. And the previous molecule, in this case, is semaglutide. You need to take by IV injection, which is not convenient. Now, Lilly is trying to develop, Lilly is a company in US, is trying to develop oral drug. That means it's much more convenient to, and we can take at home. And this molecule is a cancer drug, first in class of cancer drug, as well as this is for psoriasis and autoimmune disease, and this is hepatitis virus drugs. As you can see, there are a lot of functionalities. Of course, you can see, as you see, even deuterium also useful in developing these drugs. So I hope you appreciate the role of organic chemistry and the diversity and the breadth of organic chemistry in making these drugs. So what I want to discuss, probably most of you know, what is chirality? This chirality affects several properties of drugs. And the potency, potency is very important, as I mentioned earlier, that what it helps to mitigate the symptoms or the disease. So if we take this Advil, ibuprofen, only this S isoform is the active enantiomer. That means it can bind to this COX-1, COX-2 enzymes, whereas the R isomer is inactive. Luckily, this R isomer, this inactive isomer, it converts to this S isomer, active isomer in our bodies. So that is, in this case, it is very useful for us. So you do not have to separate these two drugs. You can give the racemic mixture and still see the effect. But that is not the case with this thalidomide drugs. Unfortunately, the R-thalidomide has the good properties, sedative, and recently it is also, some of it is approved for cancer. But the S-enantiomer is very toxic. Because of this, people get to birth defects. Actually, there was a sad story. In Germany in 1950s and 60s, people used to take this drug, especially for pregnant women, for avoiding morning sickness.
unfortunately at that time they did not have too many regulatory oversight because of that, and a lot of kids got deformities. That means their legs or some defect in their limbs, lot of difficulties and very devastating effects are shown by these drugs. Since then, people are very careful about this chirality in drugs. The other properties that influence chirality are the pharmacokinetics, and the solubility and stability is also needed, because suppose you have a drug, you need to keep it sometimes, use it for 1 year, and if you make a drug and it does not stay for that long, then you have to make again and again. So there is a very stringent stability testing keeps going on in pharmaceutical industries. So chemical stability is also important when we make these drugs. And formulation improves a lot of properties, pharmacokinetic properties, and sometimes you see slow releasing formulation. That means you don't have to take, for example, if you have a slow releasing formulation of paracetamol, you don't have to take every 4 hours. Maybe you can take once in a day. Now, there is another isomerism. This is a conformational chirality. So now I just showed you before configurational Can you hear me? Sorry. Configurational chirality. In this case, this is the axial chirality. That means, so these are all the drugs which have this, as you know, these biaryl rings, and if you substitute these ortho positions, then you will be able to isolate one of the isomers. This is atropoisomer they call, and these atropoisomers also have some effects on the drug properties. They can improve the selectivity. For example, if you can see here, this is a kinase inhibitor, RET kinase we call, and in this case, when they rigidify the conformation, because of the rigid conformation, this much more effectively binds to the RET enzyme, and as you can see, you see approximately 15-fold improvement in potency, and also the selectivity compared to this one improved significantly. So I think this field is evolving, and a lot of drugs, people are trying to separate these atropoisomers so that they'll be able to get molecules that can have longer residence time. That means if the molecule, longer residence time is the molecule binds to the target of enzyme for prolonged period. That is a good thing in some cases, because then your effect of the drug lasts longer. Similarly, if it specifically binds to the target of interest, then you see less side effects. So what type of reactions? Probably you know, most of these reactions, anything and everything under the sky, can be done under medicinal chemistry and small scale. I'll come to the large scale in a few minutes. As you see, the most popular ones are, as you can see in most of the drugs, there are a lot of aryl bonds. So aryl and heteroaryl molecules, the ring systems are there in those many molecules. So what are the type of reactions that are used in pharmaceutical field? Nucleophilic substitutions, amide couplings, that is the bread and butter for many of the drugs, and palladium cross couplings. I do not want to go all the list, but I want to highlight a few really cool reactions.
So for example, photochemistry, people use photochemistry also, and the late stage functionalization, which is becoming popular in the sense that you develop the full molecule and trying to use a certain functionality to make the another final molecule. And Sharpless epoxydations and Robert Grubb's ring closing metathesis and osmotic catalysis, of course, a lot of transition metal couplings, and also biocatalytic transfer using aminases, enzymes also to reducing some ketones. All these type of different reactions are used in pharmaceuticals. Okay. Now I am going to give you a few examples. So this is one of the migraine drug, Rimjapant. So this is we call medicinal chemistry route. Medicinal chemistry route in the sense that, as I mentioned earlier, this is a reiterative process. We do not make a gram or 2 grams or 500 grams of the material, then we start exploring the properties of or optimizing the properties of a drug. So in that case, what we need is initially 25 to 50 milligrams of the final compound. So we do, this is called medicinal chemistry labs, they try to do that, and they do not worry about the yields. Sometimes the reagents what they use, because sometimes they use certain dangerous reagents, and but no, still the objective of that medicinal chemistry is get a few milligrams of the compound so that you can understand the binding and the properties, and if the compound the properties are interesting, then further scale-ups can be done for animal studies. So I'll briefly go through the key reactions in this. So as you can see, this is a 4+3 cycle addition between the dimethyl glutarate and this dicarboxylic ester. Now the decarboxylation gives the diketone. The important step here is using this rhodium catalyst and the stereoselective reaction and production with tips, and then using the regioselective on the stereoselective reaction followed by this Pellerin catalyzed annihilation here, and the reduction and conversion of this hydroxide to chloro, double inversion here, and converting this chloro to the azoid group, and using the azoid group, coupling this nitrophenyl carbamate, making this carbamate, and using a Schrodinger reaction, reducing the azoid to the amine. So this is a American route used. I could not get the full process patent. Now, once the medicinal chemistry is established and identified a compound, then the compound is, once we see the efficacy in animal models and we know that that is the candidate, then the process research group involves, and they take the molecule and analyze each and every step and try to optimize those steps. The optimization goes on by removing the chromatography steps. They try to avoid chromatography as it uses a lot of solvents, and at industrial scale, tons of solvents, getting rid of them is difficult, or it is not advisable, so they try to minimize, and also they look at the cost of the reagent. For example, in this case the Medican wrote, they used this high cost rhodium, and also the enantiomer selectivity was not great. So when you are making this final, the enantiomer selectivity should be 99.999, like that. Very stringent criteria when you use these chiral drugs. So the process chemistry group, so they replaced the rhodium to ruthenium catalyst as shown here,
and reduced this carbonyl group, and the yield is 92%, 99.8% purity, and also the excellent enantiomer access. So, and they screened several conditions, different catalysts and bases and solvents. Finally, the optimizer conditions, the formic acid, where the hydrogen bond donors in this reaction, and low catalyst loading, and as you see, a lot of very good yield and excellent enantiomer selectivity. Another example that I would like to give you is, this is a ring closing metathesis reaction, and it is done on a very large scale and described in this paper. And the final step they made, I think, under 640 grams material. So in this case, a lactone formation and the opening of the lactone with this amine, and of course when decarboxylation and making the amide, and then using the Krebs catalyst, they did the macrocyclization, and the yield is also quite good, 89% in this reaction. So this is the last step of this HCV protease inhibitor. Those are somewhat, in some cases, no, the number of steps may be less, sometimes 10, sometimes 17, but this is the most difficult synthesis and most synthetically complex natural product derivative, okay, that is approved by FDA for a cancer indication. So as you can see, there are so many chiral centers and a lot of ethers. As you all know, making ethers are not that easy. And this total synthesis was first done by Kishi of Harvard University in 1992. And then a Japanese company called Eisai, and this has, they screened a lot of different derivatives of this higher content B, and they found that one of the molecules has, they screened several molecules and has excellent anti-proliferative properties. So they tried to make this as a drug. So what they did is, they synthesized this molecule on scale, and I could not get the full synthesis, since it's a manufacturing route of this molecule, but a summary of the synthetic route is, it has 12 contiguous stereocenters, as you see, multiple ethers, and the macrocyclic motif. And so initially they have 52-step process, initially I think 67-step process, and then after further optimization of purification, it became a 52-step process. And in this case, the macrocyclization is the key reaction and used by this nickel catalyzed cross coupling. So in summary, as I showed you before, this drug discovery is a complex process and involves several disciplines. However, organic chemistry is really essential for designing the molecules, synthesizing and optimizing properties. And as you can see, both natural products and synthetic products can play a major role. And of course, we can use challenging synthetic organic chemistry. I mean, really many wonderful organic chemists made this happen. So with that, I hope I have shown you the drug discovery process and the role of organic chemistry
and the importance of organic chemistry in this making drugs. I'll be happy to answer any questions you may have. So now it is the time to interaction with sir. Any doubts from audience? Sir, I think nobody have doubts. Thank you, sir. Your lecture highlighted the depth and importance of drug processing, development, clinical trials, discovery of novel class of aurora kinase inhibitors for cancer treatment, and importance of organic chemistry in modern pharmaceutical science, from understanding disease mechanisms to designing, synthesizing, and developing new drug. Your clear explanation of stereochemistry, innovative synthetic strategies, and evolving chemical reactions used in drug development has greatly enriched our understanding. We are truly grateful for the time you have taken to share your experience and illuminating the multidimensional effects involved in taking a molecule from concept to clinic. Your knowledge and passion have inspired all of us, especially the young researchers have today. Thank you, sir. Thank you, Srinivasa sir. Please share once again your words about your guru. There are some Sir, participants. okay, sir. Sir, please share your guru. Sir, am I audible? Yes. Sir, you are in mute. Please unmute, sir. Sir, am I audible? Sir, please share your guru's introduction already given at the time of introduction. Please share once again, sir, about Ramakrishna, sir. Your guru. I cannot hear you. Sorry, I cannot hear you. Sir, please wait. వచ్చినప్పుడు మనం మ్యూట్లో ఉన్నాం జస్ట్ ఇప్పుడు Sir, hello. Am I audible, sir, now? Now I can hear you. Okay, okay. Thank you, sir. I wish to please share your Guru's Ramakrishna, sir. Already you told in the introduction. Once again, please, sir. Sorry, I cannot, your voice is breaking down. Okay. Please wait, sir. We will check. Sir, would you please share your experiences with Professor Ramakrishna Rao Garu? Oh, what can I say? He's like a father figure to me. And he's so inspiring. As I said, when I started organic chemistry, I can tell one incident. I started listening to him. One of the things which there are so many memories, I'm trying to collect out of that and point out one. His teaching is an excellent, as you all know. He makes things so simple. Can you hear me well? Sorry, sometimes it's going. Please carry on, sir. Okay. One of the things when I was
when I had this opportunity to interact with Dr. Ramakrishna Rao garu, hello? Yes, sir, it is audible. Please continue, sir. Sorry, okay. I request you not to be emotional, sir. We are all convinced with your excellent lecture. Yeah. Okay. It's really fortunate to be with sir. Yeah. Good. He told us once, when you write a Benjamin ring, okay, it has to have like so symmetrical, there should be 120 degrees between each bond. So what I did is, he said, he also mentioned that to do that you need to practice several times. So I literally took that advice and went home and practiced 100 times just writing that Benjamin ring itself. Now I can proudly say that I can write Benjamin very perfectly. And his teaching of, sorry, I cannot say anymore, but as I said, it is an excellent opportunity for me, and it shaped my life. In the second year of BSc, I was able to get top in the university, and all because of him and his teaching and his interactions. And as I mentioned in the beginning, he used to talk about his research so much, and that really helped me to understand what is the research means and where to do and how to do it. And then I was able to secure CSR fellowship. Fortunately, I ended up with doing PhD with Professor Govardhan Mehta. And I also tell, even today, when I talk to him, and his passion for organic chemistry so much, and after talking to him, I get so motivated in every aspect. And now I am doing organic chemistry, but mostly as a tool to design drugs. But I always have so much of energy and enthusiasm when we go back to our old days and discuss about retrosynthetic analysis, easy core is retrosynthetic analysis. Apart from that, and characters, okay, and he introduced us so many good books, Jerry March, and all those fantastic organic chemistry books, and his knowledge. Anytime you ask him any mechanism, you wake him up in the middle of the night, he can tell you. Now I wish I could have that kind of knowledge, but and also he is a kind human being. I know how he helped me out in several ways, and I really appreciate. That's why I have been in contact with him in so many years, and I'm very glad that he came to US and visited us. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for everything. So thank you, sir, for your kind words. I am also an alumnus, and I am the beloved student of Professor Ramakrishna Garu. I had my graduation here in 1986-89, and subsequently I completed my PG Organic Chemistry in the batch 89-91. Actually, it is carried through 92. I am passed out. Yes, I agree with you 100%, sir. Thank you for your kind words. Thank you, Srinivas sir.
I am also student of Ramakrishna Rao sir. Present working as a lecturer here in this college. Today is a very blessed day to all of us because of we are all 4 students present here. 3 are resource persons. Yourself and Dr. Acharyulu, Dr. K. Srinivas sir. He is also my friend. He is Hello sir, how are you? Nice to meet you. How are you? Very good, doing good sir. So yeah, just to say a few words, thanks for your that wonderful words about Sri Ramakrishna Rao sir. We are the late generation, somewhere in 2001 we did our masters, and I had an opportunity after my masters to work with Professor Gordon Mehta at IISc for 2.5 years. I used to refer your thesis for all references and all, and we had many stories about you from Gordon Mehta lab sir. So I still had a good, and of course a lot of experience from IISc, you know. Very happy to hear from you sir. Thank you very much for your kind words. Thank you very much. Really appreciate it. I hope you understand my lecture, and hope it is clear. The emphasis on organic synthesis, especially for the master students, it's very important, and how to take it forward is a very good. Thank you very much. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. విద్యార్థులందరికీ కూడా నేను ఒక విషయం ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రోగ్రాం మొత్తం కూడా రామకృష్ణారావు గారి స్టూడెంట్స్ మేమందరం కూడా. ఇప్పుడు మీకు సెషన్ సార్ డాక్టర్ కర్రా శ్రీనివాసరావు గారు ఇదే కాలేజీ స్టూడెంట్. మీరు కూర్చున్న బెంచీల మీదనే కూర్చొని మీలాగనే ఒకప్పుడు ఇలాగే క్లాసులు విన్నటువంటి వ్యక్తి. ఇదే కాలేజీ స్టూడెంట్. 83 to 85 బీఎస్సీ అండ్ ఎంఎస్సీ 5 సంవత్సరాలు ఇక్కడ చదివారు కర్రా శ్రీనివాసరావు సార్. ఆ తరువాత ఆయనకన్నా ముందు ఆయన తర్వాత డాక్టర్ ఎంఎల్ఎన్ ఆచార్యులు గారు సార్, ఒకసారి ప్లీజ్. ఈయన కూడా రామకృష్ణారావు గారి దగ్గరే చదువుకున్నారు. ఆ తరువాత 99, 2001 మేమిద్దరం శ్రీనివాస్ అండ్ శ్రీనివాస్. ఒకసారి శ్రీనివాస్ అండ్ శ్రీనివాస్. ఐఎమ్ టి శ్రీనివాస్, ఈజ్ కలిదిండి డాక్టర్ కలిదిండి శ్రీనివాస్. సో మేము ఈరోజు నలుగురం సార్ యొక్క స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ రేర్ అకేషన్. నాకు తెలిసి ఎక్కడా కూడా అంతగా సాధ్యపడకపోవచ్చు. ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద మా గురువు గారి సమక్షంలో ఈరోజు 3 సెషన్లు నడుస్తున్నాయి. దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసేది ఆయన శిష్యుడే, ఈ సెషన్లో టాక్ ఇచ్చేది ఆయన శిష్యుడే. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం. మా గురువు గారికి మేము ఈ సందర్భంగా పాదాభివందనాలు నలుగురం కూడా తెలియజేస్తున్నాం. మమ్మల్ని బ్లెస్ చేసి మమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఆయన వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని వింటున్నారు. ఇది మా యొక్క అదృష్టం. సో కాబట్టి నాకు నిజంగా ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇక మీకు పరిచయం చేయబోయేటువంటి ఈ వ్యక్తిని సురేష్ సార్ పరిచయం చేస్తారు. ఈయన డాక్టర్ కె శ్రీనివాస్, వీరిది భీమవరం. ఇక్కడే ఇదే కాలేజీలో 1999, 2001 అంటే కరెక్ట్గా 24 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి ఇక్కడ ఎంఎస్సి పూర్తి చేసుకొని ఎంఎస్సి అవగానే ఆయన సిఎస్ఐఆర్ జేఆర్ఎఫ్ క్లోజ్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎందుకు ఇదంతా అరేంజ్ చేసామంటే బికాస్ యూ షుడ్ ఇన్స్పైర్. ఎప్పుడో సార్ 85 ఇదే కాలేజ్ చదువుకొని టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ ఈరోజు బోస్టాన్లో ఉండి మళ్ళీ వాల్యుబుల్ టైం ఈరోజు మన కోసం కాలేజ్ మీద ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ మీద వాళ్ళ గురువు మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతోటి ఈరోజు సార్ బిజీ షెడ్యూల్ అయినప్పటికీ ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు లెక్చర్ ఇచ్చారంటే అది. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే మీరు కూడా ఫ్యూచర్లో ఇదే విధంగా మంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక ఆలంనిగా, ప్రౌడ్ ఆలంనిగా మీరు ఇలాంటి లెక్చర్స్ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ కాలేజీలో ఇవ్వాలని, మీరందరూ ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని, మోటివేట్ అవ్వాలని మరి హెచ్ఓడి గారు కానీ, రామకృష్ణ సార్ కానీ, శ్రీనివాస్ సార్ కానీ, ఆచార్య సార్ కానీ ఎందుకు ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారంటే బికాస్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ కర్రా శ్రీనివాసరావు గారికి ఇప్పుడు రాత్రి నాకు తెలిసి అరౌండ్ 11 ఆరు అయిందండి. 1:30, ఇట్ ఈస్ నైట్ 1:30 వాళ్ళకి. మరి మనం ఏం చేస్తాం, 5ంటికి తాళాలు వేసుకుని వెళ్ళిపోతాం. కనీసం 10ంటికి క్లాస్ ఉంది రండి అన్నా కానీ మనం రాం. అంటే వాళ్ళ యొక్క డెడికేషను ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు ఆ స్థాయిలో ఉండడానికి కారణమైంది. సో నువ్వు జీవితంలో ఏ స్థాయికి వెళతావు అన్నది నీ డెడికేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, అది తెలుసుకోండి. సరే, ఎనీహౌ ఇప్పుడు మా మిత్రుడి గురించి చెప్పే అదృష్టాన్ని నేను వదులుకోదలుచుకోలేదు. ఈయన 1999, 2001 ఇదే కాలేజీలో చదివారు. అది క్లోజ్ చేయమని చెప్పాను. వింటున్నారు, విన్నే, తప్పేం లేదు. థ్యాంక్ యూ కర్రా శ్రీనివాసరావు సార్ for interacting us, for inspiring our students. You are a great motivation to the present students of this college. Thank you sir, thank you very much. Sir, if possible, please visit our campus offline, sir. We are very happy Definitely. in future. Definitely. Very good. Please visit our campus, Srinivas sir. Sure, definitely I'll come. Thank you sir, thank you. Thank you. Good night sir. మాస్టర్ ఉంటారండి. బాయ్. శ్రీనివాస్ సార్ ఒక్క నిమిషం. నేను మాట్లాడినాక మీకు ఇస్తాను ఒకసారి. ఓకే సార్, ఓకే. అంటే మా సార్లు చెప్పిన దానికన్నా ఈయన చెప్తే బాగా అర్థమయ్యేది. సార్లని ఎంత గౌరవిస్తారో ఈయన అంత గౌరవించేవాళ్ళం. కాబట్టి ఈరోజు నిజంగా నా జీవితంలో మర్చిపోలేను. ఎందుకంటే చదువుకున్న కాలేజీలో నా మిత్రుడితో ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టించడానికి ఈరోజు అవకాశం వచ్చింది. దీన్ని ఒప్పుకున్నందుకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఈజ్ వెరీ హంబుల్, ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ అనమాట. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ సురేష్ సార్. Sir, please feel comfort, sir. Back కూర్చోండి sir, free కూర్చోండి. So what an amazing aspect, really. It's a mind blowing. Respecting the teacher, respecting the guru in the midst of the young generations like you, it's a source of inspiration to all of us. So I request all the student community to give a good applause to Professor Ramkrishna Rao garu for his valuable contribution that he has made to the entire student community, right from Rajahmundry to Rangoon, right from Anakapalli to America, what not to say that. So that is the real source of inspiration to all of you. I recall one of the important sloka, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Ultimately, we don't know the spirit of what the Almighty prevails, but the teacher who removes our thing from the darkness to this stage is ultimately a weapon of source of to all of us. Really sir, we are very fortunate Professor Ramkrishna garu, because all the 4 legendary personalities, see the image, we are studied in this college and alumnus. So they show their gratitude, their respect and their concern to the teachers. So in what way at present in the generations, so we are having such type of the students and the teachers having an interaction. What type of interaction between a teacher and student can be learned from these great personalities. So really it's a wonderful a source of inspiration to all my dear students. So really what to say that today it's my privilege, because I have been associated with Srinivas sir. So while we visited to the Indian Institute of Science Bangalore, really a man with such a good academic excellence, academic concern. So as the way in which he has showed his love, affection and respect while we taken the students along with Mallikarjun sir, myself, Jacob sir and Srinivas sir. So really sir, it's a very wonderful association for a couple of days. So we spent at the Institute of Science Bangalore. So when we had a visit with the students, yesterday we were also aware with the lecture given by Professor Prasad sir, also a man with a very humble and with a human touch. All these people are from Andhra Pradesh.
And most of the students are, the people are from the alumnus. What to say that? What a great institution is ours. Established in 1853 with a legacy of 172 years, has produced many entrepreneurs, many politicians, many scientists, whatnot. So that is the greatness of institution. Students, you have been joined here and studying in the first year, second year, means it's not an easy task. You have to recall the things that what happening here, and you have to know about the alumnus of the strong foundation, in what way they have succeeded. So with this, I take the permission from the session to try to give a little bit of a brief information about this great entrepreneur, a chemistry entrepreneur. So as far as the new education policy is concerned, today a person who is having a skill, capabilities, talent, they have been at the forefront of the society. So he has become a job givers to many of the young generations. So working and offering an organization like a pharma is not an easy task. Right from a small town, from a Bhimavaram, so he has visited his academic excellence at Andhra University, the government college, autonomous, later on at the IIC Bangalore. Later on he has pursued his PhD and PDF from Germany, working in USA, and respecting his motherland, so he came back and he has established his own firm and is working in the pharma sector. It's not an ordinary thing. So let's have a brief, just a bit of 2 minutes. So Dr. Srinivas Kalidandi. So already our head of the department, Srinivas Garu has given extensive information about his education. So he had his BSc from the DNR college from Bhimavaram, then MSc from our school of chemistry from under the able guidance of Professor Ramakrishna at the government arts college. Then later on he has done some research associated at ISC Bangalore. So already I have spoken that Govardhan Mehta, Professor Govardhan Mehta man is a chemistry icon throughout the country. A person who is pursuing the higher education, especially in the research area, a layman knows who is Professor Govardhan Mehta. So he has done his, under this as an associate. So later on postdoctoral research associate at the Center for Chemical Methodology and Library Development at Boston University at USA. So later on, so after completion of that, so he came back to India and presently is working as a lead investigator at the chemical development at the API supply CDSS, so at Bangalore. So the area of his concern is about the synthetic organic synthesis. So he has published in many national and international journals with high impact factor, and he has participated in giving a training and certification to all the young generations regarding the synthetic approach in the chemistry area. So dear students who are having much interested in organic synthesis, so definitely there is a platform to all of you to try to use his valuable services. So as presented in very poster and oral presentations in various things. And for his knowledge and his academic excellence, he was awarded Biocon BMS and RD Center for the Excellence Award. Then he awarded Max Planck Fellowship in the Germany during 2011 and 14. Awarded Dester Academician Ostrich Danish, an award given by the Germany people in 2005 and 2009. So qualified for the joint UGC CRship, and he was the first man, receiving a fellowship, Shyam Prasad Mukherjee, a fellowship who got the clearance from the CSIR board. So really what to say that? An alumnus from a college like Rajamandri has captured the hearts of the entire globe. So that's a greatness. Dear students, a great privilege to all of you to have a talk with a great personality, and this source of inspiration will definitely fetches you for the coming generations to become a good chemist. So on behalf of the Department of Chemistry, Government College Autonomous Rajamandri, so I sincerely invite Dr. Srinivas Kalidandi so to give a talk on the process and development of complex APIC, its challenges and opportunities, whatever we are having right now, and he will clarify all your doubts, and he will give the scope how to try to make use of this concern for the further future studies. So with these few words, so I request all of you to give a good applause, inviting Dr. Srinivas Kalidandi Garu to come on to the stage. Yeah, please welcome, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. I can keep it here. So it's already afternoon. Very good afternoon to everyone, and thank you very much, Suresh Garu, for that kind introduction. And it's really great pleasure to be here in this international conference, and big challenge I think
talking in front of our teachers who taught great organic chemistry and all. Clear now? Yes, sure. Thanks. So I think it's a great pleasure to see you all and present in this great conference which is going on. I think, the previous speakers are excellent. They are giving a kind of a flavor of organic chemistry to all the masters and bachelor students here to show the importance of organic transformations and how they are useful or applications of those transformations. So I think as introduced earlier by Suresh Garu and my colleague or friend Srinivas, the head of the department, I had an opportunity to start my career from this great college way back in 1999 to 2011. So I would like to start that as my starting point. Can I get that slide change, please? So I think the start of my career from this great college, being proud of a student of here, did my masters from 1999 to 2011 and guided, mentored by great lecturers, Sri Ramakrishna Rao Garu being here, and many other faculty members I still remember. I still had a glimpse of my golden memories, I would say, in this great college. We used to sit under these trees, discuss about the lectures, what we wrote, the notes, preparations for exams. I even stayed in the Metcalf hostel right across for a couple of months, and then I stayed with this our head of department, Srinivas sir, for a couple of months there. So great golden memories there in this college. Quite prestigious, not only me, as you have seen previous and heard from previous students or alumni. One of them, great Acharya Garu, is there here. We heard from Srinivas, Kari Srinivas, who is in US, and many other legendary people came from this. This college is a birthplace of many great people, inspired by great lectures, the faculty who are the foundation, who lays the foundation for the successful career of the students. I think I wish everyone sitting in this room and the students here had a bright future, and they can equally utilize the opportunities, the great campus and its facilities to grow in the future. So I think on the next slide, so there was the one great team and a great group of organic chemistry and all chemistry all together. We were around organic chemistry, if I remember, we were 48 members at the time, from 1999 to 2001. You can see there, I think, if you click once, Srinivas, if you click one more time, so you can identify me in that right side, one back. So that is me there on that right top corner there, somewhere difficult to recognize, but I am a part of that great group. And just to emphasize more is our faculty and the lecturers, the real teachers who laid the foundation and inspired us towards the organic chemistry. So right now, I think on the right of the photo you can see Sri Ramakrishna Rao Garu, and I can still remember Prabhakar Sastri Garu, Dr. L.N.M. Garu, Dr. Y. Rajendra Prasad Sir Garu, who taught us the natural products, and Moses Garu. Great faculty who really inspired each and every lecture. I still have the notes they told. I have those notes which I captured. Still remember those days, their fundamentals, the school of thought, how simple they used to, as the previous Sri Kari Srinivas Rao Garu told. They used to inspire with, especially Ramakrishna Rao Garu. Always once in a lecture used to tell about Govardhan Mehta Garu, and that's inspired me somehow. If I can enter into the career research, if I had an opportunity, I should do something with Professor Govardhan Mehta Garu, and which worked out later because of the blessings of this great faculty. And always used to tell about, I still remember the Central University Central Hall, having the book Fullerene being handed there with the chains, was a role model for us. We used to dream. We don't know what is Central University at that time. We never been there. At least I never been there. Before Srar used to tell. So we used to mentally picturize how that used to be the Fullerene, and how the Fullerene program conducted by Professor Govardhan Mehta Garu was a dream project, and such a fascinating chemistry. And it is to be taught to us, really to inspire us how tough chemistries can be done in these Indian laboratories. Was a great example for us, and that motivated to also to study those transformations as a kind of a learning platform. And great to all the faculty there. Thanks, and it would be a dare to present in front of such a legendary faculty sitting here, but I will do my best to say something what I learned in my career.
So great on this picture, a great acknowledgement from college and beyond. So after this, I think as my close friend and your departmental head Srinivas told, I had completed a CSR and then had an opportunity to get selected the Department of Chemistry, Organic Chemistry at IISc Bangalore. So where I think with the inspirational notes from Sri Ramakrishna Rao garu and all, when I got selected, we were the first 3 members, myself, my colleague Nachiket and another PC Ravikumar were the 3, who were the top 3 in that Department of Organic Chemistry selected graduate students. So we 3 chose Professor Gautam Mehta garu as a kind of a faculty to pursue our graduate studies, and a great opportunity, and thanks to Professor Gautam Mehta garu who gave that opportunity, and it was an excellent opportunity to learn organic. Like you, we learned organic chemistry with the basic practical skills which you are all getting now. But when you go to research in a kind of a premier institute like IISc, they are already our seniors who are well equipped with skills, and also they taught us the basics of organic reactions, how to conduct organic reactions, how to purify organic reactions, how to crystallize organic compounds. These are the skills which I learned, and the flavor of organic synthesis, especially Professor Gautam Mehta garu always in IISc, his focus is on total synthesis, complex natural product synthesis. Had an opportunity to work on some sesquiterpene type of natural compounds like gonacastapicin and erythritol, and had a one publication with a great faculty, like legendary person. I still remember those days with him, got trained. While doing my research career, we were taking the coursework from again great legendary faculties like Professor Sri Krishna garu, late Sri Krishna garu, was an excellent teacher. The laboratories of Professor Sri Krishna garu and Gautam Mehta used to be opposite. We used to interact with those Sri Krishna sir lab students, and also often with Sri Krishna Rao garu. One of the great skills of Sri Krishna Rao garu is the NMR prediction. So he taught us organic synthesis and how to structural elucidation of organic compounds by NMR in spectroscopy. So he's very strong in that. Given any organic compound, very complex organic compound, if you take the 2D NMR, he used to help us. Even I used to remember sometimes on Sundays afternoon, Professor Mehta garu used to call Sri Krishna garu to solve such a complex natural products by NMR, and such a great knowledge person, he did taught us. So it was great, excellent lectures from Sri Krishna garu. I had an opportunity to interact with him for a couple of months. And of course, for different reasons, I had to move out of IISc from that premier institute to pursue my PhD later in Germany from 2005 to 9, where I think Sri Krishna sir gave me a lot of help, support, moral support, and then he helped me along with Professor K.R. Prasad garu, whom you all yesterday listened to his great fascinating lecture on that organic chemistry. So I think both Sri Krishna garu and Prasad, I'm very thankful for them for bridging my career gap between IISc to Germany. From where I started my PhD with that insights and learnings and inspirations. So then I moved to Germany, where I think in the introduction, Suresh garu explained where I did my PhD in total synthesis and a couple of postdocs. And then I came back, so I started, coming? It's coming, sure. So I think when I returned back after my second postdoc in chemical biology from Max Planck, my career, I think I was more of interested in pharma, especially drug product synthesis, how we make these natural products. Basically, it is like a total synthesis. So making a drug, natural products are biologically active, and some of them, if you fine tune, they can be converted into drugs, and after approvals, they can be released in the market to treat many diseases. So I was more fascinated with making the drug molecules and how to bring them into market. So with that, I ended my career in the pharma industry, and currently from last 11 years, I am situated at this Syngene BBRC. So just before I go into my scientific part, presentation part, I just want to tell what is Syngene, what is BBRC, and also to the student community, I thought it would be useful to build their career. So Syngene basically is a kind of a CRO, it's a kind of a contract research, development and manufacturing organization. So what it does is, it's like a service provider. So it gives the service for the major clients across like Pfizer, Merck, Johnson & Johnson and all. That gives an integrated drug development and manufacturing. So right from the drug discovery to the manufacturing, you can use the Syngene facility for your drug development program, and many clients use that.
often big pharma companies come there and do as a contract research organization. And it's only not about the drugs, it is about biotechnology, animal health care, and also agrochemicals, like companies like BASF, DuPont, Bayer, also come to Syngene campus, get their products manufactured and take it away. So that is a single campus which is in 100 acres, situated South Bangalore, somewhere near to Electronic City, and it is 100 acres with almost 5,000 people. And in the same campus we have the Biocon employees. Biocon is a drug discovery company. They have their pilot manufacturing sites there. Altogether we are around 8,000 employees in the same campus sitting in that one. Now Syngene being a contract organization, it provides the service to multi-clients. There are some clients who are dedicated. Dedicated means who comes and regularly give their services to Syngene, and one of the dedicated clients is Bristol Myers Squibb. Bristol Myers Squibb is one of the healthcare and pharma company, leading pharma company, along with Pfizer and Merck, situated its headquarters in New Jersey in USA. And what BMS has done is, it has started a unique collaboration somewhere around 1998 to 25 years ago with the Syngene, a global partnership of getting their drug development program integrated into the Syngene program. Can I just one slide back? So where the Bristol Myers Squibb mainly they try to develop drugs and deliver innovative medicines to help the patients overcome serious diseases. So this is the mission statement of Bristol Myers Squibb. When they started with Syngene 25 years ago, the contract was initially 5 years and then it got on extended. Now it is still until 2035. So more than 25 years of a global partnership. It was a unique partnership. Nowhere you see this type of partnership with a Syngene, which is the Asia's largest CRO company, at least in Asia. And like BMS, there are some other dedicated clients to Syngene like Baxter, Amgen and many other things. But BMS is the one which has a very long collaboration. So with that note on BMS, what is BMS? And the BBSC term is nothing but, in 1998 when the collaboration started, it is between Biocon and BMS. That's where the term Biocon Bristol Myers Squibb Research and Development Center. So it starts from drug research, drug development and drug delivery. All will be done in that campus. And we are situated in that single building which holds almost 1,000 sciences, more than currently it is 1,200 sciences. Single client working for that particular BMS with the agenda of that speed to patient. So BMS, as I showed the mission statement, their urgency to give some patients some medicines to meet their unmet medical needs. So every day you see some or other new diseases coming in the portfolio, like there are challenges to develop drugs. So BMS works with a sense of urgency, and that is what called speed to patient. The very early you bring the drug into the market, you can save many lives. Could it be cancer, Alzheimer's or many others. So BMS works in central nervous system drugs, it works in different infectious diseases, cardiovascular and all. So with that mission statement, and the BMS works with, especially with Syngene, to deliver with a speed to patient. And one slide back please. Yeah, so in doing that drug development, so these are the three main things which the BMS does at Syngene, which is drug discovery. So you try to innovate new medicines. So we do that R&D work here in the same building in that campus shown there. We do translation medicine, which we understand the pharmacokinetics and its behavior. We do have animal models in the campus. And then we do the pharmaceutical development, where once a molecule has been identified with a specific biological properties, we try to synthesize on large scale from gram scale to kilo scale, and that is the manufacturing part which is coming under the pharmaceutical, and I belong to that department which is the pharmaceutical development. And all this to function, we need enable functions, the IT and other functions are there. So it's over now 1,200 scientists in the same campus with the theme of speed to patient. It's a rigorous R&D we do manufacturing, and we do some lot of biology to understand the medicinal properties. So this is all about BBRC, just to give an overview on that. On the next slide. Yeah, so the drug discovery program starts from on the left side. If you see on the top, it is the discovery function, where we will try to identify, or the team biologists will try to identify what are the proteins or enzymes that are responsible for the disease. Because any disease is nothing but a malfunctioning of a protein or an enzyme. So you try to understand from the genetic level, try to identify how to rectify that malfunctioning, and that is the discovery function. And once you identify target protein or an enzyme, then the medicinal chemist will try to screen some library of organic compounds with some core structures,
and that is also known as called identifying the hit. Once you identify some series of compounds from hit to lead, that will take there. So that is all the part of discovery. So you start with some 10,000 organic molecules, somewhere around it comes to 1,000 or below 1,000. Some will be binding to that protein specifically to alter that malfunction. And once you get the hit, from hit to lead, so from 1,000 you need to get at least a 5 or 10, which will have that specific activity to reduce the malfunctioning of the protein and get the disease covered. So that is all called the discovery function, where you start from biologics to kind of more of a hit to lead optimization. And once a kind of lead is optimized, then we try to manufacture that on a bigger scale, from a gram to kilo scale. And that's where the last point in the top graph shows scale up and log. So that's where I come from. That is the middle picture. But the scale up and log, what is required is we need to synthesize that same molecule in a kilo scale. So when the synthesis is happening, can I use? Sure. So when the synthesis happens on a kilo scale, we need some kind of understanding whether the route we synthesize. So the medicinal chemistry which I showed, screening of some compounds uses typically literature available organic reactions. But those reactions may not be suitable for pilot plant, especially when you go from 1 kilo to 10 kilo to 50 kilo. So there what we do in the chemical development and API supply, where I come from, it's called SIDAS, where we try to do route scouting. Route scouting is basically identifying a route which has a good scalability, robustness and all. So when you scale up any organic transformation, some could be a reactions of thermal azot, meaning that there will be endotherms and exotherms. You need to control the exothermicity. So we need to discuss with the process safety team. So there is a process safety vertical there, and there's a process engineering team. When you react, for example, I'm doing a 100-gram reaction. If I want to do it on a 1 kilo, 10 kilo to 100 kilo, you have to increase your vessel size, which is basically a reactor. So when you deal with the reactors, it's all about engineering. How much the reactor can hold the pressure, how much temperature, so all those aspects. So we work at the interface in this department with process safety, process engineering, and that's where I come from. So we typically take the lead and try to scale it up, and we typically do it in like 2 to 3 kilo in the first phase, and then we'll give it in a 5 to 10 kilo. The first synthesized 2 to 3 kilo will be used for animal studies in US. We have the headquarters situated in New Brunswick, New Jersey. That will be shipped there. They will test for toxicology studies, and then followed by a clinical studies, which is first in human. So the molecules which are synthesized in the same campus in Sinjin will be used for Isn't clear? Audible? Echo should not come. Sure. Sure. Thanks. So I think from animal studies to first in humans, where the tests will be done either in Europe or globally in US. Animal studies are done in India also, we do that. But first in human studies called FIH will be done typically. So that's where my team and we at BBRC, the chemical development and API supply to, try to manufacture and supply it to the Bristol Myers Squibb in US for their studies. In between also the translational medicine, they do those genomic, clinical genomics and all those things. So all are done in that single building with across 1200 scientists working. Once the drug is manufactured, I think the formulation of the drug is very important. How do you supply the drug to the patients, either in tablets or in formulation solutions? So that is a part of biopharmaceutics. So there comes the form screening and all. Also drug substance chemical degradation pathways and the stability of the drug. All has been studied by that team. So we interact with that team, we interact with the translation medicine, we interact with the discovery. So BBRC as a whole has a lot of career opportunities for you young students who are good in disciplines like biology. We have translation medicine, genomics and all, who are good in chemistry. Within the chemistry, we do have organic chemistry, physical organic chemistry. Again, I said some of safety and engineering aspects are there. We do have a lot of the bottom and the left is the analytical function, who are experts in analytical,
and they need to help us in analyzing our organic compounds. Once you prepare a molecule, you have to characterize that fully, what are the impurities and all. So we deal with the analytical. So whole lot of career opportunities. Oh, sure. Fine. Thanks. So, yeah, akkada we have all types of opportunities from kind of biological to chemistry. So it's a great place to work. I just want to show what is BBRC. On the next slide, please. So in the drug development phases, these are the couple of phases, just want to show where I am working and what we do. So as I said in the beginning, it starts with exploratory discovery, where the compound selection will happen, and they use also computer-aided drug design to identify the molecule can bind to protein and or not. And then comes the pharmaceutical candidate optimization to identify hit to lead. And then my team will come there, the middle one, which is chemical development, where we try to synthesize on a larger scale, typical and 10 kilo of the final drug product. And then we also supply for clinical supplies. It directly goes to US hospitals for the patients of that particular disease. So when it comes to clinical supply, when we are doing in animal studies, I think the purities will be typically of the final product at 98. But when it goes to clinical, especially patients in hospitals, we should be at 100% or 99.9. So there comes the challenge of purification of organic, where you have to be expert in organic purification and techniques, and we need to work with analytical team how to purify that one. And then also what is critical in this early phase is when we agree to supply a drug product to US, for example, in an hospital in 6 months, we have to meet that timeline. So the criticality lies in the quality and the timeline. If I agree for a program to deliver a final drug substance in, let's say, 6 months from now, you have to, because there will be patients waiting in the hospitals for that medicine for trials. So timelines are important, and for first in human, which is directly these substances which are not approved drugs. So what I mean by API is, API means advanced pharmaceutical ingredient. It is not an approved drug. It has to be approved by FDA and WHO to convert into a drug. But this is the kind of a potential one which can be used for that particular disease. Unless some voluntary patients comes forward and takes that, we don't know how it will be behaving. So in that clinical trials where voluntary, many patients with that disease will come across the globe, when they tested, some people will die also, some patients. So we are very gratefully thankful to those voluntary people who come advance. Unless they come voluntarily and take that medicine, we cannot get that approval. After a couple of medicines getting tested on voluntary patients with that particular disease, then only it will be approved by FDA. Okay, now you can release this in the market. So a lot of contribution from across the globe for patients who are voluntarily taking these which are not finally approved as a drugs. These are API molecules. And then of course the late phase involves long-term stability, and finally it will be in the market and then it will be launched. So these are the various phases of the drug in which at Syngene BBRC, my team and I am a part of that early phase development, which involves rigorous synthesis of bulk materials and then with a high quality and timeline pressure. So this is what all about I told, the early phase development, drug development. One is the process development. We deal how to make kilo scale, 20 kilos of the drug substance. We have the process engineering team who are good of BTech, MTech, very good PhDs also, dealing with pilot plant operations, how to do this process in engineering scale. And we have the process safety who does the calorimetric studies. I think you study all this in your thermodynamics, reaction calorimetry, exotherm, how to monitor exotherms, endotherms. These types of things will be used with advanced techniques. They will try to identify, is there any reaction, can it be explosive? So you might have seen recent explosives around in Andhra. A lot of chemical industries face this lack of process safety controls, lack of proper understanding of our organic transformations. Can some be hazardous and can be fatal, where you can see many people dying without that knowledge. So we work at process safety, and for our work at BBRC for BMS, safety is our first priority. We first look into even any 5 gram, 1 gram reaction also. There is a team which will evaluate the process safety. Yes, now you can do this reaction from 5 to 10 gram to 1 kilo. After that clearance only, we'll start developing the process and all, and our engineering team. So it's an interface. There's a lot of option for career growth students where you can interfere with interdisciplinary functions and you can learn a lot. So that on the next slide. So this is what I explained. I think just what we do at each and individual function.
Next slide, please. Next one. Yeah, just before I go into the scientific part of my presentation, this is all about BBRC. If someone is interested to have their career in pharma industry with a lot of fundamental knowledge, what you need is a good fundamental knowledge of organic transformations. You have good knowledge on analytical chemistry, fine. You have good knowledge of physical organic chemistry. We work with a lot of MSc people from physical organic, analytical, organic and all. So I think at the interface of all those, you can approach, there's a given HTTPS website, Syngene Intel for careers, you can look there. If we take masters with a fresh kind of entry level positions, we offer them with a kind of a good salary in par with other companies there. And then as you grow, you can build your career, you can learn new skills, and also you can write that email to the BBRC, to our HR, they will respond you. Once you send your biodata, they can tell you what are the career options you can have and how can you start your career there. So it's a cutting edge science there with the new technologies, new state of the art, talented people and a great press. So I welcome all, and I'll be in one point contact for you if you want any career starting at the BBRC. So with that, just want to give a brief career overview at BBRC. What is BBRC? What is Syngene we are doing? And then just move to the scientific part of my presentation on the next slide. So this is what I just want to present in a couple of next minutes, mainly on the organic synthesis, especially emphasis on the organic transformations, how we use basically what you learn in your organic chemistry, named reactions, organic synthesis, organic mechanisms. So we utilize that in every day, in day to day in solving on problems. As I said, it's a kind of a pharma industry. We make potent active ingredients which are not yet classified as drugs, but they have drug-like properties. So our aim is to synthesize these molecules on kilo scale. So this is one of the early program in 2016. I was working when I joined there. It is a kind of a project name as a 986251, just for information. And then the biological activity of this molecule is, it's a small molecule, ROR gamma, inverse agonist, kind of a biological target which is very so I pressed it now. So ROR gamma is a kind of a protein or a kind of an enzyme which is a key biological target in inflammatory diseases like Parkinson's and many others, and in cancer. So targeting that protein would be kind of bringing a drug into the market for those diseases. So BMS in 2016 and 17 was working on those diseases. I think I can be sure. So ఇక్కడ ఈ మాలిక్యూల్ చూసినట్టయితే ఈ మాలిక్యూల్ కి ఆ బయాలజికల్ టార్గెట్ కి సంబంధం ఉంది కాబట్టి దీన్ని బిఎంఎస్ దీన్ని నామినేట్ చేసి దీన్ని లీడ్ గా తీసుకున్నారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను అరౌండ్ 15 or 20 ఎంఎస్సి ఆర్ పిహెచ్డీస్తో సైన్సెస్తో నేను పనిచేశాను. నేను లీడ్ చేశాను ఇది. ఇక టార్గెట్ ఏంటంటే దీన్ని ఒక 2 to 11 కిలో వరకు మేము సప్లై చేయాలి విత్ ఇన్ స్టిపులేటెడ్ టైమ్ లైన్స్ విత్ హై క్వాలిటీ. ఈ మాలిక్యూల్ చూసినట్టయితే మీకు అక్కడ 5 కైరల్ సెంటర్స్ కనిపిస్తాయి. 5 కైరల్ సెంటర్స్కి మీకు థియరిటికల్గా 2 to the power of 5 అంటే 32 ఐసోమర్స్ వస్తాయి, డయాస్టీరియోమర్స్ వస్తాయి. అగైన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ యువర్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ మీరు అందరూ చదువుకునే ఉంటారు. అందులో ఒక్క డయాస్టీరియోమర్ని గ్రేటర్ దాన్ 98% డయాస్టీరియోమర్కి ఎత్తేస్తే తయారు చేయాలి. అది రియల్లీ ఛాలెంజింగ్. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎనాన్షియో సెలెక్టివ్ సింథసిస్, వీ హ్యావ్ టు డూ దాట్. అండ్ so during that program we face a lot of problems, more like a dead ends. So basically కొన్ని reactions అసలు products ఇవ్వవు. అటువంటి situations ఎన్నో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఫేస్ చేసాం. whenever we faced that situations we took that as an opportunity to bring new methodologies, new organic reactions that can overcome. We never, I think, stepped back. So that's what I call, or the theme of this conference is resilient. So resilience means you bounce back from the learnings. So what we did that with resilient innovations on this program. I'll show you in the next couple of slides. So for now, I think I'll talk more on the synthetic part. Try to understand. If you have any questions anytime, just ask me. So this molecule, one of the easiest way to think how to synthesize, again, మీరు మీ పుస్తకాల్లో చదువుతారు, డిస్కనెక్షన్ అప్రోచ్, రెట్రోసింథసిస్,
వన్ ఆఫ్ ద గైడ్ బుక్ కరాటర్స్ బుక్ మీరు అందరు చదువుతారు ఎంఎస్సీ సెకండ్ ఇయర్లో. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ డిస్కనెక్షన్ అప్రోచ్ ద్వారా చూసినట్టయితే ఈ మాలిక్యూల్ సింథసైజ్ చేయాలి అంటే ఒక క్లిక్ ఎవరన్నా, సారీ నాకు చాలా యానిమేషన్స్ ఉన్నాయి అందులో. సో ఇందులో కనుక చూసినట్టయితే మీరు ఆ పర్టికులర్ కార్బన్ నైట్రోజన్ బాండ్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్ కింద విడగొట్టొచ్చు. ఫస్ట్ది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇండోల్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది, ఇంకొకటి యాసిడ్ వస్తుంది. ఈ రెండాటికి కనుక మీరు ఎమిడేషన్ చేస్తే, సింపుల్ అమాయిడ్ బాంబ్స్ ఫౌండ్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ టార్గెట్ వస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఫైనల్ టార్గెట్ రావాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ 2 తయారు చేయాలి. అందులో ఫస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ 1 ఏదైతే ఉందో అక్కడ 2 కైరల్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, ఫ్రాగ్మెంట్ 2లో 3 కైరల్ సెంటర్స్ వస్తాయి. ఈ రెండాటిని సింపుల్ అమైడ్ బాండ్ ఫామ్ చేసినట్టయితే మీకు ఇది వస్తుంది. అక్కడ 4-ఫ్లోరోసల్ఫైనల్ అనేది నేను అబ్రివేట్ చేశాను ఏఆర్ కింద స్ట్రక్చర్లో, అది గుర్తుంచుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ సింథసెటిక్ పార్ట్లో ఫ్రాగ్మెంట్ 1 అన్నది ఆ కింద ఇచ్చిన లిటరేచర్లో మేము పబ్లిష్ చేసాం 2021లో. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, విత్ నాట్ ఆఫ్ న్యూ డెవలప్మెంట్స్ వి పబ్లిష్. ఫ్రాగ్మెంట్ 2 గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నది ఇంకొక పేపర్లో పబ్లిష్ చేసాం అదే ఇయర్. సో ఈ 2 పేపర్స్ నేను లీడ్ చేశాను. ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ 2 గురించి ఇవాళ ఉన్న టైం కన్స్టెంట్లో నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఎక్సలెంట్. మీకు ఏమన్నా అవకాశం ఉంటే లేకపోతే మీరు అడిగితే నాకు ఈమెయిల్ ఆ పేపర్ నేను పంపిస్తాను. దాని గురించి ఆ సింథసిస్ గురించి నేను ఇవాళ మాట్లాడట్లేదు, బట్ నైస్ సైక్లోహెక్సైల్ 3 కైరల్ సెంటర్ ఎనాన్షియో సెలెక్టివ్ సింథసిస్ వండర్ఫుల్. నౌ నేను ఎక్కువ మాట్లాడేది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో ఓన్లీ ఫ్రాగ్మెంట్ 1 గురించి మాట్లాడతాను. సో అగైన్ బ్యాక్ టు డిస్కనెక్షన్ అప్రోచ్, రెట్రోసింథసిస్, వెరీ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. మేము కూడా ఇక్కడ అదే నేర్చుకున్నాం మా సార్ల దగ్గర నుంచి, వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ బై దెమ్. ఒక మాలిక్యూల్ ఇస్తే దాన్ని ఎట్లా బ్రేక్ చేస్తే సింపుల్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ వస్తాయి. సింపుల్ అంటే కమర్షియల్ అవైలబుల్, ఈజీగా అవైలబుల్ తీసుకుని ఆ కన్స్ట్రక్షన్లో మళ్ళీ ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ గివెన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రిక్స్. మీకు కొన్ని ఇటుకలు, ఇసుకే, సిమెంట్ ఇస్తే డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ కట్టొచ్చు. ఫైనల్ స్ట్రక్చర్ రావాలి అంటే మీరు ఎట్లా వాడుకుంటారు, ఆ వాడుకోవటంలో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎన్ని తక్కువ స్టెప్స్, ఎంత సింపుల్ అవైలబుల్, ఈజీలీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ తీసుకుని మీరు బిల్డప్ చేస్తే ఫైనల్ టార్గెట్ వస్తున్నది బేసికల్గా రెట్రోసింథసిస్. మీకు కరోదర్స్ కానీ మీ లెక్చర్స్ రికమెండ్ చేసిన బుక్స్లో అవే చదువుతారు. సో ఇక్కడ కనుక చూసినట్టయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ 1, 2కి మధ్యలో కనుక ఒక ఎమైడ్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తే ఆ ఎన్హెచ్కి యాసిడ్కి ఎమైడ్ బాండ్ ఫామ్ చేయటం అన్నది క్లాసికల్గా పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్. పెప్టైడ్ బాండ్స్కి మనకి డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏది ఉపయోగించినా ఫైనల్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ చూసినట్టయితే రైట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ నుంచి చూసినట్టయితే కిందకి రెట్రోసింథసిస్, ఆ కింద ఉన్న లాస్ట్లో ఉన్న 2 సింపుల్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ తీసుకుంటే ఆ లెఫ్ట్ ఉన్నది అయోడోటెట్రలోన్ అంటారు, అది కమర్షియల్లీ అవైలబుల్. అది ఇంకోటేమో 4-ఫ్లోరోబెంజీన్ థయాల్. ఈ రెండింటిని మీరు కండెన్స్ చేసినట్టయితే థయాల్స్ కండెన్స్ విత్ కీటోన్స్ మనకు తెలుసు, ఆ కైండ్ ఆఫ్ వైనల్ సల్ఫోన్స్ వస్తాయి. వాటిని ఫర్దర్గా ఆక్సిడైజ్ చేస్తే ఆ మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన డబుల్ బాండ్ ఆల్ఫాబెట్ అన్సాచురేటెడ్ సల్ఫోన్కి ఎథిలీన్ ఎమీన్ కనుక యాడ్ చేస్తే 1,2-ఎథిలీన్ ఎమీన్ ఆల్కహాల్ని ఎజామైకల్ అన్యులేషన్ జరిగి ఒక కైండ్ ఆఫ్ 5-మెంబర్డ్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ. ఈ డబుల్ బాండ్ నుంచి ఎజామైకల్ అన్యులేషన్ అంటారు. ఇవి కూడా క్లాసికల్ రియాక్షన్స్, మనకి కోరెగర్ సింథసిస్లో కానీ వుడ్వర్డ్ సింథసిస్లో టిపికల్ రియాక్షన్స్. ఆ 5-మెంబర్డ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఒక 3-మెంబర్డ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చాక అది అడ్వాన్స్ ఇంటర్మీడియట్ అవుతుంది. దానికి అక్కడున్న ఎరైల్ అయోడోడ్కి అరోమేటిక్ అయోడోడ్ నుంచి ఆ పెర్ఫ్లోరో గ్రూప్ పెట్టాలి. ఎక్కడైతే హెప్టాఫ్లోరో ఉందో దాన్ని అటాచ్ చేయాలి, దాన్ని పెర్ఫ్లోరియేషన్ అంటారు. సో ఓవరాల్గా చూసినట్టయితే మీరు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సింపుల్ మెటీరియల్స్, ఈ పర్టికులర్ టార్గెట్కి మేము చూస్ చేసుకున్న పార్ట్ డిఫరెంట్ పాత్వేస్ డిజైన్ చేయొచ్చు, బట్ ఈజీలీ అవైలబుల్. ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్లో మీరు పనిచేసినప్పుడు మీరు డిజైన్ చేసిన ఒక రూట్లో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే బయట దొరకాలి, సింపుల్ కెమికల్స్ దొరకాలి, కాస్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మెయిన్ డిజైన్ చేసిన రూట్లో ఈ రూట్లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే అది తక్కువ కాస్ట్తో ఆ ఫైనల్ టార్గెట్ని సింథసైజ్ చేయొచ్చు. సింపుల్ టెట్రలోన్ 4,4-బెంజీన్ థయాల్ నుంచి చేయొచ్చు. అట్లాగే అక్కడున్న ఫ్రాగ్మెంట్ 2 చూసినట్టయితే ఈ కపుల్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అవుతాయి. సేమ్ ఇదే విధంగా అది ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఆ కింద ఉన్న రైట్ సైడ్ బాక్స్లో ఉన్న మాలిక్యూల్ అది కమర్షియల్లీ అవైలబుల్, అది ఈజీగా మనం కొనుక్కోవచ్చు. ఆల్ఫాబెట్ అన్సాచురేటెడ్ సైక్లోహెక్సైల్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటే దాని నుంచి హైడ్రోజనేషన్ చేస్తే ఆ డబుల్ బాండ్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, కానీ అది రెసిమిక్ కాంపౌండ్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి దాన్ని మీరు ఎలా పైకి తీసుకెళ్ళినట్టయితే ఫ్రాగ్మెంట్ 2 వస్తుంది. ఆ ఫైనల్గా ఆ బ్లూ ఫ్రాగ్మెంట్ని గ్రీన్ ఫ్రాగ్మెంట్ని కపుల్ చేస్తే మీకు టార్గెట్ వస్తుంది. సో ఈ నైస్ పబ్లికేషన్ ఆ 2 పేపర్స్లో మేము పబ్లిష్ చేసాం దాన్ని. నెక్స్ట్ అండి
ఇక్కడ జస్ట్ ఆ బ్లూ ఫ్రాగ్మెంట్లో ఓవరాల్ వ్యూ చెప్తాను నేను. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐడోటెట్రోలాన్లో ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఏముంటాయి అంటే ఆ ఫ్లోరోబెంజిన్ థయాల్ని కండెన్స్ చేసినప్పుడు మీకు వైనైల్ సల్ఫైడ్ వస్తుంది. ఇది బేసికల్గా కండెన్సేషన్ రియాక్షన్. థయాల్లో ఎస్హెచ్ అన్నది న్యూక్లిఫైల్గా పనిచేస్తుంది. మేము ఫస్ట్ యూజ్ చేసింది ఏంటంటే లూయిస్ యాసిడ్ కండిషన్స్. అక్కడ మీరు చూసినట్టయితే టైటానియం క్లోరైడ్ ఉంది. సో లూయిస్ యాసిడ్ కండిషన్స్తో మా డిస్కవరీ గ్రూప్ వాళ్ళు చేసిన కండిషన్స్తో చేసినప్పుడు మాకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ కింద ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతున్నాయి ఏవైతే బాక్సెస్లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ చూసినట్టయితే ఈ కీటాల్ అంటారు, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఉన్నది. అది దేనివల్ల వస్తుంది అంటే ఆ కీటోన్తో ఆ 4-ఫ్లోరోథయాల్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు డబుల్ అటాక్ అవుతుంది. డబుల్ అటాక్ అయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 30% దాకా అది ఫామ్ అయ్యాయి. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీగా ప్రాక్టికల్గా మీరు ల్యాబొరేటరీలో రియాక్షన్స్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఇవన్నీ ఒకేసారి కలిపేస్తే మీకు ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ప్రోడక్ట్తో పాటు ఇంప్యూరిటీస్ వస్తాయి. అప్పుడు మేమేం చేసామంటే దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆ బాక్స్లో ఉన్న థయోకీటాల్ని, ఆ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఆ కీటోన్ కాంపౌండ్ని, టైటానియం క్లోరైడ్ని ఒక మిక్సర్లో కలిపి ఆ థయాల్ ఏదైతే రియేజెంట్ ఉందో 4-ఫ్లోరోబెంజిన్ థయాలు ట్రయాథైలిమ్ని ఇంకొక పాట్లో కలిపి ఆ మిక్సర్ని ఈ మిక్సర్కి యాడ్ చేయటం వల్ల ఈ ఇంప్యూరిటీ లెస్ దాన్ 5% తీసుకొచ్చాం. సో ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్ చేసినప్పుడు A+B+C=D అంటాం ఈజీయే, కానీ బట్ డి రావటం కన్నా డి యొక్క ప్రోడక్ట్ ప్రొఫైల్ ఎక్కువ ఉండి ఇంప్యూరిటీస్ తగ్గించాలి అంటే ఏకి ముందు బి కలిపి బికి సి కలుపుతున్నారా, బిని సిని కలిపి ఏకి యాడ్ చేస్తున్నారా అన్నది చాలా. దాన్ని యూనిట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ అంటారు. అవి బేసికల్గా మీకు ప్రాక్టికల్గా కంపెనీస్లో పనిచేస్తే తప్ప తెలియవు ప్రాసెస్ నాలెడ్జ్ అని. సో అది ఇక్కడ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ మాకు. సో అట్లాగా ఆ ఇంప్యూరిటీని కంట్రోల్ చేసాము. ఇంకొక విచిత్రమైన ఇంప్యూరిటీ మధ్యలో ఉన్నది డైమర్ ఇంప్యూరిటీ అంటారు. దాన్ని చూసినట్టయితే అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆ పైన ఉన్న రియేజెంట్ ఏదైతే ఉందో 4-ఫ్లోరోబెంజిన్ థయాల్ ఉందో అది కనుక ఆక్సిజన్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే అది ఆక్సిడైజ్ అయితే అది వస్తుంది. సో మేము ఇది ఈ రియాక్షన్ని ఒక 5 కిలో లెవెల్ అంటే ఒక 5 కిలో స్కేల్లో చేసినప్పుడు పెద్ద రియాక్టర్ ఒక 600 లీటర్ కెపాసిటీ రియాక్టర్లో చేస్తే ఆ ఇంప్యూరిటీ ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యేది మాకు. ఎప్పుడైతే ఆ డైమర్ ఫామ్ అవుతుందో మీకు ఆ రియాక్టెంట్ తగ్గిపోతుందో స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ మిగిలిపోతుంది. సో దాని నెట్ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే రియాక్షన్ పూర్తిగా కన్వర్ట్ అవ్వదు. అట్లాగే మీకు ఆ లాస్ట్ ఇంప్యూరిటీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మెకానిజం ప్రూవ్ చేయొచ్చు అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని. సో అక్కడ చూసినట్టయితే ఎప్పుడైతే ఈ డైసల్ఫైడ్ డైమర్ ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ మీకు టైటానియం క్లోరైడ్తో ఒక ఈనోలైట్ ఫామ్ అవుతుంది రియాక్షన్లో, లూయిస్ యాసిడ్. ఆ ఈనోలైట్ వచ్చి ఈ డైసల్ఫైడ్ని కొట్టినట్టయితే ఆ ఫైబర్ వాటర్ హైడ్రాలిసిస్లో కీటోన్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్స్. అన్లెస్ మీ రియాక్షన్ ఒక 50 గ్రామ్ 100 గ్రామ్ 1 కిలో 5 కిలోలో వెళ్తూ ఉంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటే ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఏమి మారుస్తాయి, కంట్రోల్ అవుతాయి అన్నది చాలా క్రిటికల్ ప్రాసెస్, ఎస్పెషల్లీ ప్రాసెస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో. సో ఇట్లా మా అబ్జర్వేషన్స్ బట్టి వీటిని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసాం. బట్ ఎంత కంట్రోల్ చేసినా ఒక 10 కిలో స్కేల్లో ఇదే ప్రాసెస్ చేసినట్టయితే వీ కుడ్ నాట్ గెట్ ఎనఫ్ ప్రోడక్ట్. సో ఓన్లీ 30-40% మాకు హీల్డ్ వచ్చింది. ఫస్ట్ స్టెప్లో 40% హీల్డ్ అంటే 100 గ్రామ్కి మీకు 40 గ్రామ్ వస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రాంలో మేము ఆల్మోస్ట్ 15 స్టెప్స్ చేయాలి. సో మేము ఫైనల్ డెలివర్ చేయాల్సింది 11 కిలో ఆఫ్ మెటీరియల్. సో మీరు 11 కిలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో 40% వస్తుంది అంటే చాలా తక్కువ. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఎక్కువ చేయాలి, అది త్రూపుట్ తగ్గిపోతుంది. సో అటువంటివి ఇండస్ట్రియల్గా నాట్ రికమెండెడ్. సో విచ్ మీన్స్ దట్ అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రీవిజిట్, చేంజ్, సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. స్కేలప్లో అంటే పెద్ద స్కేల్లో చేస్తే రియాక్షన్ వర్కౌట్లో ఒక ఆర్బీ ఫ్లాస్క్లో మీ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఎవ్రీథింగ్ వర్క్స్ 80-90% వస్తుంది. ఒక రౌండ్ బాటమ్ ఫ్లాస్క్లో ఓకే, ఒక రియాక్టర్లో ఓకే, బట్ పెద్ద స్కేల్కి వెళ్తే 40% కన్నా రా. సో ఆ ఛాలెంజెస్ని మేము ప్రాసెస్ ఇంజనీర్స్తో డీల్ చేసి మెకానిస్టికల్గా ఇక్కడ బేసికల్గా నేను చెప్పిందంటే ఫండమెంటల్ ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్ వాటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ ఇంప్యూరిటీ ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ ఇంప్యూరిటీని మీరు సిలికా జెల్ కాలంలో సెపరేట్ చేసి ఎన్ఎంఆర్ టెక్నిక్స్ ద్వారా క్యారెక్టరైజ్ చేసి అది ఎంత ఫామ్ అవుతుందో కనుక్కొని దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలన్నది కూడా మా పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టడీలో ఉంది. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. సారీ, ఐమ్ జస్ట్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ జస్ట్ టు గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్. సో ఎప్పుడైతే ఆ కండిషన్స్ మాకు స్కేలప్లో ఇబ్బంది పెట్టినాయో క్విక్లీ మేము ఏం చేసామంటే లిటరేచర్ని వాడుకొని బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ కండిషన్స్లోకి వచ్చాం. అంతకుముందు లూయిస్ యాసిడ్ కండిషన్స్లో ఉన్నాం, ఇప్పుడు బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్. సో లూయిస్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి, బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ ఏంటి అన్నది మీకు ఫండమెంటల్స్ 10+2 లెవెల్లో డిగ్రీ లెవెల్లో చదువుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే అయ్యే కండిషన్స్, అయ్యే స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ టెట్రలోన్ 4-ఫ్లోరోబెంజిన్ థయాల్, బట్ లూయిస్ యాసిడ్ని బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ PTSA, PT ఈజ్ నథింగ్ బట్ పారాటోలిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. అది తీసుకుని మైల్డ్ బేస్ లైక్ పిరిడీనియం పారాటోలిన్ సల్ఫోనేట్ తీసుకున్నాం.
ఆ అమౌంట్స్లో తీసుకుని ఇక్కడ టాల్విన్లో వెయిట్ చేసాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాటర్ బై ప్రోడక్ట్ మీకు ఫైనల్ మధ్యలో ఉన్న వైనల్ సల్ఫైడ్లో మాస్ బ్యాలెన్స్ చేసినట్టయితే వాటర్ పోతుంది. సో ఆ బై ప్రోడక్ట్ని ఎంత ఎఫిషియెంట్గా మీరు బయటకు తీస్తే రియాక్షన్, సో అగైన్ లీ షార్ట్రీ ప్రిన్సిపల్స్, వన్ ఆఫ్ ద బై ప్రోడక్ట్స్ వాటర్ కానీ గ్యాసెస్ అయితే వాటిని ఎంత ఎఫెక్టివ్గా మీరు రిమూవ్ చేస్తే మీ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అంత పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వాటర్ రిమూవ్ చేయడానికి టాల్విన్ వాడుకుని రిఫ్లెక్స్ చేసాం టాల్విన్లో. అప్పుడు మాకు ఇందాక కండిషన్స్తో పోలిస్తే బెటర్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. ఈ ఇంప్యూరిటీస్ ఎస్పెషల్లీ డైమర్ ఇంప్యూరిటీ కంప్లీట్గా జీరో చేసాం. ఇది కొద్దిగా ఫామ్ అయ్యేది, వెరీ లిమిటెడ్ అమౌంట్. ఈ లెర్నింగ్స్తో దీన్ని స్కేలప్ చేసాం. ఆ వచ్చిన వైనల్ సల్ఫైడ్ని నెక్స్ట్ మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే సల్ఫర్ని ఆక్సిడైజ్ చేయాలి అంటే నాన్ ఆక్సిడెంట్స్, ఆక్జోన్ అన్నది వన్ ఆఫ్ ద ఆక్జోన్ ఎంసీపీపీ లాంటిది, పెరాసిడ్, ఇన్ఆర్గానిక్ పెరాసిడ్. దాన్ని వాటర్లో ఆ సాల్వెంట్ సిస్టంలో తీసుకుంటే ఆ సల్ఫర్ కాస్త వైనల్ సల్ఫైడ్ కాస్త సల్ఫోన్గా మారుతుంది. ఆ స్టేజ్లో మాకు అరౌండ్ 90% ప్యూరిటీ వచ్చేది ఫైనల్గా, ఐసోలేటెడ్ క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్ సాలిడ్ వచ్చాయి. సో ఒక్కసారి క్లిక్. సో ఇక్కడ మెయిన్గా నేను ఎంఫసైజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కిలో స్కేల్లో చేసినప్పుడు సో మాకేమైందంటే ఈ రియాక్షన్లో వాటర్ బై ప్రోడక్ట్ కాబట్టి వాటర్ని రిమూవ్ చేయడానికి మీరు వినే ఉంటారు జనరల్గా వాటర్ రియాక్షన్స్లో వాటర్ ఎక్కడైతే బై ప్రోడక్ట్ ఉంటుందో ఆ వాటర్ని రిమూవ్ చేయకపోతే అది రివర్స్ అయ్యి మళ్ళీ మీకు స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే వాటర్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ న్యూక్లిఫైర్ సర్టన్ కండిషన్స్. సో వాటర్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే టిపికల్గా మనం చదువుకున్నది క్లాసికల్ డీన్ స్టార్క్ సెటప్స్ అంటారు. సో మనకి ఇక్కడ అపరేటర్స్ ఉంటే చూస్తారు. ఎప్పుడైతే టాల్విన్ వాటర్ మిక్సర్ని మీరు హీట్ చేస్తున్నారో ఆ టాల్విన్ వాటర్ మిక్సరు టాల్విన్ కన్నా తక్కువ వాటర్ కన్నా ఎక్కువ బాయిల్ అవుతుంది. సో ఎజియోట్రోపిక్ మిక్సర్స్ అంటారు. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫిజికల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. సో ఎజియోట్రోపిక్ మిక్సర్స్ 2 బాయిలింగ్ పాయింట్స్కి మధ్యలో ఉంటుంది. టాల్విన్ కన్నా తక్కువ, వాటర్ కన్నా, ఎందుకంటే టాల్విన్ బాయిలింగ్ అరౌండ్ 110 degrees, వాటర్ అరౌండ్ 100. సో ఎజియోట్రోపిక్ మిక్సర్ని మీరు ఎఫిషియెంట్గా బయటికి తీసేస్తూ ఉంటే దానికి ఒక కండెన్సర్ పెట్టి పక్కకు వచ్చిన వాటర్ని ఎప్పటికప్పుడు రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని డీన్ స్టార్క్ సెటప్ అంటారు. ఆ సెటప్లో చూసినట్టయితే మీకు ఆ గ్రాఫ్లో సింపుల్ రిఫ్లెక్స్ చేసి వాటర్ కనుక తీయకపోతే 18 hours అయిన తర్వాత అక్కడ గ్రీన్ కలర్ బ్యాక్ ఉన్నది ప్రోడక్ట్ ఉంది, కానీ ఫ్రంట్ ఉన్న రెడ్ కలర్ ఆల్మోస్ట్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ చాలా మిగిలిపోయింది. బట్ అదే డీన్ స్టార్క్ సెటప్లో చూసినట్టయితే మీకు చాలా ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది, స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఉంది, బట్ సమ్ 10-20% మిగిలేదు. ఆ తర్వాత మా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టీమ్ వాళ్ళు కంటిన్యూస్ డిస్టిలేషన్ మోడ్ అని డెవలప్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్క గంటకి ఒక 8 to 10 లీటర్ ఆఫ్ టాల్విన్ పంపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు రియాక్షన్ వెజల్లో. ఆ బయట డిస్టిల్ అయిన టాల్విన్ వాటర్ని తీసేస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళినవి. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఫ్రెష్ టాల్విన్ పంపించేస్తూ ఉంటే ఆ కంటిన్యూస్ డిస్టిలేషన్ మోడ్లో కనుక చూస్తే మీకు 6 hours ఎనఫ్ ప్రోడక్ట్ అయింది. ఆ రియాక్షన్ ప్రొఫైల్లో 12 hours ఆల్మోస్ట్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఫుల్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ బేసిక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో చూస్తే వాటర్ బై ప్రోడక్ట్, వాటర్ని మీరు ఎంత ఎఫిషియెంట్గా తీయగలరు అన్నది ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ రియాక్షన్ వెజల్లో అయితే డీన్ స్టార్క్ పెడతారు, అదే పైలట్ ప్లాంట్ పెద్ద పెద్ద రియాక్టర్స్లో అయితే చేయొచ్చు. ఇదే ప్రాసెస్ ఆ మధ్యలో ఉన్న ప్రాసెస్ మేము 50 kilo స్కేల్లో చేసాం, ఎఫిషియెంట్ ప్రాసెస్గా ప్రూవ్ చేసాం. బట్ నెక్స్ట్ ఉన్నది కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ డిస్టిలేషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా టాల్విన్ బయటికి తీసేస్తూ కొత్త టాల్విన్ని ఫ్రెష్ని పంపించేయాలి. బట్ దాని డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పర్ 1 hourకి ఒక 70 liters ఆఫ్ టాల్విన్ పడుతుంది. 70 liters ఆఫ్ టాల్విన్ పర్ 1 hour అన్నది ఇట్స్ హైలీ నాట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్, అందుకని దాన్ని మేము స్కేలప్ తీసుకెళ్ళాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దీని నెట్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ కనిపించింది అంటే మేము ఫస్ట్ కనుక్కున్నటువంటి ఆ టైటానియం క్లోరైడ్ లూయిస్ యాసిడ్ ప్రకారం మా ఈల్డ్ అరౌండ్ 2 steps ఫైనల్గా ఏదైతే వైనల్ సల్ఫైడ్ ఫైనల్గా అది వైనల్ సల్ఫైడ్ అన్నది ఐసోలేషన్కి ఇంపాసిబుల్, అది ఆయిలీ మెటీరియల్. సో దాన్ని ఏం చేసామంటే వర్కప్ చేసి అంటే ప్యూరిఫై చేసేసి నెక్స్ట్ స్టెప్కి తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా అక్కడ సాలిడ్ కింద దాన్ని ఐసోలేట్ చేసాం. ఆ 2 steps లూయిస్ యాసిడ్లో మాకు 25 వస్తే ఈ బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ కండిషన్స్ ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో అందులో మాకు 50% ఈల్డ్ వచ్చింది. సో దానివల్ల చూసినట్టయితే మీరు ఇనిషియల్గా ప్రొజెక్టెడ్ కన్వర్షన్ 250 ఇప్పుడు మీరు కన్వర్ట్ చేయాల్సింది, ఎందుకంటే ఈల్డ్ డబుల్ అయింది కాబట్టి కన్వర్షన్ 130కి వచ్చేసింది. సో ఆ విధంగా చూస్తే ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్లో ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్గా ఉండి ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ ప్రాపర్గా ఉంటే లాట్ ఆఫ్ కాస్ట్ సేవింగ్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ we could save lot of money and lot of time because we improved the yield almost 2 times, 25 to 50%. So this is what, and finally we scaled that on a 50 kilo, excellent 50 kilo conversion without identified yields. Sure, next slide. So next step, so just a quick explain చేస్తాను. ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, క్లాసికల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఒక్కసారి మీకు వైనల్ సల్ఫైన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ లాంటి ఎడిటివ్ని దానికి యాడ్ చేయాలి. ఆ మైకెల్ అంటారు, ఎజామైకెల్ ఎడిషన్ అంటారు.
అది యాడ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఓహెచ్ని యాక్టివేట్ చేయాలి, లివింగ్ గ్రూప్గా చేయాలంటే మిసిలేషన్ చేయాలి. ఆ మిసిలేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక బేస్తో ట్రీట్ చేశారనుకోండి, అక్కడ బేస్ చాయిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే బేసెస్ బల్కీ బేస్ అయితే ఓన్లీ NH ప్రోటాన్ని డిప్రోటోనేట్, అది బల్కీ బేస్ అయితే ఆ సల్ఫోనైల్కి పక్కనున్న కార్బన్ ఉన్న ప్రోటాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. సింపుల్ బేసెస్ లైక్ ట్రైథైల్ ఎమీన్ కానీ డైసోప్రోపైలిథైల్ ఎమీన్ రెగ్యులర్గా వాడతారు. అవైతే NH ప్రోటాన్ని డిప్రోటోనేట్ చేసి ఇంప్యూరిటీస్ వస్తాయి. సో అక్కడ బేస్ సెలెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రాపర్ బేస్తో ఆ అన్యులేషన్ జరిగిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ని క్రిస్టలైజ్ చేయడానికి, అంటే 2 ఎనాన్షియోమర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ మీకు, అది రెసిమిక్ ఇంటర్మీడియట్ 5 అన్నది, దాని నుంచి ఒక ఎనాన్షియోమర్ని ఎన్రిచ్ చేయడానికి క్లాసికల్ రెజల్యూషన్ అంటారు. అక్కడ సమ్ కైరల్ రెజల్యూషన్ రియేజెంట్స్ లైక్ టాటారిక్ యాసిడ్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక ఎనాన్షియోమర్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకొక ఎనాన్షియోమర్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ బయటికి రాదు, సొల్యూషన్లో ఉండిపోతుంది. ఆ విధంగా ఆల్మోస్ట్ 1:1లో నుంచి 96% దాకా ఒక ఎనాన్షియోమర్ని ఎన్రిచ్ చేసాం. సో క్లాసికల్ కెమిస్ట్రీ నైస్. బట్ ఇక్కడ మాకు చాలా టఫ్ టైం ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫస్ట్ సీక్వెన్స్లో ఒక్కసారి ప్రస్తుతం ఫస్ట్ స్టెప్లో చేస్తున్నప్పుడు మేము ఎప్పుడైతే రియాక్షన్స్ చేస్తున్నామో ఈ స్టెప్ 3 దగ్గర ఏమయ్యేది అంటే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయ్యేది కానీ మళ్ళీ రెట్రో అయిపోయేది, రెట్రోజామైకల్ జరిగి ఎప్పుడో స్టార్టింగ్ లెవెల్ వచ్చేసేది. అది చాలా సెన్సిటివ్ రియాక్షన్. సో అక్కడ ప్రాపర్గా ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడే ఎటువంటి వర్కప్ చేసినా, వర్కప్ అంటే సింపుల్ వాటర్తో క్వెంచ్ చేసినా ఏం చేసినా అది రివర్స్ అయిపోయేది. అందుకని వన్స్ వీ ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్, రియాక్షన్లో మ్యాక్సిమం ప్రోడక్ట్స్ 80-90% ప్రోడక్ట్ రాగానే దాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్కి తీసుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. అదే రియాక్షన్లో వేరే రియేజెంట్స్ వేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే సీక్వెన్స్లో ఆల్కహాల్ని మిసిలేషన్ చేయాలి, మిసిల్ గ్రూప్తో ట్రీట్ చేయాలి. సో ఆ కండిషన్స్లో అది చేసేవాళ్ళు. అది చేసినప్పుడు ఏమైంది అంటే అక్కడున్న బేస్ బట్టి ఈ ఎజరిడిన్ అనే ఇంప్యూరిటీ ఫామ్ అయ్యేది. ఎందుకంటే బేస్ కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా లేకపోతే ఆ NH ప్రోటాన్ డిప్రోటోనేట్ అయితే ఆ సైక్లోప్రోపైల్ ఎజరిడిన్ రింగ్ వచ్చేది, ఈ ఇంప్యూరిటీ చాలా ఎక్కువ వచ్చేది. సో దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మా టీం ఏం చేశారంటే ట్రైథైల్ ఎమీన్ ఏదైతే బేసు మిసిలేషన్ రియేజెంట్ ఉందో ఆ రెండాటిని ఒక వెజల్లో తీసుకుని దాన్ని ఈ ఆల్కహాల్కి యాడ్ చేస్తే ప్రాపర్ pH కంట్రోల్ ఉండాలి. ఆ 6 to 9 pH అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆ ఇంప్యూరిటీ కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ కంట్రోల్ వచ్చిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్మీడియట్ 4 అన్నది చాలా డిఫికల్ట్ ఐసోలేట్. దానికి ఏదైనా వాటర్ వేసి వర్కప్ చేసి ప్యూరిఫై చేయాలంటే డికంపోజ్ అయిపోయింది. సో అందుకని దాన్ని కూడా ఐసోలేషన్ చేయకుండా ఏమీ లేకుండా అదే రియాక్షన్కి నెక్స్ట్ బేస్ వేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ బేస్ వేసినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ బేస్ చాయిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ స్టెప్లో ప్రాపర్ ఆప్టిమైజేషన్ చేశాక ఆ అన్యులేటెడ్ 5 వచ్చేది, దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఎక్కడైతే ప్రతి ఇంటర్మీడియట్ని ఐసోలేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ప్రోడక్ట్గా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్గా మారుస్తారో వాటిని లిటరేచర్లో టెలిస్కోపిక్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఎందుకు చేస్తారంటే టెలిస్కోపిక్ ఒకటి ప్రతి స్టెప్లో మీరు ఐసోలేట్ చేస్తే ఐసోలేషన్కి కెమికల్స్ వాడాలి, ప్యూరిఫికేషన్కి సిలికా జెల్ ఇవన్నీ వాడాలి. సో అవి టైమ్ అండ్ కాస్ట్. సో వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి మీ కనుక ప్రాపర్ ఆర్గానిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ప్రాపర్ కండిషన్స్తో దాన్ని అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్కి, అంటే ఈ స్టెప్లో ఉన్న రియేజెంట్స్ అట్లాగే ఉంటాయి, వాటికి ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకుండా నెక్స్ట్ స్టెప్లో రియేజెంట్స్ వేయాలి. సో దానికి ప్రాపర్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్. pH కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. సో అది ఐసోలేట్ చేయకుండా ఆ కండిషన్స్, అది ఐసోలేట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ స్టెప్ 5 తీసుకెళ్ళి. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 3 steps or 4 step టెలిస్కోపిక్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ ప్రాసెస్. దీన్ని మేము కిలో స్కేల్లో డెమాన్స్ట్రేట్ చూపించాం. సో అక్కడ ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే మీకు టార్ట్రేట్ సాల్ట్ వచ్చిందో అది నైస్ సాలిడ్ 1 ఎనాన్షియోమర్ విత్ గ్రేటర్ దాన్ 96% EE వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. సో ఆ సాల్ట్ క్రిస్టలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు, క్రిస్టలైజేషన్ అంటే బేసికల్గా అది కెనెటిక్ రెజల్యూషన్. సో 2 ఎనాన్షియోమర్స్లో ఇంటర్మీడియట్ 5లో మీరు ఊహించుకోగలిగినట్టయితే ఆ స్టీరియో సెంటర్స్ అప్ డౌన్ ఉంటే ఎనాన్షియోమర్స్ అవుతాయి. అందులో ఒక ఎనాన్షియోమర్కి టాటారిక్, అగైన్ మా దగ్గర స్క్రీనింగ్ కిట్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కైరల్ యాసిడ్ స్క్రీన్ చేస్తే టాటారిక్ యాసిడ్తో వచ్చిన ఎనాన్షియోమర్ ఎన్రిచ్ అవుతుంది. ఆ ఎన్రిచ్ అయినప్పుడు టాటారిక్ యాసిడ్ వేసి వాటర్ వేసినప్పుడు డిజైర్డ్ ఎనాన్షియోమర్ బయటకు వస్తుంది, అన్డిజైర్డ్ ఎనాన్షియోమర్ సొల్యూషన్లో ఉండిపోతుంది. సో అక్కడ వాటర్ వేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ గ్రాఫ్లో చూసినట్టయితే సో మీరు స్టార్టింగ్ 0 దగ్గర ఉన్న ఎనాన్షియోమర్కి ఎక్సెస్ స్లోగా వాటర్ వేస్తున్నట్టయితే, అంటే పర్టికులర్ రెసిమిక్ కాంపౌండ్కి టాటారిక్ యాసిడ్ వేస్తారు, అది ఎమీన్తో టాటారిక్ యాసిడ్ కాంప్లెక్స్ అయితే టాటరేట్ అవుతుంది. బోత్ R and S ఎనాన్షియోమర్స్ రెండు కూడా సొల్యూషన్లో ఉంటాయి.
ఎప్పుడైతే వాటర్ యాంటీ సాల్వెంట్ కింద వేస్తున్నారో 0.5 వాల్యూమ్ దగ్గర మీకు ఆల్మోస్ట్ 60% ఈ వచ్చింది 1 వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ వేసినట్టయితే. సో మీకు ఆల్మోస్ట్ 96 to 98% వచ్చింది. 1.5 దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి మళ్ళీ తగ్గుతుంది. సో ఈ గ్రాఫ్ నుంచి నేను కనుక్కుంది ఏంటంటే అరౌండ్ 1 to 1.5 వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ వేసినప్పుడు మీకు మ్యాక్సిమం ఎనాన్షిమర్ ఎన్రిచ్ అవుతుంది, అదర్ ఎనాన్షిమర్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఆ స్టేజ్లో ఫిల్టర్ చేసేసి దాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్కి తీసుకెళ్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, కైరల్ ఎన్రిచ్మెంట్ అన్నది ఈ ప్రోగ్రాంలో సక్సెస్ఫుల్గా చేసాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి సార్. షూర్, థ్యాంక్స్. సో జస్ట్ ఒక స్లైడ్ బ్యాక్ వెళ్ళినట్టయితే సో ఇక్కడ హైలైట్స్ ఆఫ్ దట్ 4-step టెలిస్కోపిక్ ఆర్ 5-step అండి. సో దీన్ని మేము 28 కిలోస్కి వెళ్ళి మ్యాక్సిమం చూసాం. అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వైనల్ సెల్ ఫోన్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ 28 కిలో తీసుకుని ఎండ్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఆల్మోస్ట్ వీ గాట్ 35% ఎస్ఏ కరెక్టెడ్ ఈల్డ్. మీకు ఎందుకంటే అక్కడ ఆ లాస్ట్ స్టెప్లో 1:1 ఎనాన్షిమర్స్ని కైనెటిక్ రిజల్యూషన్ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు మీకు మ్యాక్సిమం థియరిటికల్ ఈల్డ్ 50%. సో అవుట్ ఆఫ్ 50 వీ గాట్ 35 విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిజైర్డ్ ఎనాన్షిమర్ 70% అవుతుంది. సో వీ గాట్ ఆల్మోస్ట్ 70% విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిజైర్. 4 స్టెప్స్లో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ సేవ్ చేసామంటే ప్రతిదీ ఐసోలేట్ చేసి వెళ్ళాలి అంటే ఇది మినిమం 15 days పడుతుంది. అట్లాంటిది ఇది ఒక్క 1.5 daysలో ఒక టోటల్ 28 కిలో నుంచి డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది మాకు. సో ఇటువంటి ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే గుడ్ ఇంజనీరింగ్ అండర్స్టాండింగ్, గుడ్ ఆర్గానిక్ మెకానిజమ్స్ కంట్రోల్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్సలెంట్ డెవలప్మెంట్. వీ పబ్లిష్ దట్ వర్క్ అండ్ వన్ కెన్ గో త్రూ. థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్. సో అది వచ్చేసిన తర్వాత ఆ ఫైనల్ దాని నుంచి ఫైనల్ టార్గెట్ ఏదైతే నేను డ్రగ్ టైప్ మాలిక్యూల్ చూపించానో దానికి నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ సాల్ట్ ఉంది కదా దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలి. ఆ న్యూట్రలైజ్ చేసిన తర్వాత మాకు అక్కడ ఏమైందంటే ఆ న్యూట్రలైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ 6 దగ్గర మాకు క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. ఆ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్లో మాకు డిజైర్డ్ ఎనాన్షిమర్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ముందుకు వెళ్ళే ముందు మేము సింథసైజ్ చేసింది కరెక్టో కాదో వెరిఫై చేసుకోవాలి. వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్స్ ఎన్ఎంఆర్లో కొద్దిగా ఒక్కొక్కసారి 2D ఎన్ఎంఆర్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, బట్ అల్టిమేట్ సింగిల్ ఎక్స్ అది. సో అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ డిజైర్డ్లో RR ఉంది. సో అది కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అక్కడున్న ఎరైల్ ఐడోకి ఆ 7-fluorine గ్రూప్ని అటాచ్ చేయాలి. అది వన్ ఆఫ్ ద డిఫికల్ట్ టాస్క్ మాకు. అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను. దాన్ని పెర్ఫ్లోరినేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. సో పెర్ఫ్లోరినేషన్ అంటే ఏంటంటే అక్కడున్న ఆ పెర్ఫ్లోరో గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో హెప్టాఫ్లోరో ఐడో గ్రూపు దాన్ని డైరెక్ట్గా లింక్ చేయాలి. దానికి లింక్ చేయడానికి అవైలబుల్ లిటరేచర్ కండిషన్స్ మేము వాడుకున్నాం ఫస్ట్. సో ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి అంటే లాట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఉంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో, టెక్స్ట్ బుక్ కానీ రీసెంట్ పబ్లికేషన్స్. సో అందులో అక్కడున్న ఫస్ట్ రియాక్షన్ చూసినట్టయితే ఆ రెండాటిని కపుల్ చేయడానికి పలాడియం నికెల్ కెమిస్ట్రీ వాడాం. మాకు అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు, అస్సలు ప్రోడక్ట్ వచ్చేది కాదు. స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ 6 ఉందో అది కంప్లీట్గా డికంపోజ్ అయిపోయేది. దానికి కారణం ఏంటంటే మేము వాడింది నెగషీ టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్ వాడాం. ఎప్పుడైతే మీరు నెగషీ టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్ వాడతారో అక్కడున్న అయోడో కాంపౌండ్ I- మారుతుందో అక్కడ ఫ్లోరైడ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి హెక్సాఫ్లోరిన్ అనే గ్యాస్ వస్తుంది. దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ -15 degrees. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయడానికి రియేజెంట్ అన్స్టేబుల్, మెటల్ రిలేటెడ్ క్రాస్ కప్లింగ్స్ ఆ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ వెరీ అన్స్టేబుల్. సో హైలీ మాకు అన్స్టేబుల్ రియేజెన్సీ ఇది చేయలేకపోయాం. డైరెక్ట్ ఇది వర్కౌట్ అయితే మీకు 1 స్టెప్లో ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది, కానీ ఇది ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో అందుకని మేము ఏం చేయాల్సి వచ్చిందంటే మల్టీ స్టెప్ అప్రోచ్ చేసుకోవచ్చండి. ఆ ప్రాసెస్లో కొత్త మెథడాలజీస్ మేము ఇన్వెంట్ చేసాం. అక్కడ చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ రైట్ 1 స్టెప్ కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అందుకని 3-step ప్రాసెస్ని ఇన్వెంట్ చేసాం. ఆ 3 స్టెప్స్లో ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ ఎరైల్ ఐడైడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం. అది చేయడానికి మేము వాడుకున్నది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎలక్ట్రోఫైల్గా వాడుకున్నాం. ఇది వన్ ఆఫ్ ద నోవెల్ ప్రాసెస్ అండి, యూజింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ ఇస్ అ గ్రీన్ గ్యాస్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ as an electrophile బికాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే sp కార్బన్ విత్ లీనియారిటీ ఉంటుంది. సో దానిలో ఉన్న కార్బన్ని ఎలక్ట్రోఫిలిక్ క్యారెక్టర్గా ఉంటుంది. ప్రాపర్ న్యూక్లియోఫైల్తో కనుక ట్రీట్ చేసినట్టయితే కార్బాక్సిలేషన్స్ అంటారు. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ అ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సింథసిస్. సో దాన్ని ఆ ఎరైల్ ఐడైడ్ని కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కింద మార్చాము. ఆ యాసిడ్ ఇంటర్మీడియట్ 6 వచ్చిన తర్వాత దాన్ని యాక్టివేట్ చేసాము, ఎసైల్ ఇమడజోల్స్ తయారు చేసాము. ఒకసారి అది యాక్టివేట్ అయ్యాక దానికి TMSCF3 యాడ్ చేసాము, క్లాసికల్ కెమిస్ట్రీ. అక్కడ అప్పుడు
ఆ ఇమర్జోల్ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ జెమ్ డైఫ్లోరో గ్రూప్ వస్తుంది, ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఆ ఆల్కహాల్ని డిఆక్సిఫ్లోరినేషన్ అంటారు, దాని నుంచి ఫ్లోరినేషన్ వస్తుంది. సో ఏదైతే 1 స్టెప్లో మేము చేయలేకపోయామో ఇక్కడ 3 స్టెప్స్లో చేసాం. ఈ చేయటంలో ఏంటంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎలక్ట్రోఫైల్గా వాడుకోవటం మొడాలిటీ. సో కార్బాక్సిలేషన్స్కి డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, బట్ లిటరేచర్లో వన్ ఆఫ్ ద వెల్ నోన్ ప్రొసీజర్స్లో యూనిక్గా వాడింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని. సో అక్కడ మేము యూటిలైజ్ చేసి దీన్ని కిలో స్కేల్లో కూడా పైలట్ ప్లాంట్లో సింథసైజ్ చేసాం. సో జస్ట్ ఆ స్టెప్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎట్లా చేస్తామంటే ఆ ఎరైల్ హైడ్రేట్ తీసుకుంటాము, దాన్ని ఐసోప్రొపైల్ గ్రిగ్నాట్తో ట్రీట్ చేస్తే మెటల్ హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. క్లాసికల్ గ్రిగ్నాట్ కెమిస్ట్రీ మనం చదువుకుంటాం. ఆ ఎరైల్ హైడ్రేట్ని చేసినట్టయితే దానికి లో టెంపరేచర్స్ కావాలి, ఎందుకంటే ఆ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు హ్యూజ్ ఎగ్జోథర్మ్ వస్తుంది. రియాక్షన్లో టెంపరేచర్స్ 30-40 డిగ్రీస్ పెరుగుతాయి గ్రౌండ్ టెంపరేచర్తో పోలిస్తే. అందుకని దాన్ని -40 to 30 డిగ్రీస్ దగ్గర కూల్ చేసి ఆ గ్రిగ్నాట్ వేట్ చేస్తే ఏఆర్ మైనస్ ఆల్కైల్ లిథియం ఫామ్ అవుతుంది, ఆర్ ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం ఫామ్ అవుతుంది. ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర మళ్ళీ ఫర్దర్గా -65కి కూల్ చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బబుల్ చేస్తారు, ఆ పిక్చర్లో చూపించినట్టు. సో అది రియాక్టర్ అనుకున్నట్టయితే రియాక్షన్ మాస్ గ్రిగ్నాట్ అక్కడ ఉంటుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి పంపిస్తాము. పంపించినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలక్ట్రోఫైల్గా బిహేవ్ చేసి ఆల్కైల్ లిథియం ఆర్ ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం క్యాప్చర్ చేస్తే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ని సబ్సర్ఫేస్ పాజింగ్ అంటారు. రియాక్టర్లోకి ఒక గొట్టం లాంటిది పెట్టి దాంట్లోంచి కంటిన్యూస్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంప్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా పంప్ చేసినప్పుడు బేసికల్గా మీకు చూసినట్టయితే ఆల్కైల్ లిథియం ఆర్ ఆల్కైల్ మెగ్నీషియమ్స్ రియాక్టింగ్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ అ హైలీ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. టెంపరేచర్స్ చాలా షూట్ అవుతాయి పైకి, అందుకని ఆ టెంపరేచర్స్ కంట్రోల్ చేయటం ఫర్దర్గా -65 దగ్గర చేయాల్సి వస్తుంది. సో టిపికల్గా రియాక్టర్స్ని యాజ్ మచ్ యాజ్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్తో కూల్ చేస్తే తప్ప ఈ రియాక్షన్స్ స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్ చేయలేం. సో ఇక్కడ ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపిస్తున్నాం అన్నది మాకు కంట్రోల్ ఉండదు. మా ఓన్లీ కంట్రోల్ ఏంటంటే ఆ ఎరైల్ హైడ్రేట్ కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అయ్యాలి, అంతవరకు మేము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంప్ చేస్తూనే ఉంటాం. బట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ 10 minutesకి మీ రియాక్షన్ అయిపోవచ్చు, కానీ అప్పటికే మీరు మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక పెద్ద ట్యూబ్ కింద పంపిస్తూ ఉంటారు. సో చాలా డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సొల్యూషన్లో ఉంటుంది. ఈ రియాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు దీన్ని స్లోగా వార్మ్ చేయకుండా ఒక్కసారి రూమ్ టెంపరేచర్కి వార్మ్ చేసినట్టయితే ఆ డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా బయటకు వస్తుంది. సో దానివల్ల ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ లేకపోతే హజార్డ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఏమవుతుందంటే ఫ్రాత్ కింద బయటకు వచ్చేసి మొత్తం రియాక్టర్లో ఉన్న సాల్వెంట్ అంతా బయటకు వస్తుంది. ఒకవేళ ప్రెషర్ కనుక బాగా ఎక్కువ ఉంటే రియాక్టర్ వెజల్ పగిలిపోతుంది, బయటకు అంతా ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అందుకని రియాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత -65 నుంచి స్లోగా -30కి తీసుకొచ్చి -30 నుంచి తీసేయాలి. సో లాట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్. సో ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి పంపుతున్నా అన్నది మా దగ్గర కంట్రోల్ ఉండదు. సో ఈ ప్రాసెస్లో కార్బన్ బాండ్ ఫార్మేషన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎక్సలెంట్, బట్ ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్. బట్ స్టిల్ మేము 30 కిలో స్కేల్లో దీన్ని చేసాం, సేఫ్గా చేసాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఓవరాల్ మాకు 90% ఈల్డ్ వచ్చింది, వెరీ గుడ్ క్రిస్టలైన్. వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రియాక్షన్లో మీకు స్టార్టింగ్ మెటీరియల్లో 96% డిజైడ్ ఎనెన్షియమర్ ఉంటే ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి ప్రోడక్ట్ 100% ఈ పెరిగిపోయింది. అన్డిజైడ్ ఎనెన్షియమర్ ఇక్కడ పర్జ్ అయిపోయింది, అంటే అది పోయింది. సో దానివల్ల ఆల్మోస్ట్ 100% ఈకి రీచ్ అయిపోయింది. బట్ దీన్ని ఫర్దర్గా డెవలప్ చేయడానికి మా ఇంజనీరింగ్ టీమ్ ఏం చేశారంటే కొత్త టెక్నిక్స్ కనుక్కున్నారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఇందాక డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పాను కదా, ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి పంపుతుందో తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశారు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మైల్డ్ ప్రెషరైజ్ చేసాం. సో ఇక్కడ రియాక్టర్ని సీల్ చేసేసాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే అదే కెమిస్ట్రీ, బట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రియాక్టర్లో పెట్టి పైన సీల్ చేస్తాం. టిపికల్గా ఇలాంటి రియాక్షన్స్ హైడ్రోజనేషన్స్లో చేస్తారు. సో హైడ్రోజనేషన్స్లో ఏం చేస్తారంటే పెద్ద రియాక్టర్ వెజల్లో తీసుకుని ఎంత హైడ్రోజన్ ప్రెషర్ కావాలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒలిఫిన్ రిడక్షన్, ట్రిపుల్ బాండ్ రిడక్షన్స్, లిండ్లార్ క్యాటలిస్ట్, ఇవన్నీ కూడా అట్లాగా వెరీ రేర్లో లిటరేచర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవరు వాడలేము. మేము ఫస్ట్ టైం లిటరేచర్లో చూపించాం. హైడ్రోజన్ బదులు ఏం చేసామంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెట్టాము, ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి. సో ఒక్కసారి ఫస్ట్ స్టెప్ అయిన తర్వాత ట్రాన్స్మెటలేషన్, రియాక్టర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సమ్ ప్రెషర్ లైక్ 0.1, 0.2 to 0.1 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ పెట్టి సీల్ చేసి ఉంచేసాం. ఎప్పుడైతే మీకు రైట్ సైడ్ టాప్ గ్రాఫ్లో ఉందో, అగైన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆర్గానిక్, హెన్రీస్ లాస్ ప్రకారం మీకు టెంపరేచర్ తగ్గించే కొద్దీ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇంక్రీజెస్, మీరు టెంపరేచర్ పెంచే కొద్దీ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ డిక్రీజెస్. సో మీకు అక్కడ చూసినట్టయితే ఆ గ్రాఫ్లో ఆ ప్లాట్స్ ఏం చూపిస్తాయంటే 0 degrees నుంచి -70 దాకా వస్తూ ఉంటే
సాల్యుబిలిటీ పెరిగిపోతుంది మీకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇది పర్టికులర్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సాల్యుబిలిటీ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో టెంపరేచర్ తగ్గే కొద్దీ సాల్యుబిలిటీ పెరుగుతుంది. సో దాన్ని ప్రాపర్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్తో వాడుకొని ఇక్కడ రియాక్టర్ని కూల్ చేసి -60 దాకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.2 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషరైజ్ చేసి రియాక్టర్ని క్లోజ్ చేస్తాం. సో పైన ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుందంటే లోపలికి సాల్యుబిలైజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ తగ్గించాం. సో ఎప్పుడైతే మీకు పైన ఉన్న గేజ్లో టెంపరేచర్ అది ప్రెషర్ పడిపోతుందో అప్పుడు మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్ట్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ పడిపోయినప్పుడు ఎంత ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిందో చూసి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి పంపించి మళ్ళీ సీల్ చేసాం. సో అంటిల్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు ఇది రిపీట్ చేసినట్టయితే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందాక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్లిమిటెడ్గా పంపులు చేసాం లోపలికి, ఇప్పుడు ఓన్లీ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఎంత ప్రోడక్ట్ కావాలో అంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి పంప్ చేయటం, సీల్ చేయటం. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హెన్రీస్ లా ప్రకారం సాల్యుబిలిటీ బేస్ చేసుకుని డిజాల్వ్ అవుతూ ఉంటే ప్రోడక్ట్ కింద ఫామ్ అవుతాం. వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సలెంట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ వాడుకొని సో సీల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అండర్ మైల్డ్ ప్రెషర్ చేసాము, ఓపెన్ వెజల్లో కూడా చేసాం. సో ఈ రెండు కూడా ఈ పేపర్లో పబ్లిష్ అయ్యి వెరీ గ్రేట్ టెక్నాలజీ. థ్యాంక్స్. సో ఆ తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ సీక్వెన్సెస్లో ఏంటంటే ఆ యాసిడ్ని యాక్టివేట్ చేయాలి, ఆ TMS-CF3ని పెట్టాలి. ఆ కెమిస్ట్రీ ఇందాక చెప్పాను, యాసిడ్ని ఇమడజోల్ కింద యాక్టివేట్ చేసాము. ఆ తర్వాత దాన్ని ప్రకాష్ రియేజెంట్ అంటారు TMS-CF3ని. అది బేసికల్గా ఒక ఇమడజోల్ రీప్లేస్ చేస్తే DiCF3 గ్రూప్ వస్తుంది, ఈ అడ్వాన్స్ ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మాకు క్రిటికాలిటీ ఏంటంటే TMS-CF3 ఈక్వలెన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ వాడుకోవాల్సి వచ్చింది, ఆల్మోస్ట్ 11 ఈక్వలెన్స్. బట్ వీ కుడ్ మేనేజ్ దిస్ ఆన్ ఏ 10 to 15 KL స్కేల్లో ఈ ప్రాసెస్ని డెవలప్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. తర్వాత అక్కడున్న ఆక్సిజన్ని ఫ్లోరిన్తో రిప్లేస్ చేయాలి. ఫైనల్ టార్గెట్లో అక్కడ ఫ్లోరిన్ కావాలి. సో దాన్ని డియాక్సీ ఫ్లోరినేషన్ అంటారు. డియాక్సీ ఫ్లోరినేషన్ లాస్ట్ 15-20 ఇయర్స్లో లిటరేచర్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫ్లోరిక్ ఫ్లోరినేటింగ్ రియేజెంట్స్ అంటారు. ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫ్లోరిన్ వెళ్ళి అక్కడ ఆల్కహాల్ రిప్లేస్ చేస్తుంది. సో బేసికల్గా అక్కడ ఉన్న ఆల్కహాల్కి రియేజెంట్స్ కాంప్లెక్స్ అవుతాయి, ఈ ఫ్లోరిన్ వాడతాయి. మా స్క్రీనింగ్లో ఈ రైట్ సైడ్ డౌన్ ఉన్న ఎక్స్టెల్ ఫ్లోరీ అనే కమర్షియల్లీ అవైలబుల్ రియేజెంట్తో ఆ ఫ్లోరినేషన్ డెవలప్ చేసాం. అక్కడ ఎక్సెస్ బేస్ ఏదైతే DBO వాడారో దానికి ఆ రియేజెంట్కి మధ్య ఉన్న రేషియో క్రిటికల్, దాన్ని కూడా డెవలప్ చేసి ఓవరాల్గా ఈ ప్రాసెస్ డెవలప్ చేసి ఆ ఫైనల్గా ఏదైతే ఆ 7 ఫ్లోరిన్ గ్రూప్ ఉందో దాన్ని 3 స్టెప్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసాం. 1 స్టెప్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డూ అని. థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ గేమ్ అంటే ఫైనల్ టార్గెట్ మాలిక్యూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ బ్లూ ఫ్రాగ్మెంట్ ఏదైతే ఫైనల్ అడ్వాన్స్డ్ వచ్చిందో అందులో ఉన్న బాక్ ప్రొటెక్షన్ తీసేసాం, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కప్లింగ్ పార్ట్నర్ని అక్కడ కపుల్ చేయాలి. ఆ బాక్ని సింపుల్గా తీసేసిన తర్వాత ఆ బాక్ వస్తే HCl సాల్ట్ వస్తుంది. ఆ గ్రీన్ కలర్ ఫ్రాగ్మెంట్ అది అగైన్ 9 స్టెప్స్లో సింథసైజ్ చేసాం. దాని గురించి నేను మాట్లాడలేదు, ఆ కింద ఉన్న సెకండ్ పబ్లికేషన్ దాని గురించి డీటెయిల్గా ఉంది, ఎనాన్షియో సెలెక్టివ్. ఆ రెడీగా ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ని ఈ పర్టికులర్ బ్లూ ఫ్రాగ్మెంట్ ఎక్కడైతే మాకు ఆల్మోస్ట్ 100% ఎనాన్షియోమర్కి ఎక్సెస్ వచ్చిందో అది ఆ గ్రీన్ ఫ్రాగ్మెంట్ 98% ఎనాన్షియోమర్. అవి రెండు కపుల్ చేసినట్టయితే ఇట్స్ ఎ సింపుల్ ఎమైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అండి. రియేజెంట్ యూజింగ్ P3P అంటారు. ఇట్స్ లైక్ HOBT HATU రియేజెంట్స్ పెప్టైడ్ కప్లింగ్ రియాక్షన్. సో ఈ ఫైనల్ 1 స్టెప్ బిఫోర్ టార్గెట్ ఈ మాలిక్యూల్ వస్తుంది. దీన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో తీసుకున్నట్టయితే సో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి ప్లీజ్. సో అక్కడ ఫైనల్గా టార్గెట్ మాలిక్యూల్ కింద చూసినట్టయితే ఆ ఎస్టర్ని హైడ్రోలైజ్ చేయాలి. దానికి అక్కడ మాకున్నది ఫినైల్ ఎస్టర్, సింపుల్ లిథియం హైడ్రాక్సైడ్తో ట్రీట్ చేసినట్టయితే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. దాన్ని ఫైనల్గా డ్రగ్కి ఫామ్ ఇంపార్టెంట్, అంటే మనం ఎలా క్రిస్టలైజ్ చేస్తాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఫైనల్గా డెసిగ్నేటెడ్ ఫామ్ ఎమీహైడ్రేట్, దాని గురించి ఆ ఇథనాల్లో స్లరీ చేస్తే ఫైనల్ టార్గెట్ విత్ ఆల్మోస్ట్ 98% డయాస్టర్మరిక్ ఎక్సెస్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ డెవలప్ చేసి ఫైనల్ టార్గెట్ సింథసైజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. సో ఇది ఓవరాల్ సమ్మరీ ఈ ప్రోగ్రాంలో. మీరు చూసినట్టయితే టోటల్ 13 స్టెప్స్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ నుంచి, కానీ 13 స్టెప్స్లో ఓన్లీ 8 ఐసోలేషన్స్ చేసాం, మిగతా ఐసోలేట్ చేయలేదు. ఏదైతే నేను టెలిస్కోపిక్ ప్రాసెస్ చేశామో అదంతా కూడా న్యూ ఇన్నోవేషన్స్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్స్ లాంటి కొత్త టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేస్తాం ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్తో. సో ఓవరాల్ మేము మొత్తము 2017 మార్చ్లో ఒక 2 కిలో చేసాము, మళ్ళీ అదే ఇయర్ జూన్లో హ్యూమన్ స్టడీస్ ఫస్ట్ ఇన్ హ్యూమన్స్కి ఒక 2 కిలో చేసాం, ఫైనల్గా ఒక 15 కిలో. సేమ్ టెక్నాలజీ, సేమ్ ప్రాసెస్. ఫైనలీ ఆల్ దిస్ వర్క్ ఈస్ పేటెంటెడ్. అండ్ ఐ మీన్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ థింగ్స్ ఐ ఫోర్గోట్ టు మెన్షన్, ఎక్కడైతే ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 3 స్టెప్స్ సింథసిస్ చేసామో దానికి మాకు US పేటెంట్ వచ్చిందండి. అది ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు. ఆ 3 స్టెప్స్ ఇంట్రడ్యూషన్ ఆఫ్ దట్ పెర్ఫ్లోరినేషన్ అన్నది ఫస్ట్ టైం మేము చేసి చూపించాం. దానికి USలో మాకు BMSతో పేటెంట్ వచ్చింది, ప్లస్ 2 పబ్లికేషన్స్. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ వర్క్ అండ్ సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ టు షో యూ
classic organic synthesis, how you can use organic reactions, building those complex molecules and all. I'll skip this part and just another program. So this is another program I worked in 2019, and this is all about transition metal chemistry and all. So a lot of things which I'll just skip this part. I'll just go to one last program. Again, yeah. So this is another one, and I was working 2021 on this program. This is final my target molecule. This basically effects are against antaru. Basically, this is a biological target involved in inflammatory diseases like non-alcoholic fatty liver, one of the popular diseases now in India. If you can see, many people are having this non-alcoholic fatty liver. Basically, liver gets fatty because of some disorders in the enzymes, and one of that enzyme is that FXR. And this molecule, one slide please, back of the. So ఈ టార్గెట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మాలిక్యూల్ ఇస్ టార్గెటెడ్ టువర్డ్స్ దట్ డిసీజ్ అండి. సో అగైన్ క్లాసికల్ రెట్రోసింథసిస్, ఇఫ్ యూ సీ హౌ టు సింథసైజ్, ఆ మధ్యలో సర్కిల్లో ఉన్నది అడ్వాన్స్ ఇంటర్మీడియట్గా తీసుకుంటే దాని నుంచి సుజుకి కార్బోమిలేషన్ చేస్తే టార్గెట్ వస్తుంది. దాన్ని చేయాలి అంటే ఆక్సిడైజర్ చేయాలి అంటే పర్టికులర్గా ఎమిడాక్సిమ్ తీసుకుని దాని నుంచి డెవలప్ చేయొచ్చు. ఆ కింద ఉన్న సింపుల్ స్టార్టింగ్ బైసైక్లో కార్బోక్సిలిక్ యాసిడ్ నుంచి నైట్రైల్ నుంచి అది డెవలప్ చేసి దీన్ని డెవలప్ చేయాలి. సో బేసిక్ రెట్రోసింథసిస్ తీసుకున్నట్టయితే హౌ టు డెవలప్ అడ్వాన్స్ ఇంటర్మీడియట్స్. సో మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో అడ్వాన్స్ ఇంటర్మీడియట్లో ఆ సిఎన్ బాండ్ ఫామ్ చేయాలి. అక్కడున్న ఆల్కహాల్కి ఆ పైన ఎమిన్కి సిఎన్ బాండ్ ఫామ్ చేయాలి. అది రియల్లీ టఫ్ అయింది మాకు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. అక్కడున్న జస్ట్ ఫ్యూ ఛాలెంజెస్ చెప్పి కంక్లూడ్ చేస్తాను. సో ఆ సిఎన్ బాండ్ చేయడానికి లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో చూసినట్టయితే మన దగ్గర ఉన్న ఆల్కహాల్ని ఆల్డిహైడ్గా చేస్తే అక్కడ ఎమీన్ ఉంది. సో వన్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ అప్రోచెస్ ఆల్డిహైడ్ ఎమీన్ ఉంటే రిడక్టివ్ ఎమినేషన్. సో బేసికల్గా ఎమీన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్డిహైడ్ టు ఫార్మ్ ఎమీన్, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బోరోహైడ్రేట్ ఆర్ సోడియం సైనోబోరైడ్రేట్ వీ కెన్ గెట్ టు ద డిజైర్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ నో, మ్యాక్సిమం మాకు 30-40% కన్నా ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వలేదు, విచ్ ఇస్ నాట్ డిజైరబుల్. సో అది మాకు వర్క్ అయింది బట్ నాట్ ఫేవరబుల్. దెన్ రైట్ సైడ్ ఉన్న టాప్ కార్నర్లో రీసెంట్గా 2019లో ఒక సైన్స్ పబ్లికేషన్ వచ్చింది. అందులో ఆథర్స్ ఏం చేశారంటే ఆ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న ఒక ఆర్గానో కెటలిస్ట్ ద్వారా మిథనోబో చేయొచ్చు అని చూపించారు. ఎందుకంటే అక్కడ మీకు చూసినట్టయితే ఆల్కహాల్ ఉంది, ఎమీన్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ కప్లింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ త్రూ మిథనోబో రియాక్షన్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ దే యూస్డ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఆర్గానో కెటలిస్ట్ విచ్ ఇస్ ఎ phosphorus catalyst. So we prepared that organophosphorus, but unfortunately following that conditions in our case it did not work. So it's an excellent one, we didn't work out. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్ బాటమ్ కార్నర్లో చూసినట్టయితే ఆ సిఎన్ బాండ్ అన్నది ఎంఐడ్ నుంచి తీసుకొద్దాం అనుకున్నాం. సో ఈ ఎంఐడ్ తీసుకురావాలి అంటే ఇక్కడున్న ఆల్కహాల్ నుంచి యాసిడ్ తీసుకురావచ్చు. కాబట్టి యాసిడ్ ఈ ఎమీన్ కపుల్ చేస్తే ఎంఐడ్ వస్తుంది. ఆ ఎంఐడ్లో కార్బనైల్ రెడ్యూస్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. బట్ ఆ రీసెంట్ జాక్స్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ హెచ్బిపిఎన్ అన్నది రిడక్టెంట్, లాంథనం సాల్ట్ వాడి ఆ కార్బనైల్ రెడ్యూస్ చేయాలని చూసాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ బదులు కార్బన్ నైట్రోజన్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి మాకు అగైన్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ కూడా అన్ఫేవరబుల్. సో దెన్ ఇవన్నీ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత లిటరేచర్లో ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఎమీన్స్ని ఆల్కహాల్స్ని డైరెక్ట్గా కపుల్ చేయాలంటే ఇరీడియం, రుథియనియం లాంటి ట్రాన్సిషన్ మెటీరియల్స్ ద్వారా కపుల్ చేయొచ్చు. దాన్ని మెటల్ మీడియేటెడ్ బోరోయిన్ హైడ్రోజన్ అంటారు. బేసికల్గా మెటల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్కహాల్ దగ్గర ఉన్న కార్బన్లో ఒక హైడ్రోజన్ తీసుకుంటుంది, హైడ్రైడ్గా తీసుకుంటుందండి నెగిటివ్గా. అప్పుడు ఫామ్ అయిన ఆల్డిహైడ్ ఆ హైడ్రైడ్ మెటల్ మీద కూర్చుంటుంది. ఆ హైడ్రైడ్ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది ఇమీన్ ఫామ్ అయ్యాక. దాన్ని హైడ్రోజన్ బోరోయింగ్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటో ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. వన్ ఆఫ్ ద నోవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఓన్లీ ఇరీడియం అండ్ రుథినియం కెన్ డూ ఇన్ ద ఎంటైర్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో దాన్ని మేము వాడుకోవాలని చెప్పి ఏం చేసామంటే ఆ కెమిస్ట్రీని డెవలప్ చేసాం. అది నోను, బట్ ఈ కేసులో మాకు అది వర్క్ అయింది. ఒక క్లిక్ ఇవ్వరాను జస్ట్ నెక్స్ట్. సో ఆ బేసికల్గా ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడున్న ఆల్కహాల్ ఒక న్యూక్లియోఫైల్ని మెటల్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఆ ఆల్కహాల్ దగ్గర ఉన్న కార్బన్లో హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అది ఆల్డిహైడ్గా ఫామ్ అవుతుంది. అట్లాగని మీకు ఆల్డిహైడ్ నేటివ్గా ఫామ్ అయ్యి ఉండదు. అక్కడ సొల్యూషన్లో మెటల్తో బైండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెటల్ ఏమవుతుంది అంటే మెటల్ హైడ్రోజన్ హోల్డ్ చేస్తుంది, అందుకని దాన్ని హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంట. సో ఈ రెండు ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ని ఆల్డిహైడ్గా మార్చారో న్యూక్లియోఫైల్ దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు ఫామ్ అయితే ఇమీన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఇమీన్కి ఈ మెటల్ మళ్ళీ హైడ్రోజన్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. సో బేసికల్గా మెటల్ రోల్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ తీసుకోవటం,
హోల్డ్ చేయటం మళ్ళీ బ్యాక్ చేయటం. సో ఓవరాల్ చూసినట్టే మీకు ఆల్కహాల్ని న్యూక్లియోఫైల్ని కండెన్స్ చేస్తే డైరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఈ మెకానిజంని ఆటో హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ హైడ్రోజన్ బోరోయింగ్ అంటారు. హైడ్రోజన్ బోరోయింగ్ ఎందుకంటే మెటల్కి ఆల్కహాల్ దగ్గర నుంచి హైడ్రోజన్ వచ్చింది, మళ్ళీ అది ఉంచుకోలేదు, బ్యాక్ ఇచ్చేసింది. సో ఇట్స్ ఎక్సలెంట్ కెమిస్ట్రీ. ఆ పర్టికులర్ సైన్స్, ఆ కెమ్ సైన్స్ పేపర్లో దాని మెకానిజమ్స్ అవి ఉంటాయి. మెటల్స్ లైక్ రుథీనియం అండ్ ఇరీడియం కెమ్. సో దీన్ని మేము లిటరేచర్లో చూసి మాకు ఏదైతే ఛాలెంజ్గా ఉందో అది తయారు చేయటం, దాన్ని అప్లై చేయాలని చేశాము. సో దాని మీద ఒక పబ్లికేషన్ వచ్చిందండి మాకు రీసెంట్గా 2024. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. సారీ. సో ఇక్కడ బేసికల్గా ఏం చేస్తామంటే, ఇందాక కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ నేను చెప్పలేదు, ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, మెటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి అంటే మాకు ఇన్ హౌస్ మా బీబీఆర్స్లో కెటాలిసిస్ టీమ్ అని ఉంది. వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటాయి అంటే 96 వెల్ ప్లేట్ ఉంటుంది, అందులో డిఫరెంట్ ఇరీడియం రుథీనియం క్యాటలిస్ట్లు ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ కెటలిస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఇక్కడ కనుక ఈ గ్రాఫ్ చూసినట్టయితే రుథీనియం ఇరీడియం కెటలిస్ట్లో ఏది బెస్ట్ కెటలిస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. కెటలిస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఏది బేస్, ఎందుకంటే రియాక్షన్లో బేస్ ఉండాలి. బేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్కహాల్ని ఆల్కాక్సైడ్గా మారుస్తుంది. ఆ ఆల్కాక్సైడ్ మెటల్తో బైండ్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి మెకానిజం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బేస్ స్క్రీన్ చేస్తాము. బేస్ స్క్రీన్ చేసిన తర్వాత సాల్వెంట్స్, అదర్ పారామీటర్స్ స్క్రీన్ చేస్తాం. సో ఇదంతా కూడా కెటలిస్ట్ స్క్రీనింగ్ అంటాం. సో మాకు బీబీఆర్సీలో గ్లోబాక్స్ ఉంది, ఈ ఫెసిలిటీ అయితే అంతా ఉంది. మాకు ప్రత్యేకంగా పిహెచ్డి ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ పోస్ట్ డాక్స్ కెటాలిసిస్ గ్రూప్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఏది బెస్ట్ కండిషన్, సో ఫైనల్ బెస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఆ కండిషన్స్ ఎక్కడైతే ఆ యారో మీద ఉన్నాయో అవి దాని ద్వారా ప్రాసెస్ చేసినట్టయితే దీన్ని మేము ఆల్మోస్ట్ 2 కిలో స్కేల్లో చేసాము. చేసే 73% ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. సో ఏదైతే మాకు ఇనిషియల్గా 30% వచ్చిందో దాన్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ కెటాలిసిస్ గ్రూపు ఆప్టిమైజేషన్స్ ద్వారా 73% ఐసోలేటెడ్ ప్రోడక్ట్ ఈల్డ్ 98% వచ్చినాయి. సో ఇరిడియం అనే మెటల్ని కూడా మేము కంట్రోల్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ కొలాబరేటివ్ వర్క్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్ మెటల్ అని వీ పబ్లిష్ దట్ రీసెంట్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ దిస్ OPRDలో పబ్లిష్ చేసాం. నైస్, one can go through that and many other transformations on this. So next slide లోకి వెళ్దాం ఒకసారి. సో ఈ రియాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు మేము ఏం చేసామంటే ఆ రియాక్షన్ని మానిటర్ చేసాం. సో ఇప్పుడు కొత్తగా లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి రియాక్షన్ మానిటరింగ్ టూల్స్ అని వచ్చినాయి. వాటిని ప్రాసెస్ అనలిటికల్ టూల్స్ అంటారు. సో బేసికల్గా ఫ్లాస్క్లో మీ టెస్ట్ ట్యూబ్లో రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటే ఏ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆల్డోల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆల్డోల్ చేసినప్పుడు 2 ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ కీటోన్స్ని కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి బేస్ పికప్ చేస్తుంది, ఏది ముందు పికప్ అవుతుంది, ఏ ఆల్డిహైడ్లో ఉన్న ప్రోటాన్ ఎసిడిక్ అన్నది మానిటర్ చేయడానికి ప్యాట్ టూల్స్ వచ్చినాయి. ఆ ప్యాట్ టూల్స్లో ఏంటంటే ఎస్పెషల్గా రియాక్టర్ ఐఆర్ అన్నది వాడతారు. బేసికల్గా ఐఆర్ ప్రోబ్ అనేది ఉంది. ఒక్క 1 స్లైడ్ క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. సో ఇది ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఉన్నది కైండ్ ఆఫ్ దీనికి టిప్ ఎడ్జ్లో డైమండ్ ఉంటుంది. ఆ డైమండ్తో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రోబ్ని మన వెజల్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో కానీ ఫ్లాస్క్లో కానీ పెట్టచ్చు. అది లోపలికి ఏం పంప్ చేస్తుందంటే ఐఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పంప్ చేస్తుంది, డిఫరెంట్ ఐఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో ఐఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ టిపికల్గా మనం చదువుకుంటాం, యూవీ తర్వాత ముందు వచ్చే ఐఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పంప్ చేసి ఆ బయటకు వచ్చేటటువంటి స్కాటర్డ్ ఐఆర్ రేడియేషన్లో అబ్జార్బెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకుని దాని నుంచి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ గురించి చెప్తుంది. సో మన జరిగే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్లో ఏది ముందు మాడిఫై అవుతుంది, ఏది తర్వాత మాడిఫై అవుతుంది అన్నది కూడా మానిటర్ చేయొచ్చు. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక మేము మానిటర్ చేసినట్టయితే, ఈ ప్యాట్ టూల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టయితే ఒక క్లిక్ కంప్లీట్ చేస్తాం. షూర్. సో మానిటర్ చేసినట్టయితే మాకు డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఐఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1580. సో ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయ్యే కొద్దీ మేము మానిటర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్టయితే మేము ఫస్ట్ ఆ ఎమీన్ తీసుకున్నాము. ఆ ఎమీన్కి ఆల్కహాల్ వేసి కెటలిస్ట్ వేసాము. అంతవరకు మాకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ లేదు. ఎప్పుడైతే మేము బేస్ వేసామో ఇక్కడ బేస్ ఎడిషన్ జరిగింది. బేస్ ఎడిషన్ జరిగినప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ ఈ పర్పుల్ అన్నది ఆల్డిహైడ్. బేసికల్గా ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ చూసినట్టయితే మాకు వచ్చింది 1728. సో 1728 అన్నది ఆల్డిహైడ్ పీక్, టిపికల్గా మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే బేస్ వేసామో మీకు చూసినట్టయితే ఈ ఆల్డిహైడ్ పీక్ తగ్గిపోయింది, ప్రోడక్ట్ పీక్ పెరిగింది. ఏదైతే గ్రీన్ ఉందో ఈ ప్రోడక్ట్ పీక్. సో ఇట్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది మీరు మామూలుగా రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మానిటర్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఆల్డిహైడ్ మీరు మామూలుగా ఐసోలేట్ చేయాలంటే కూడా కష్టం. ఎందుకంటే ఈ కెమిస్ట్రీలో నేను ఆటో హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నాను కాబట్టి ఆ ఫామ్ అయినటువంటి ఆల్డిహైడ్ ఎమీను మెటల్కి బైండ్ అయి ఉంటాయి. మనకి అవి ఇంపాసిబుల్ క్యారెక్టరైజ్ చేయటం. బట్ ఈ టూల్ ద్వారా ఏం చూపించాము అంటే
ఆ హైడ్రోజన్ అన్నది మెటల్ మీదకి వెళ్తుంది, ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, 1728 దగ్గర పీక్ వచ్చింది, ఆ పీక్ కొంతసేపు ఉంది, ఎప్పుడైతే బేస్ వేసామో మెటల్ ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ అయ్యి ప్రోడక్ట్ కింద ఫామ్ అయింది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రాసెస్ అనలిటికల్ టూల్స్. ఎక్సలెంట్ న్యూ టూల్స్ వచ్చినాయండి. ఈ ప్రాసెస్ ఇండస్ట్రీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఒకటి మెకానిజం అండర్స్టాండింగ్కి, వన్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ ఆర్గానిక్ మెకానిజమ్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఈజేకోరి కానీ లేకపోతే వుడ్వర్డ్ పబ్లికేషన్స్ చూస్తే వాళ్ళ ఇంటర్మీడియట్స్ని మధ్యలో ఐసోలేట్ చేసేవారు, చేసి ఎన్ఎంఆర్ ద్వారా క్యారెక్టరైజ్ చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేదు. ఇంటర్మీడియట్ లైక్ ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ ఉందని ఎలా చెప్తున్నాం అంటే ఐఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా ఖచ్చితంగా అది ఆల్డిహైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుందని చూపించగలను. సో ఇట్లాగా ప్రాసెస్ అనలిటికల్ టూల్స్ ద్వారా మానిటర్ చేసుకోవచ్చు, చేసుకుని రియాక్షన్స్ని మెకానిజమ్స్ డ్రా చేయొచ్చు, అది ఎలా వెళ్తుందో కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, పబ్లికేషన్స్ కూడా పబ్లిష్ చేయొచ్చు. సో ఇటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి బీబీఆర్సీలో. వన్ కెన్ లెర్న్ దెమ్, మీరంతటి మీరు నేర్చుకోవచ్చు, ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ రన్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో సమ్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ నేను వర్క్ చేసింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మై టీమ్ మెంబర్స్ అక్రాస్ like first program and all the years right from 2016 and to the recent one I showed. I thank everyone and because all their hard work, sincerity and their innovativeness. So we have some master students who are working from 25 years in industry. They are really experts. So if you give a problem to them, they may not form new CC bond, they may not develop new reactions, but they have very good skill set in isolating compounds, purifying, crystalline. Some of the recent people we are hiring from Harvard, MIT, and we have very good postdocs. So they are very good in bringing new technologies and all. So all of them are listed, their hard work, sincerity, and we could able to accomplish. The main important is bringing these molecules with high purity for clinical trials in patients who deserve those drugs. So as I showed in the beginning, BMS works with the concept of speed to patient. The main thing is all this has to be done within 3 to 4. Today, if my project starts, within 4 to 5 months, I have to deliver 2 kilo of material with challenges in scale up. So some initial steps I have to start on 50 kilo, 80 kilo. So we have to work with process engineering safety in 4 to 5. Once I give a 2 to 3 kilo, then I have to deliver the same material 10 to 12 kilo with another couple of months, 4 months. So quite a lot of work, rigorous learnings, new implementations which I showed. All this is done by this great team. Thankful to them. And just on the right side, this is the BMS team. So we have some BMS leadership team sitting at BBRC. The first named Dr. Sabuz Mukherjee is my manager. He is a director. I report to him directly. And then Shweta Sampatgiri, she takes care of the operations. So because we are manufacturing, we need to deal with Syngene with the pilot plant, where bulk reactors and all. So she takes care of that. And then Dr. Francisco, who in picture you are showing down, he is our one-point contact. He is a senior scientific director. Excellent knowledge and PhD in organic chemistry. He gives us very good suggestions when we are facing tough problems. And the middle person, Dr. Martinez Cape, he is a vice president and previously executive director. He also will be part. So every bi-weekly we will interact them, we will show our problems, we will show our progress in the projects, and they give a very good initiatives and thought process how to solve. And the last is Dr. Rajappa Vaidyanathan, who when I joined, he gave me the opportunity to join from academics to industry, and he recently left to Pfizer. He is the ex-director. And thank to all this leadership team who helped me to pursue my career, whom I am learning a lot from that team. And on the last slide. So this is not only type of research work, we do some kind of celebrations when we complete projects, when we deliver critical deliveries and all, we do accomplish that. So the team on the left top are the project leads, who are typically PhD and postdocs, around 15, including process safety and engineering team. We work with MSc, master's people right from entry level to 20 years experience. We work with planning of the projects, executions, challenges in problem, dealing with our US team, how to address the problems. And right in the middle, recently one of the program, which is a central nervous system drug, I was a part of that. We successfully completed in 6 to 7 months a critical delivery for the BMS portfolio. I completed that within 6 to 7 with my team of 10 to 12 people. So I got the excellence award for that. And that is the picture, and the down is the team who are working on that, and they got. And recently it happened that you all know might be Professor Phil Barron, a renowned kind of faculty from Scripps.
So he is a consultant to BMS. So BMS, like big pharma companies like Pfizer, Merck and all, they take the consultation with this well-known professors who are very renowned for their knowledge, and they can solve any type of problem. So for BMS in US, Phil Barron is the one-point contact, and the collaboration between BMS and Phil Barron is BMS has given freedom for their funding. So Phil Barron can demand whatever funding he wants. So that is the collaboration between BMS. And every quarterly or every month also, Phil Barron will visit US headquarters BMS to solve the problems. So recently he was visiting Hyderabad IISc, where he gave a very fascinating lecture there. And people, when he's giving lecture, will be like auditoriums will be filled, and you should listen to his lectures. So he's a postdoc from Vijay Kori and is a PhD from KC Nicola Group. And then he's continuing as a scripts, and there's many things to do. So he came BBRC also, because when he came Hyderabad, the BMS, since they is collaborating, they told please visit BBRC our site, and he came there. And I had an opportunity recently, I'm working one of the program for BMS, where there are some synthetic challenges, really very synthetic challenges. I'm still working on it. And one of the main problem in chiral epimerization. I'm dealing with a dibenzylic position where there is a chiral center. We were able to build that chiral center with the Mitsunobu 99%, but the next steps it is dropping to 1:1. So that is a real tough problem. Then I have to showcase my problem to Phil Barron. We had a consult there, and he gave some advices to that. So I had an opportunity to talk with him, take a peek, great opportunity to work. So overall, I think the experience with BBRC is excellent, and thank you all for your time. Thanks, sir. Sorry, I took a little bit of time. Lot of slides. Oh, thank you so much, sir, for a wonderful and marvelous lecture. No words about this lecture, sir. So, dear students, have any doubts? No, all are. Yeah, ask. Very good. ఇలాంటి ఆకలి టైంలో కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు చూసావా. గివ్ ఏ క్లాస్ టు ద స్టూడెంట్. ఫస్ట్ దట్ జీల్ అండ్ ప్యాషన్ షుడ్ హ్యావ్. సార్ ఇప్పుడు రియాక్టెన్స్ ఐసోమర్స్ కన్వర్ట్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ టాటా మీద షిఫ్టింగ్ అని రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది. దాని రియాక్టివ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటారు. బేసికల్గా ఒక డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్ని క్రిస్టలైజ్ చేసి. వెయిట్ మా 2 minutes విల్ క్లోజ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూపించలేదు, నేను క్లాసికల్ చూపించాను. రియాక్టివ్ క్రిస్టలైజేషన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఒకటే రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఒకటి ఇంజనీరింగ్ ప్రాపర్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్ చేయలేక ఒకటి రియాక్టివ్ క్రిస్టలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ కనుక లిటరేచర్ స్ట్రక్చర్స్ ఇందులో ఉంటుంది రియాక్టివ్ క్రిస్టలైజేషన్. రియల్లీ సార్కి ఎంత పేషెన్సీ ఉందో, ఎంత కమిట్మెంట్ ఉందో, ఎంత డెడికేషన్ ఉందో తెలుస్తుంది. ఈవెన్ 130, 140 పైన పిల్లలకి ఏదో చెప్పాలి, కొత్త విషయాలు తెలియచేయాలి అనేటువంటి స్ట్రాంగ్ డిజైర్. చాలా చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. ఇది కదా ఆర్ట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అంటే. ఎక్కడ ఆర్ట్స్ కాలేజ్, ఎక్కడ శ్రీనివాస్ సార్, ఎక్కడ ఏసీ బెంగళూరు, ఎక్కడ జపాన్, ఎక్కడ యుఎస్. సో చూసారా, మనం రాజమండ్రి అనుకోకండి మీ డెస్టినీ. మీరు రేపు పొద్దున ఒక శ్రీనివాస్ సార్ లాగా మీరు కూడా ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలరు. యుఎస్ ఇలాంటి వర్క్లు, ఇదంతా కూడా సొసైటీకి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద మాలిక్యులు, ఇక్కడ చిన్న చిన్న బేసిక్స్. శ్రీసి సార్ ఆ రోజు రామకృష్ణారావు సార్ చిన్న చిన్న బేసిక్స్ చెప్పుంటారు. ఈరోజు సార్ షాక్ అయి ఉంటారేమో, ఏంటి ఆ రియాక్షన్స్ ఏంటి, అసలు ఆ సింథసిస్ ఏంటి, వాటి అడ్వాన్స్డ్ మాలిక్యూల్స్. నా స్టూడెంట్ ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాడా, ఇంత అడ్వాన్స్డ్. సార్ ఎంత గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాగే ఒక గురువు గారి ముందు అలాంటి లెక్చర్ ఇవ్వడం సార్ కూడా ఎంత తృప్తినిస్తుందో అనేది మనకి ఈ లెక్చర్ ద్వారా తెలుస్తుంది. రియల్లీ గ్రేట్ గ్రేట్ సార్. దీనికి నో వర్డ్స్ సార్. యాక్చువల్గా మీకు ఇంకా మేము సఫిషియెంట్ టైం ఇవ్వలేదేమో అనిపిస్తుంది. దీన్ని చూస్తే 2 more sessions మీకు కావాలి. మీ అలాంటి లెక్చర్ ఇది మాత్రం. స్టూడెంట్స్ కూడా అంతే కమిట్మెంట్. పాపం ఆకలేస్తున్నా కూడా ఆ భయంతోనో కానీ వినాలని చెప్పేసి చాలా పేషెన్స్గా ఉన్నారు. థ్యాంక్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ కూడా చాలా సెషన్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ టేక్ ది లంచ్ బ్రేక్. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 1 more ఆలమ్ని లెక్చర్. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో ఇక్కడే ఆగిపోకూడదు. మీ కెరియర్ చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది. ఆ స్థాయికి మీరు వెళ్ళడానికి ఇవన్నీ కూడా మీకు జస్ట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాంటిది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం టైం అటు ఇటుగా అవుతుంది.
మనం ప్రతిరోజు 1 గంటకు భోజనం చేస్తాం. ఒక రోజు కొద్దిగా లేట్ అయినా నష్టమేం లేదు. ఎందుకంటే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏడాదికి ఒకసారి 2 ఏళ్ళకి ఒకసారి కూడా దొరకవు. సో మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకే ఒక విషయం, మీరు త్వరగా భోజనం చేసి 10 నిమిషాల్లో వచ్చేయాలి. 10 నిమిషాలే, రిలాక్స్డ్గా తినొద్దు, ఫాస్ట్గా తినేసి వచ్చేయండి. ఓకేమ్మా, వెళ్ళండి. has led to the development of innovative solutions in fluoro and organochemicals benefiting various industries and society at large. As a chief scientist at CSIR IICT, Dr. Reddy continues to inspire and mentor young researchers, fostering a culture of excellence and innovation. His contributions to science have been recognized by several esteemed academicians, including the Indian Chemical Society, Telangana Academic of Sciences and National Academy of Sciences. With remarkable H index of 70 and over 24,000 citations, Dr. Reddy work had a significant impact on the scientific community, cementing his position as a leading researcher in his field. Hello. With this short note, I welcome you, sir. Please start the session. Thank you. Thank you, Saujanya. And thank you for organizing committee, mainly Dr. Srinivas and his team, and who invited me for this international conference to give the talk. Because of some additional another means preoccupied positions, I could not attend personally, but I am very thankful for inviting me to give the talk on subject what I proposed here, total synthesis of background, a lignostat and 12-lepton and some of the natural products like ternocin. And there are, is it okay, audible? Audible, thank you. So, our group, I joined IICT in 2006 as a right. Our group is working on multidisciplinary areas like osmotic synthesis, Prince crystallization, carbohydrate chemistry. Recently, we started mRNA technology for vaccine development and CH activation for NCs, new chemical entities. Apart from this regular chemistry, osmotic synthesis is a very challenging topic. And under this subject, and we made new chiral ligands using chiral phosphoric acids and thiourea ligands, and also bis oxazoline ligands for transition metal catalyzed enantiomer selective transformations for CC and CN and CO bond formation reactions to make the chiral either natural products or APIs. And under Prince cyclization, we published more than 100 papers, and its intramolecular version of Prince reaction is very well known in the literature, but we explored the intramolecular version and published different cyclization reactions like Doming reactions and de novo cyclizations and spirocyclizations and Prince perigraph cyclization, Prince chemical and Prince reaction we combined with another popular name reaction so that we can make a diversified scaffolds for drug discovery program. And a few of them I named here: Prince Pincal, Prince Peritard, Prince Ritter and Prince Wagner element and all. Complex structures in a one-part process. And under carbohydrate chemistry, we work on other sugars, also called immunosugars and the C nucleosides, and then this nicotinamide riboside chloride and NMN, nicotinamide mononucleotide and NAD. These are the NAD boosters for anti-aging purpose. This is industry-sponsored project, and also we work on RLC glycosides. Under mRNA technology, we work on ionizable lipid nanoparticles, C2 modified nucleosides, ribonucleosides and ribonucleotides and triphosphates, and some of the vaccine adjuvants. And the CH activation is a tool to functionalize the unactivated aromatic CH bonds with different substitution reactions without any pre-functionalization of the substrate. Can you see the slide? Next slide. Excuse me. Hello? The slide is visible? And move slide is moving then. It's third slide. Okay. Moving. Okay. Yeah. So
And as a CSR, mainly our focus is to support Indian industry. So as a part, it's a mandate for us to, so that we work with different chemical industry, pharma industry to develop the process. Today I'm going to discuss few process of APIs, how we made it IICT. IICT, and some of the molecules today I'm going to discuss about process development of APIs and their applications. How we made a complex molecule by simple multi-component reactions. And some of the process we used enzymes like lipase and also create the keto reductase enzymes to make the chiral molecules. And here I have given a few examples. Vibegron, which was developed by Merck and company, approved by US FDA in 2020, which is used for the treatment of overactive bladder, that's called OAB disease. And Mirabegron was the before before Vibegron, it was their market. Mirabegron purpose is same. This is also treatment for overactive bladder. And then Ilglustat. Ilglustat is developed by Genzyme company, approved by US in 2014, and the treatment of Gaucher disease. This is lysosomal storage disorder. This is Gaucher disease. Ilglustat. Then oscillator, which was developed by Global Blood Therapeutics, approved by US FDA 2019, which is used for sickle cell disease. It's a major problem in the central India. And also tegoprazole developed by Pfizer and co-developed tegoprazole. And Molnupiravir, everybody know that for COVID time, Favipiravir and Molnupiravir, this molecule is processed for this Molnupiravir. And another very important molecule, tolvaptan, developed by Otsuka Pharmaceuticals, approved by US FDA. It is anti-epileptic drug developed by SK Life Sciences and approved by US FDA in 2019. It's anti-epileptic, epilepsy. 3 formyl glycols, and we made this pherol substitute carnosine molecule, which is very active against tuberculosis. And IICT, our group, developed a process highly diastereoselective total synthesis of Vibegron. Vibegron is a selective beta-adrenic receptor agonist and possesses a unique cis-pyridine moiety in its structure. First discovered by scientists at Merck, later developed by Japan by Korean Pharmaceuticals Limited and Kissei Pharmaceuticals. Vibegron is used for the treatment of overactive bladder with the symptoms of urinary inconsistency and also urinary urgency in adults, especially diabetic patients. Which was approved in Japan in 2008. And the patent is going to be expired by 2030. It's very useful molecule to control this unintentional urination process. And this Merck developed process using the dynamic kinetic resolution process to reduce the keto compound through DKR, keto reduction, followed by amine resolution. One part is a CRED enzyme, NADP is a cofactor to get this. This is the previous route of synthesis. Amino alcohol, and followed by Sona-Gashira coupling, and followed by Michael addition to get this pyrrolidinone, and when subjected to hydrogenation using platinum alumina to get the reductive amination to give the cis-pyrrolidine. This is the core structure of Vibegron, and this work was published in Angichem 2018 by the innovator. In our process, we started commercially available D-serine, which was protected as a bark derivative using bark anhydride, followed by vinylbromide using N-methoxymethylamine. Vinylbromide treated with 2,2-DMP in presence of BF to get the acetonide, which was further treated with beta lithium or magnesium, phenyl magnesium bromide to give the aryl ketone. Aryl ketone was reduced with sodium borohydride. It's highly diastereoselective selective. We get diastomeric ratio more than 99%. And the hydroxy group was further protected as a benzyl derivative using sodium hydride in DMF at 0 degrees. And when you treat with this benzylated compound and acetonide with PTSA, and we could deprotect the acetonide to give the hydroxyl compound, which was further oxidized to give aldehyde in situ, then followed by Wittig reaction to give the highly selective enone compound, which was further 4 reactions in 1 part, palladium carbon and acetic acid, and hydrogen under hydrogen atmosphere, methanol as a solvent at 12 hours, we got 82% yield, and 97 to 2% diastereoselective selectivity cis-pyrrolidine ring. Here in this process, in this step, 4 reactions occur in one part. That's called debenzylation, then CBJ deproduction, Wolffian reduction, followed by imine formation and reductive amination. All 4 steps in 1 part. This is a very beautiful reaction
to make it a cis-spheroidine process. Then couple this amino compound with this is a bicyclic pyrrolidine to get the Webegram. This recently we published in tetrahedral lattice. And the main advantage of our process is the starting material is commercially available, D-serine, and also overall yield is 33%. And this method doesn't need any enzyme, which is protected by Codex. So its patent is protected, Codex, so others cannot use. That's why we made a chemical, we developed a chemical process for synthesizing this very important drug. Those who suffer with frequent urination, especially diabetic patients. And the 5 reactions in one part for the synthesis is the highlight of this process. And the structure of the product, final Webegram was confirmed by single crystal X-ray crystallography, and the stereochemistry was also, the relative state was assigned by single crystal, both intermediates and also final molecule. Another interesting molecule is eligulostat. This highly diaster selected totals in eligulostat. This works for Gaucher disease, is one of the most widespread diseases globally, which comes under lysosomal storage disorders. Gaucher disease is a hereditary condition that arises when the cell produces defective enzymes. Gaucher disease results in the development of fatty substances in different organs such as spleen, liver and bone marrow. It's very dangerous. Now, when fat deposits in liver and spleen and bone marrow, how to get rid of, which causes these organs to enlarge and thus can affect their function. So eligulostat is an orphan drug discovered at the University of Michigan, developed by Genzyme Corporation, which is a powerful and selective inhibitor of the enzyme glucosyl ceramide synthase. That's responsible for the deposition of fat in spleen, liver and bone marrow. This enzyme can be controlled by using this eligulostat. In 2014, eligulostat was approved by the FDA for the treatment of this Gaucher disease. Recent study shows that oral intake of eligulostat resulted in significant improvements in spleen volume, hemoglobin level, liver volume and also platelet count. This is the previous approach, and this multi-step synthesis started from beta keto ester, followed by bromination and amination with dibenzylamine, and followed by Nauri conditions, asymmetric hydrogenation to get a chiral amino alcohol, which was further treated with pyrrolidine to get the amide, which was reduced. Amide was reduced to compound amino alcohol using Redal, then Tolvin at 60 degrees, followed by benzylation using palladium carbon under hydrogen atmosphere. Then finally when N-hydroxy ester coupled with the amino compound in the presence of triethylamine to give the eligulostat. This was the innovator process. Later on, the astrophenone derivative, this molecule was made from astrophenone derivative to derivative started from this is substituted astrophenone, and which was converted to alpha amino ketone, followed by acylation using triethylamine as a base. And when you treat this keto compound to manage reaction, formaldehyde and pyrrolidine, you get this eligulostat racemic version. And if you do the resolution, parallel resolution of a hydroxy group using enzymes, and you get the RR eligulostat required compound. These are the previous approaches for this molecule. Our approach, we started D-serine and protected it as a Bragg derivative, followed by Weinberg amide formation, then Grignard reaction with aryl Grignard to give this aryl ketone, which was amino alcohol was protected using DMAP 2,2-DMP using a BF and acetone, the SNAD and sodium borohydride reduction. Sodium borohydride reduction, if you protect this acetonide, and selectivity is very high. If you don't protect this amino alcohol, and selectivity is very low. You can see the models here. And we have two compounds, acetonide protected and without acetonide protection. When you protect acetonide, this amino alcohol, we get I-diastromeric axis, and this hydride ion is attack of hydrogen is a favor from less hindered side to give this required compound with I-diastromeric ratio 19%. This is the key step in this process, followed by TBS protection and the deprotection of acetonide, followed by alcohol converted into bromo using the triphenylphosphine and carbon tetrabromide in DCM,
at 25 degrees to give this bromo compound, which was coupled further with pyrrolidine in presence of potassium carbonate and THF to give this protected ilgostat, which was deprotected using a 6 normal SCL, both the TBS and bark protection using a 6 normal SCL in ethyl acetate to give the amino alcohol, which was further coupled with N-hydroxy ester to give this final ilgostat molecule. This accomplished the total sense of ilgostat in 9 steps with a 21% overall yield, excellent yields and diastereal selectivity more than 99%. This substrate directed highly diastereal selective reduction was achieved for the first time to make this chiral moiety. The final structure of this compound was established by single crystal X-ray crystallography and to match the stereochemistry with the standard sample with innovator molecule. So, can you hear? Hello? Hello? Hello, Dr. Srinivas? Hello? 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 Audible, okay. Yeah, that's what I want to, make sure that, no, I am just, keep on talking, but, okay. This azomethyl cycloadation is one of the best tool, one of the powerful synthetic tool for making pyrroles and pyrrolidines, and we take advantage of this azomethyl cycloadation strategy and apply to carbohydrates. It's a farmyl glucose. This farmyl glucose is called glucol. Glucol derived from glucose, compound number 1, and treated with proline and also pepacolic acid to get this bicyclic pyrroles. When you treat with simple amino esters, we get this ester substituted pyrrole derivatives, and with side chain C, that's called alkyl substituted C farmyl glycols provides the alkylated pyrroles, highly substituted pyrroles. So this is the mechanism here. And when amino acid, if you treat with this aldehyde, it's called enol, alphabet answers aldehyde, it forms this intermediate, iminium intermediate, which further undergo ring opening reaction to give this hydroxy substituted pyrrole derivatives. And these are some of the examples. Depending on substitution of amino acid, instead of R equal to this homoallyl and allyl group and benzyl group and TBS protected alkyl group, different protection groups on sugar moiety, we will end up with different substituted products. And this method is very simple because one can make this farmyl glycol from glucose, which can be further converted into bicyclic pyrroles as well as simple di-substituted pyrroles in a one-part reaction. This work was published in 21, that was had done. And the same strategy we applied for the total synthesis of ternostacin is a natural product isolated from the roots of this Rhinoculus ternas thumb in 2013. It is used for the treatment of mainly tuberculosis and neck scrofula and breast cancer. This molecule was not, no one made synthetically in the literature, so we identified this bicyclic coupled, very interesting and very complex. Then we adopted our strategy, whatever developed for making pyrrole derivative, and made this molecule in very successful yields and selectivity. And initially glucose was converted to glucol, and one center was inverted using Mishnov reaction to get D-alal. D-alal is a precursor for making this farmyl glycol, O-benzyl protected glycol, compound number 2, which was further treated with N-benzyl glycine, ethyl ester in Jalin at 140 degrees, and we get the required pyrrole in 65% yield, which was hydroxy group. Compound 4 was protected as its benzyl derivative using sodium hydride in DMF at 25 degrees to give this all tetra benzyl derivative of pyrrole, which was then ester group 4A. Ester was hydrolyzed using sodium hydroxide in ethanol to give the carboxylic acid, and this carboxylic acid used as a directing group to functionalize the pyrrole at 3 position using a rhodium Cp star. This is a transition metal catalyzed CC bond formation using this glycidyl, O-benzyl glycidyl derivative in the presence of copper acetate and sodium at 50 degrees
to give the alkylated pyrrole at 3 position 62% yield. This alkylated pyrrole was further treated with ethyl iodide to make it ethyl iodide, potassium carbonate, DMF, and to get this ethyl ester selectively, which was secondary alcohol 7 was further oxidized with the desmartin pyridine in DCM at 25 degrees to give the corresponding ketone compound number 8 and 85% yield. This ketone, when treated with palladium hydroxide under hydrogen atmosphere in the presence of acetic acid, and we got this hydroxy substrate compound number 9. Then ester was selectively reduced to aldehyde. This is a functional group transformation to give this pyrrole aldehyde, which was then nitrogen group, and this pre-nitrogen compound number 9 was alkylated using this bromobutanate ester, bromobutanate, ethyl bromobutanate to give this required compound density A. It's very simple method, and for this there is no synthesis in the literature, and we developed the process methodology and applied successfully to the total synthesis of NRC. This is the first report on the synthesis of saturated pyrroles from 2-farmal glycols and alpha-amino acids. The newly developed strategy has successfully been applied to the total synthesis of NRC. This is another application. And remote functionalization of unactivated CH bond of pyrrole at 3 position selectively using a CH activation strategy using rhodium CP star catalyst. The use of readily available D-glucose make this method simple, straightforward and scalable. The another work more important API, this API is active pharmaceutical ingredient is called 12-leptan. 12-leptan belongs to a class of non-peptide vasopressin V2 receptor antagonist. It contains a 7-membered azpine moiety, which is conjugated with the diamide, and launched by Vasuka Pharmaceuticals and marketed it as a racemate, initially racemic compound to this hyponatremia, so low sodium levels in blood to treat the disease. And Keniko et al. Found that optically active 12-leptan is higher metabolic stability and absorption rate than racemic, used to treat heart failure and cirrhosis and the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. It is the first oral competitive vasopressin 2 receptor antagonist that has been approved by the US FDA. 12-leptan. Those who have low sodium levels in the blood, they use this tablet. It is available in the market as well. And there are 2 methods reports in the literature by innovators, and one we can see this bioorganic and medicinal chemistry letters, and bioorganic medicinal chemistry 2006 and 299, 2 papers are there, and the different approach they made it. They took this nitrobenzoic chlorosubstrate nitrobenzoic acid and esterification using dimethyl sulfate, followed by alkylation, N-alkylation, and then cyclization, and followed by cleavage of this tosyl group using constant HCl and acetic acid and polyphosphoric acid to give this NH compound, which is further treated with the acid. This is tolulyl chloride. Tolulyl chloride to come look at the ketone, mainly this amide bond, and then sodium borohydride reduction to give the keto to hydroxy. This is the innovator route. Another approach, they make a xanthate ester followed by cyclization with pivolyl inhalate in the presence of DLP and camphor sulfonic acid, and then hydroxylamine hydrochloride to convert keto to oxide, followed by Beckmann-Reisman to give this lactam, 7-member lactam, and which was dichloric compound was further reduced with zinc and acetic acid and also boron to knock out this amide 2 alkyl, this amide reduction to give this 12-leptan. There are 2 methods available in the literature, innovator route, and we have developed 2 methods for these molecules, and also enzymatic route also available. Once you take racemic alcohol using lipase as a chiral resolution agent, using a vinyl acetate source of acetyl group, and we get here 40% of hydroxy and another 45% of acetate, and after recrystallization we can separate both acetyl and hydroxy group, which was further protected hydroxy group as a MOM derivative. Finally this azipane moiety converted to S12-leptan with a 99% EE. This is also reported in the literature by someone else. And also unwanted acetate also converted, separated, deacetylation using magnesium methanol, then detosylation followed by deacetylation, and also amide formation
to give this 12-lepton. These are the literature methods made in a different way. And our approach, we use parachloroaniline as a starting material, which was protected as block derivative, phenol and CBJ. 3 protecting groups we have selected, and we have done ortholithiation using beta lithium, timida and gamma betrolactone to give this hydroxy ketone, which was further protected hydroxyl group as a tosyl derivative using tosyl chloride and triethylamine and DCM. And this tosylate was further treated with sodium hydride and THF and the presence of potassium carbonate in ethanol to give this cyclopropyl ketone. So when you treat this compound, hydroxy compound directly using concentrated HCl and acetic acid 60 degrees, we got the required cyclic product 97% yield. If we protect hydroxy as a tosyl derivative, we end up with unwanted cyclopropyl derivative. And without protection directly, OH compound can undergo like a Mishnov reaction, N-alkylation using acetic acid. In situ hydroxy converts into chloro, which further reacts with amino group, amino functionality to give this azipinone moiety. Then this amino group was converted to amide using acid chloride, para-nitrobenzyl chloride to give this amide, and then nitro was further reduced to tin chloride hydrate in ethyl acetate to give nitrotoamine, which was again converted amine to amide using a orthotolulyl chloride to give this required compound. And the sodium borohydride reduction, keto to alcohol, we get OH. This is a racemic version. It is a short route for benzodiazepine moiety in 3 steps with an overall yield of 76% yield. Our work involves mainly novelty, synthesis of azepine moiety in 3 steps with the overall yield of 76%. And asymmetric version, here when you treat this racemic, the keto compound azepinone with ruthenium parathymine and also tosyl diphenyl ethylamine, monotosyl protected methylamine, this is a chiral ligand, and Nauri conditions, asymmetric hydrogenation, and we exclusively get this required compound S12 and 80% yield with 94.5% EE, which was further improved by crystallization method to 99%. S12 is overall 7 steps with an yield of 43% within 7 steps. We have screened different catalysts like 4A Shibata Bakshi reaction, this earth methyl CBS to get this chiral alcohol, and also rhodium catalyzed asymmetric hydrogenation and ruthenium catalyzed asymmetric hydrogenation. Then Novozyme also we used to do the resolution to make the racemic alcohol to resolution Novozyme and Pseudomonas and lipase. There are lipases, Candida rugosa lipase and pig pancreas lipase, different lipases we screened. Among them we found this Nauric asymmetric hydrogenation is the best for in terms of yields and selectivity. This is the model we proposed, transition state, how this our substrate undergo reduction, selective asymmetric hydrogenation using this ruthene parathymine ligand and this 7-membered azepinone. Another molecule is novel approach for oxalator, a drug for sickle cell disease. Sickle cell disease, our blood cells appears like a sickle. In mainly tribal areas in Madhya Pradesh and some of them in Jharkhand, many people they suffer with sickle cell disease. This is a genetic disorder, and there are only 3 drugs are available in the market. One is N-hydroxyurea, very simple molecule, it's available in the market, and also monoclonal antibody, another molecule, Adicevo. Then oxalator is the synthetic molecule, and oxalator is a hemoglobin S polymerase inhibitor for the treatment of sickle cell disease. As said, it inhibits red cells sickling and improves red blood cell deformability and reduces whole blood viscosity. It was developed by Global Blood Therapeutics and approved by FDA in 2019 and marketed as Oxybrita for the treatment of sickle cell disease in adults and children above 12 years age. A novel and practical approach has been developed for the synthesis of oxalator, which paves the way for its rapid synthesis, and also this method avoids the use of palladium catalyst and deprotection agents, thereby making the process cost effective and eco-friendly. This work was published recently in Tetrahedron. Our approach, we started with the pyridine anhydride 1A treated with isopropanol to get selective esterification isopropyl ester 2, which was further treated with thionyl chloride to give the acid chloride 3.
which was treated with sodium borohydride to convert acid chloride to corresponding hydroxy compound, followed by protection with the DHP dihydropyron to give the THP ether, which was further treated with ester was treated with magnesium methyl magnesium bromide to get this acetyl derivative 6, and which was treated with DMF DMA to get the alpha beta unsaturated enamino compound 7, which was further cyclized with isopropyl mono isopropyl hydrazine to get this N-isopropyl pyrazole. And finally, hydroxy was converted into chloro using thionyl chloride and also O-alkylation with 2,6-dihydroxybenzaldehyde using potassium carbonate DMF to give this final molecular oxalator. This is one approach. Another approach, and we started with 3-methyl picoleic acid 1B and treated with methanol and catalytic sulfuric acid to give the methyl ester, which was further treated with methyl magnesium bromide to give the acetyl derivative, followed by and treated with DMF DMA to give the alpha beta unsaturated enamide, and which was then treated with simple hydrogen hydrate in ethanol to give the pyrazole 14, and which was alkylated using 2-iodopropane using potassium carbonate DMF, and selectively we got this compound number 5, and then selenium oxide we use selenium dioxide to convert methyl to hydroxy compound, and followed by we converted to methyl to aldehyde, aldehyde to alcohol using sodium borohydride. This another route we have. All these 3 routes we have published in Tetrahedron 2023. And another same strategy, instead of making ester directly, we converted acid chloride with TMS acetylene TMS in presence of aluminum chloride as a Lewis acid. This acylation of alkynes, TMS protected alkynes acylation using aluminum chloride, we got with this is very short synthesis, and once you treat this compound acetyl derivative acetyl protected acetylene enone with dimethylamine, you get the alpha beta unsaturated enamino compound, which was further cyclized with hydrogen hydrate to give the key intermediate 15. 15 further converted into previous whatever we are reported in the approach 1, we followed to convert this to oxalator. And another very interesting molecule is tegoprazole using immobilized lipase. You know, many students know about the biotransformations using lipases or Baker's yeast or some of them transaminase. These are the 3. Most of the enzymatic reactions are eco-friendly, and the enzyme also can be recycled if you immobilize on polystyrene beads like in our saying. So there are certain advantages of using enzymes in pharmaceutical industry. So we also adapted one of the molecule is tegoprazole. Tegoprazole is a proton pump inhibitor primarily used to treat gastroesophageal reflux disease, they call GERD. The main disadvantage of PPIs is insufficient relief. Those who are suffering with acid reflux, acidity, we call acidity, we generally use PAN-D. Instead of PAN-D, this new molecule is called the tegoprazole. Instead of proton pump inhibitor, now PCAPs, these are potassium competitive acid blockers. PCAPs have been developed to circumvent the constants, whatever associated disadvantages with PPIs, and PCAPs came. The PCAPs, PPIs, these proton pump inhibitors are replaced by PCAPs. PCAPs are the latest molecules for acid treatment. And tegoprazole is one of the novel and highly potent PCAPs developed by CGIT Healthcare in 2018. It is a safe drug for the treatment of acid-related disorders by targeting the proton pump in the stomach. It regulates acid secretion and inhibits the proton pump, specifically the proton and the potassium ion ATPase, thereby reducing stomach acidity secretion and thus lowering acid levels. And we developed a biocatalytic approach for the kinetic resolution of racemic alcohol 2 and required alcohol. This we need S isomer is required. It's a 44% yield, 99.9% EE using the lipase. This lipase is called ADGEM. ADGEM, the immobilized lipase, ADGEM 001. We required is 5,7-difluorochromanol. S isomer was isolated in 44% yield with 100% EE, along with the acetate compound R isomer in 43% yield and 99.6% EE. Later further we have converted chiral alcohol. Another approach, very interesting approach. Not only lipase, we also enzymes, the plants, carrot, some of the vegetables like legumes,
like green gram, or even horse gram, or green, we call the green gram. These are the source of enzymes, keto-reductase. And we also identified some enzymes in carrot, raw carrot. When you carrot, make a small pieces, put into overnight, soaking in water, tap water, and it can release the enzyme, which can reduce keto to hydroxy group with high, yes, it is 76% yield and 99% enantiomeric excess of the required alcohol to make the tegoprazole. This is the green protocol. Whatever we work with carrot is green protocol and economically very cheap. Raw carrot is available in the vegetable market, and we have to make it. Only a disadvantage of this strategy is we have to use large volume of carrot. For 1 millimole you have to use around 15 grams of carrot. That's only main disadvantage. Otherwise it's very cheap and economically viable and also eco-friendly. The required chiral alcohol, they are getting 76% yield with 99% EE. It's very interesting and very impressive results, and we published this work in biocatalysis and biotransformations recently, last year. Our starting material is this 3,5-difluorophenol, which was treated with the bromopropionic acid in DMF using potassium carbonate as a base to give the O-alkylated product, and followed by cyclization using trifluoroacetic acid and trifluoroacetic anhydride and DCM to give the cyclized chromone derivative 3, which was treated with the carrot. This carrot Dacus carota, this is called carrot roots, in ethanol 25 degrees and orbital shaker at 48 hours. We got 76% of the required alcohol. This compound number 4 was coupled with compound number 8. Compound number 8 was prepared from compound number 5, that's amino compound, and we made diamide, this N-dimethylamine amide derivative, and bromination, and brominated the compound 6 using bromine and DCM to get the compound number 7 bromo derivative, which was further oxidized this amine to aromatic amines to aromatic nitro group using oxone. Oxone is a green oxidant, it's a solid, just we use acetone as solvent, and this is the oxone is a stoichiometric amount of oxone. One can convert amine to nitro aromatic. This is a functional transformation, and sodium percarbonate and perborate also use the same purpose. But this compared to that, oxone provides yields wise 74% yield compared to sodium perborate or sodium percarbonate. The 7 to 8 is a key step. If we don't have a nitro group here, we can't couple this compound 4 and 8. So that we need a nitro electron withdrawing group on aromatic ring, so to do this substitution reaction. So compound number 8, we couple this in presence of KOH and THF 0 degrees 6 hours, and we achieved 89% yield, compound number 9. Then when you treat this compound bromo nitro compound and acetamide, simple acetamide using palladium acetate and XPAS ligand in presence of K2CO3 base in direct 100 degrees, and we could do the N-acylation. Directly aromatic bromide converted into amino derivative, N-acyl amino derivative, compound number 10, which was further treated with iron acetic acid to give the required compound, that's called tegoprazole. Here we used both enzymes. One is lipase to make the chiral alcohol, and also carrot is as called keto-reductase enzyme to convert ketone to chiral alcohols in an enantious selective manner. Another small molecule is called this is called cenobamate, biocatalytic enantioselective selective synthesis cenobamate, an anti-epileptic drug. There are so many molecules in the market for epilepsy. It's called Murcha in Telugu. And lacosamide is small molecule, and also levetiracetam, and the pregabalin, and the LC carbizapine, and then densamide, and then vigabatrin, and cenobamate. Cenobamate is the latest addition to this class of molecules, and here also carrot successfully utilized to convert keto compound into the chiral compound, chiral hydroxy compound. This is the key step of this synthesis of this molecule. Cenobamate is developed by SK Life Sciences. Is a new drug to treat adults with partial onset seizures. Seizures can cause uncontrolled movements, abnormal thinking or behavior, and abnormal sensations. They occur when nerve cells in the brain undergo uncontrolled activation. In 2019, FDA approved this cenobamate, this to SK Life Sciences International. Biocatalytic approach has been developed for cenobamate through the reduction of beta-ketotriazoles using whole plant cells, and the resulting beta-hydroxytriazoles were isolated in good yields with excellent enantioselectivity.
This is the first report on biocatalytic reduction of beta-keto-triazoles and tetrazoles using plant enzymes derived from Dacus carota root cells. This work was published in Chirality 2024. And this is a very simple synthesis. The bromoketone was coupled with the tetrazole in the presence of potassium carbonate. And here this reaction, alkylation reaction provides a mixture of two products, one alkylated and two alkylated, 2% nitrogen. Mixture we have to separate by column chromatography and take the required 2A and treat with Dacus carota to give the required isomer. Then which will further treat with chlorosulfonal isocyanate to give this carbamide derivative cenobamide. And the structure and stereochemistry, relative stereochemistry was confirmed by X-ray, single X-ray crystallography. The reaction was also screened with the different vegetables like Pisum sativas for green peas and Vigna radiata, this was green gram, and Dacus carota. Compared to all these three, among three, and Dacus carota provided 40% yield with 96% enantiomeric excess. Though yields are less, but enantiomeric excess is very high. This was published in Chirality. And recently we also published a synthesis of ebuxostat, which is used for gout disease and those who suffer with uric acid deposition in the joints, mainly joint pains. This hyperuricemia, this is called, and it's a very old molecule, but with new strategy we have developed it using the thiamide treated with diazoesters, alpha keto diazoesters using copper bromide, readily have copper bromide toluene replace, we get this thiazole derivative, thiazole ester. And this way this synthesis makes very shorter and highly efficient, and this work was published in Tetrahedron recently. And these are the examples we have explored the scope of the reaction by changing the substitution on aromatic ring as well as beta ketoesters, and also we made cyclic derivatives which are new, and we are now screening the efficacy of this molecule compared to original molecule of ebuxostat, and the structure was finally confirmed with the single crystal X-ray crystallography. And during the corona time we also worked on this antiviral molecules, malnapravir, and we started from ribose and protected it as a acetonide derivative using acetone, diacetone in the presence of catalytic and sulfuric acid to get acetonide, and made this anomeric OH and also primary hydroxyl converted to diester, which was directly treated with cytosine, activated cytosine with HMDS to give, and tinchloride Lewis acid to give this nucleoside, which was further treated with the hydrosamine hydrogen sulfate to give this oxime derivative of cytosine, and also deprotonation was achieved in one part, isopropyl alcohol and H water at 78 degrees, and we get the required product. It's a very 3 steps process, and it was published in Tetrahedron 22. And here we don't need enzyme. Earlier this same work was reported with the enzyme for monoprotection of primary alcohol. Here this method doesn't require the enzyme. We can do directly synthetically using ribose as a D-ribose as a starting material. This is first report on synthesis of malnapravir directly from D-ribose by direct coupling of fully protected D-ribose with the cytosine. 4-step synthetic process has been developed for the synthesis of orally active malnapravir starting from readily available D-ribose. This method is short and non-enzymatic, and also it is low-cost starting materials with less number of synthetic steps. Malnapravir was originally developed by Emory University for the treatment of influenza, and found to exhibit a broad spectrum of antiviral properties against the SARS-CoV-2 virus. And this Srinivas. Hello. 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 I have time, all right. Can I proceed, or 5 minutes? Okay. Yeah, I'll finish in 5 minutes. Okay, fine, thank you. And this is another topic. Very 3-4 molecules are there, very small molecules, and using Hellman's chiral auxiliary to make the chiral secondary amines. And this is a very novel and also give high enantiomeric excess. This Hellman's chiral auxiliary is a source of chirality to make chiral secondary amines. And these are the examples I showed here. APIs, active pharmaceutical ingredients with the chiral secondary amines. You can see the structure of chiral secondary, including the cetrazine, rivastigmine, ozonamide, and sertraline, and ethambutol,
and repaglidine. I have given this structure compound name and also its activity. Anoscapine and mefloquine is anti-malarial, and cetirizine anti-allergy and antihistamine, and also acetyl cholesterol. These are the molecules. APS contains chiral secondary amines, and some of the molecules we can see this sitagliptin. We make use of this chiral secondary amines and imines, and also 3-component way we made this sitagliptin in a highly convergent way, and also lacosamide, which is used for epilepsy. This synthesis of sitagliptin started from trifluoro substituted phenylacetic acid, acetaldehyde, and imine, then alylation, and also melanate addition to give this phenylacetic derivative, followed by coupling with acid coupling with the triazole derivative, pipergine triazole, fused triazole to give the sitagliptin. Then dihydrotetrabenazine, another molecule that also we published using chiral auxiliary to make this chiral secondary amines and Evans aldol reaction as the key steps to construct this molecule. And then another is almorexant, this stress insomnia. This also orexin, we call it orexin derivatives. Stress and insomnia, depression, and all this. Almorexant is available in the market, and Dr. Reddy's lab also marketing this drug. It controls the wake and sleep cycles, orexin B, are produced by neurons in the hypothalamus. They play a key role in the regulation of various biological functions such as sleep and wake cycle. Is a non-peptide antagonist of human orexin receptors, which plays a crucial role in controlling the sleep and wake cycles. This work done long back on our PhD student is our strategy, making the chiral imine using sulfonamide and aldehyde, addition of alkyne to this imine followed by cyclization to give this tetrahydroisoquine derivative of almorexant. Then sulfinacin is also used for overactive bladder. This is also available in the market. S isomer is more active than R isomer. This is also 3-component way we made it. Hydroxyquinacridine and protected sulfonamide derivative, bromo derivative, bromo alkyl cyclizations. Yeah. I am thankful to my students and also our director, Dr. Srinivas Reddy, who involved in this work. Without their hard work, I could not present today. Most of these molecules done by my previous students and present students, and I am very thankful for their hard work and dedication to the research. I also thank our director, Srinivas Reddy, and my colleagues and lab mates, and also our technical staff. Thank you very much. Thank you for your patience. Thank you so much, sir. Sir, This really? presentation is open for questions. Any questions Yeah. students can ask. Dear students, There are many useful molecules for healthcare. Today, why I presented this molecule, what is the importance of organic chemistry in healthcare? I want to show the students. So Yes, I wanted to show, and that's what I presented, how we can, simple way we can make the chiral molecules in a Yes, highly sir. enhanced selective manner. yes, sir. Dear students, if you have any question, you can interact with our resource person. He is ready to answer your question. And thank you so much, sir. Really, we would like to express our heartfelt gratitude for your outstanding contributions to the field of organic chemistry. And really, you have delivered an inspiring generations of scientists, sir. And your remarkable achievements, dedication, and passion for research are a true testament to your greatness. And thank you so much for being a role model and a source of inspiration to many. And your work will continue to have a lasting impact on the scientific community. And sir, Srinivas, actually, sir has a question. Srinivas, how are you? Fine, sir. How are you? I will unshare my presentation on this. Yeah, very nice presentation and great to see you after a long time. I will unshare it. Yes. ఒక్క చిన్న క్వశ్చన్ అండి. How are you? After a long time, Srinivas? I can Yeah, say. after a long time అండి. How are you, sir? Where are you working now, right now? I'm at Bangalore and Sinjin, same. Engine? Yeah, at Sinjin. BBRC for the last 11 years I'm continuing అండి. Okay. So you did not come to ISIT? Yeah, that recent maybe 10 years over, right? Yeah, my colleagues from Methalab, they told that everybody came there. I could not join in, sorry. We met a long time back in Germany. Yeah. So that once only we met in ISIT. That is true. You took us to the ISIT labs and all.
One question and on this TBTAL self-funded chiral auxiliary. Hello? You, yeah, am I audible only? I am not able to hear. Now only? Am I audible? Hello? వస్తుందండి నా వాయిస్? Thank you once again for the organizing committee. హలో, ఇప్పుడు ఆడిబుల్ అండి? Okay. ఇట్స్ ఆడిబుల్ అండి నా? Which slide, Srinivas? లేదండి, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ TBTAL సల్ఫోనమైడ్. ఇమ్యూనో ఆక్సిలరీ కెమిస్ట్రీ. Slide number. జనరల్ క్వశ్చన్ అండి, జస్ట్ ఇమ్యూనో ఆక్సిలరీ చూపించారు కదా. Okay. సో జస్ట్ ఇమ్యూనో ఆక్సిలరీ డీప్రొటెక్షన్ మైల్డ్ కండిషన్స్ ఏమైనా తెలుసా అండి మీకు? Deprotection of? ఇమ్యూనో ఆక్సిలరీ. Or you can call me, that is not audible. ఇమ్యూనో ఆక్సిలరీ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ మీరు చూపించారు కదా, కైరల్ సల్ఫర్ కెమిస్ట్రీ. మైల్డ్ డిప్రొటెక్షన్ కండిషన్స్ అదర్ దాన్ 4 మోలార్ డయాక్సిన్ ఇన్ HCl, అది కాకుండా ఏమైనా తెలుసు? For respiratory deprotection? ఇమ్యూనో ఆక్సిలరీ అండి, కైరల్ ఆక్సిలరీ. Okay, that we use only HCl only to make it hydrochloride, chiral Elman's auxiliary. Okay. Any mild conditions known అండి? Under 2 normal HCl it works. ఓకే అండి, అది జస్ట్ అంటే క్యాంఫర్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఇట్లాంటి easy to handle. ఓకే. And the compound also we can isolate as hydrochloride salt. It is stable. ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ లైక్ కాన్ఫర్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ వీటిలో డిప్రొటెక్ట్ అవుతుందండి అది? And the PTSA also we tried, but the yields are not encouraging. Means very low, not up to the mark. Because currently we are looking for some mild deprotection. PTSA and all. Sulfuric acid also worse. It's very stronger than hydrochloric acid, right? So we avoided using sulfuric acid, and hydrochloride is mild compared to sulfuric acid. Yeah, that I can. Sure. Thanks, and just thought. Yeah. Thanks. So, okay, Srinivas. Great presentation, and thank you very much. Yeah, thank you. Thank you so much, sir. Dear students, any questions? Students can ask any doubts in aromatic chemistry. See, sir, he is ready to answer basic concepts. If you have any doubt, he is ready to answer. You can interact with sir. Yeah, I have my mail ID. Students, Yes, sir. those who are studying Sir, MSc, please they can drop also your meet mail there. ID, and if any doubts, they will share their doubts, sir. Thank you so much, sir. And in spite of your busy schedule, you have accepted our invitation and joined with us in this conference. Thank you so much, sir. Madam, thank you once again for organizing committee. Sir, I request Trinath sir, he is want to. Yes. Sir, good afternoon, sir. Srinada. Sir, how are you, sir? Fine, sir. This second time I am giving talk in the same college. Yes, sir. When I came to Nana University. Yes, sir. At that time I think ionic liquids and its applications, catalytic applications. Yes, sir. Second talk. Thank you, sir. Nice to see you, sir. Thank you very much, sir. Because I could not come, I have another meeting now around. Okay, sir. Okay. I have to go. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I have to go. BM Birla Anna Science Center. Okay, sir. Thank you very much. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you so much, sir. We have wind up the Ramkishan sir session. also there, I think. Ramkishan sir I met last week. Okay, sir. Sir, please wind up the session, and the next speaker is waiting. Yeah, thank you. Thank you so much, sir. Online. Offline. Sir. Dear students, our next resource person, Dr. MLN Acharyulu sir. I request Acharyulu sir. Before that, let me invite Dr. M. Shantakumari garu to give a brief introduction about today's our resource person, day 2, session 2, Dr. MLN Acharyulu garu. I request Shantakumari garu, please. Thank you, madam, for giving this opportunity.
Dr. Mamalapalli Lakshmi Narsimhacharyal Garu. Sir, native of Kovuru. He has obtained Master of Science Specialization in Organic Chemistry in 1992. Government College Autonomous Rajahmundry, that means alumni of this college. Obtained MPhil in Engineering Chemistry in 1994, Andhra University. Obtained doctorate in Chemical Engineering in 2012 from Andhra University. Sir received 3 times Best Teacher Award. Sir got Letter of Appreciation from JNTU, Kakinada for Best Service done as NSS PO. Gave 2 Jnanavahini FM lecturers. Sir having 36 publications in national and international journals and also filed 2 patents in research background. Sir also having 1 book chapter, 14 paper presentations, attended 24 webinars, attended and also participated in 18 national and workshops and conferences. Sir is convener conducted as 4 FTPs and 4 national conferences, acts as a DOS member, attended 2 engineering colleges, and thank you madam for giving this opportunity. Now I request Dr. Acharyalu sir, please come on to the dais and expert delivery. Thank you. సభాయ నమః. వాసుదేవ. I am very happy to be associated with this international conference just because of an order that was passed by our beloved professor Sriman Ramakrishna Rao Garu. Ramakrishna Rao Garu వారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయనే ఒక PhD థీసిస్ మా అందరికీ. దొరకునా ఇటువంటి సేవ అని మనకి శంకరాభరణంలో ఒక పాట ఉంది. సాధారణంగా శిష్యులు గురువులు గుర్తుంచుకుంటారు, కానీ 40 ఏళ్ళు గడిచిన ఎవరెవరు వారి దగ్గర చదువుకున్నారో వారందరినీ గుర్తుంచుకుని తీసుకుని వచ్చి కళాశాలకి ఇటువంటి అంతర్జాతీయ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది చాలా అభినందనీయం, గర్హనీయం కూడా. అందుకు మాస్టర్ ముందుగా పాదాభివందనం తెలుపుకుంటూ నా యొక్క ఈ పాఠాన్ని మీకు వివరించబోతున్నాను. ఎస్, ఇట్స్ మీ డాక్టర్ మామిళ్ళపల్లి లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు. మై ఫాదర్ ఈస్ ఎ డెప్యూటీ చీఫ్ కెమికల్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఆంధ్ర షుగర్స్ కోవూర్, just besides, and my mother is an ardent devotee of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. I am the 4th son. రామకృష్ణారావు గారి గురించి ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్పుకోవాలి. 1986 నుంచి 92 వరకు నేను ఇక్కడ చదువుకున్నాను ఇదే కళాశాలలో. నాకు సెకండ్ ఇయర్ బీఎస్సీ ఇంటికి నేను ట్యూషన్ కూడా బీఎస్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వెళ్ళడం జరిగింది. మా యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితుల మూలంగా మాస్టర్ని అభ్యర్థిస్తే వారు నాకు ఫీజులు కూడా నాకు తగ్గింపు చేసి మరీ వారు ఇచ్చారు. అందుకు ఆయనకి మరొక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ నా యొక్క ఈ అంశాన్ని మీకు వివరించబోతున్నాను. సస్టైనబుల్ మెటీరియల్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డే టు కంబాట్ క్లైమేట్ చేంజెస్. I am going to start from the climatic changes first. Please remember, earlier we had summer season, winter season, rainy season and so on. There is a lot of barriers in between that. But unfortunately,
if you could observe within the last 2 decades, the barriers between all these seasons were completely erased. Am I right or not? Do you agree with me? In hardcore summer, there is rainy. In hardcore winter, there is summer. In hardcore rainy season, there will be summer, and so on and so on. Therefore, the barriers between the various seasons are completely erased. That's what you would like to call it as what you call the climatic changes will be coming across, right? And then sustainable materials. What do you mean by sustainable materials? These are the materials which are being prepared from the natural origin, either the plant origin or the animal origin and so on, which are cost effective, which doesn't cause any kind of what you call temperature changes, and therefore we can save the planet, right? Now, next slide please. Now, right now I am working as, excuse me, Professor of Chemistry in Centurion University, Vijayanagaram. Our university is being presided by Professor Mutti Mishra and Professor Dechiraju Narsimharao Garu, D.N. Rao will be called as. He is from Nalgonda district, right? Ours is a skill-based university. Our founder Vice Chancellor being Professor G.S.N. Raju Garu, you know pretty well, Andhra University ex-Vice Chancellor, sir, and now presently he is heading as Chancellor there, right? These are my outlays, of course, good number. Just keep to the next slide, please. Yeah. I am going to show you 2 paper cuttings. These 2 paper cuttings are showing the necessity of why I have chosen this topic. COP. Can anyone tell me what is the abbreviation of that? Full form? COP. Just 3 days back it was held in Belgium, right? Conference of Parties. Conference of Parties. Now the Conference of Parties number that is being held there is COP number 30. Now what is the objective of this COP 30 is that n number of countries in the world, around 160 odd, they are going to assemble there. They are going to discuss what kind of measures they are supposed to take care of in order to protect the environment and so on. And therefore, in order to do such kind of activities, how much finance is required, how to share that particular finance and all, what are the issues and so on. Now the biggest flaw that was expected today is the world is being divided into 3 categories. Developer, developing, come on tell me, underdeveloped. My dear sister and brethren here who are sitting here, my lecture is not to the first 3 benches. My lecture is addressing towards you. It is an awareness lecture as well, right? అభివృద్ధి చెందాయి, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు, అభివృద్ధి చెందవలసిన దేశాలు, ఇలా 3 వర్గాల కింద మన వర్గీకరించడం అనేటువంటి జరిగింది. Now the biggest problem is that the developed countries are throwing blame. Hey, you are supposed to pay more amount than us to the developing countries, and therefore developing countries are looking towards what we call the underdeveloped countries, and therefore there was a big kind of fight in between that, and even today we could not able to resolve anything. But our Honorable Prime Minister, can anyone tell me what is his name? Yes, thank you very much. Narendra Das Modi ji has promised in COP 28 itself, not today, 2 years back. Yes, India is going to have 0 carbon credits by the year 2017. India is going to close 40% of their thermal power plants by the year 2040. By the year 2070, entire thermal power plants in India will be closed, and therefore we are going to completely shift ourselves from the coal-based power into the so-called renewable energy resources. That's what I am going to, right? Please go to the next slide. Yeah, this is another one. Climate takes veer away from implementation. This is the biggest problem. See, a number of policies are being made at the national level, at the international level, at the local level and all. But do that policy will be implemented? That's the biggest question. This is a point where we have to think of, right? చట్టాలన్నీ బోల్డ్ ఉన్నాయి, కానీ చట్టాలన్నీ మనం చుట్టాలి. ఏ చట్టం పని చేయడంలో మాత్రం మనం చాలా మటుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాం. దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఇన్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, రైట్? ప్లీజ్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎస్, what is climatic changes? You can observe that it is a long-term shift in global or regional weather patterns defined by changes in average temperatures and other variables like precipitation and wind. We are unable to predict at what time which is going to happen. Yes, since mid-20s, primarily caused by human activities like burning fossil fuels. These fossil fuels
coal, petroleum and, come on my dear brethren, natural gas. Say yes or no? Coal, petroleum and natural gas. The moment we started utilizing that in 1900, that is the area where the global changes are going to happen. The climatic conditions are going to be worst, and therefore weather conditions are going to be, affected in a worse situation which we have been experiencing today, right? Frequent extreme weather events like droughts and other things, floods and storms which we have been, and rising sea levels. I am going to give you in my coming slides which are very, very dangerous aspects. Can I get the next slide please? Yeah. Now currently our planet is already 1.2 degrees warmer. ఉండవలసిన ఉష్ణోగ్రత కంటే 1.2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అధికంగా ఉంది. ఒకవేళ ఇదే ఉష్ణోగ్రత కనుక 2.5 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ కనుక వచ్చింది అంటే, ప్లీజ్ రిమెంబర్, in the world the wheat production will be cut short by about 40%, rice production is going to cut short by around 35%. These are all what we call internal predictions which are going to happen, which are happening also, right? The crop productivity is drastically reduced within the last 2 to 3 decades. It is all because of these climatic changes. The scientific community have already announced that, which we have been experiencing. And then the World Meteorological Organization, WMO, confirmed 2024 is the hottest year we have already experienced, at approximately 1.55 degrees centigrade above pre-industrial levels. This is the biggest problem. Industrialization in India started only after independence, right from 1950 onwards, right? Before that, you don't observe any kind of these temperature changes, but after that only you observe all this, which I am going to explain in the coming slides. The WMO estimates an 80% chance that at least one of the next 5 years will surpass 2024 as the hottest year on the record. Maybe we haven't seen so far. Can you get the next slide please? Yes. Now what are the organizations? See, unless we transform ourselves in the 4 areas what I have mentioned in the first paragraph, we have to transform the energy production. We have to transform from the industrial sector. I'm not going to say that, industrialization we are supposed to close. You are supposed to run industry with what we call green chemistry and green solutions, which I am going to explain in the coming slide. Transport sector, it is considered to be 45.5% in the extent of air pollution. Not industry. Industry is responsible only for 27% of air pollution. Transportation sector is considered to be 45.5%. This is the biggest problem. Therefore, we need to go for some kind of electrical vehicles, or we need to go for some kind of alternative fuels instead of the so-called petrol or diesel or whatever you call, right? And food, agriculture and forestry systems to ensure that we can preserve a livable planet. ఒక విషయం మీ అందరితో నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ తెలుసును, సునీత విలియమ్స్ కదా? ఆవిడెవరో చెప్పగలుగుతారా? Who is Sunita Williams? Yes, first woman Indian astronaut who recently come back from the ISS. ఆవిడ భూగోళంకు వచ్చిన తర్వాత వారం రోజులు రెస్ట్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ ఏం చెప్పిందో తెలిస్తే మనందరికీ కాళ్ళల్లోంచి మనకు వణుకు పుడుతుంది. What she has told in the first interview is that the earth is going to explode by the year 2030. భూగోళం 2030 సంవత్సరంలో బద్దలైపోతుందని చెప్పి ఏడుస్తూ చెప్పింది ఆవిడ ఒక యూట్యూబ్ వీడియోలో. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ ట్రై టు బ్రింగ్ దట్ పర్టికులర్ యూట్యూబ్ వీడియో, బట్ ఐ సెర్చ్ దట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద గూగుల్ టుడే, రైట్? So that is the pathetic situation in which we are living, my dear brethren and sisters, you please note down, right? Now, how to go back? Is there any kind of policy methods that are present at the national level or at the international level? Yes, answer is pretty clear in the last 3 which I made red. The first one, Sustainable Development Goals, which I am going to explain. SDG, it will be called as. The United Nations Framework Convention on Climatic Changes and the Paris Agreement. These are the international bodies which you have been making the so-called vertical policies to be implemented throughout the globe. I don't know to what extent the implementation is being successful. Can I get the next slide? Yeah. Please remember, right from 1950 onwards, we started industrialization. You know pretty well, there are some kind of quotations. The growth of any country used to be dependent upon the extent of industrialization.
And some people used to give some kind of quotations also, industrialize or perish. స్వాతంత్రం వచ్చిన ముందు విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే కేవలం 15 నుంచి 20 మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండేవి, ఓన్లీ 15. రఫ్లీ అరౌండ్ what you call 5,000 or 10,000 small scale industries, some roughly around 50,000 mini scale industries and so on. But today in Visakhapatnam, if we take into account, there are more than 2,500 major industries are there, more than 5 lakhs of what you call medium scale industries are there, and roughly around what you call 10 lakh small scale industries are there. I hope it is clear. So I would like to differentiate the main reasons, I would like to claim these are the 4 major reasons for what you call the climatic changes. If you take the first letters, DRIP, DRIP, you can easily remember. Come to the first slide, it is first point, it is deforestation. Please remember, before independence, if you look into account, 71.5% of what you call Indian land is in the form of forest. But today, if you look into account, the extent of forest area is only 21.76. Therefore, after 75 years of independence, if you look into account, what we have achieved is more than 50% of deforestation. I am sorry to say. అడవుల్ని విచక్షణ రహితంగా మనం నరికి వేసేసాం, right? Rapid urbanization. Urbanization means a rural area has been converted into what you call an urban area, right? Why urbanization is required? Because of industrialization, right? పరిశ్రమలు స్థాపించిన పరిశ్రమలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు పల్లెటూరు నుంచి అక్కడ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకి నివాస యోగ్యం మనకు కావాలి. దట్స్ వై యూ కాల్ యాజ్ ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇన్ 1960 there is no Visakhapatnam steel plant. In 1964 it was constructed, but for the construction of the steel plant nearly 350,000 hectares of land is required. Therefore, they have vacated nearly 14 villages and they gave what you call some kind of alternative placement. That is what you call as urbanization is, right? Now, if you look into account, today 40% of the population in India lies in urban environment. There is a Vision 2030 document which says that by the year 2030, 70% of the Indian population will lie in what you call urban area. So almost all the villages are being evacuated, right? Industrialization contributes only 25% of what you call the country's GDP. A very interesting point. And population growth estimated at 1.46 billion as of 2025. Indian population by the year 1900 is only 26 crores. But India's population today, just now I have shown, is 146 crores. So, within a span of 124 years, there was an increase in population by around 126 crores. In other words, at an average rate of per 1 year, there is increase in population by 1 crore. See how pathetic it is. Now, corresponding to the increase in what you call the so-called population, is there increase in the basic needs? Can anyone tell me what are the basic needs of human being? What are the basic needs of a human being? మానవునికి కావాల్సిన కనీసపు అవసరాలు ఏమిటి? Number 1, food. Number 2, shelter. Number 3, clothing. Say yes or no? Yeah. That's the reason why in order to cater the needs of what you call excessive population, it is necessitated to go for what you call industrialization. Please remember, industry is defined as a bulk manufacturing unit, right? Can I go to the next slide? Yeah. Now, I need not explain what all this, which we have been experiencing within the 40 years. Okay? The last one, the cloud burst in the recent times. I am going to show you some kind of good, what you call the pictures to give some kind of what you call proof how they are going to happen and all. Go to the next slide. Yeah. This is a slide which shows what you call the global warming, how it is going to happen. You can observe here, till to the year 1960, there is nothing. It is coming almost parallel. Right from 1960 onwards, it has touched a peak. Why? It is right from 1950 onwards, I told just now, the industrialization is going to, right? So due to that, what is going to happen? There is so much concentration of what you call the unwanted gases, which are going to be accumulated in the air, in specific GHG. Can anyone tell me what is GHG? Greenhouse gases, right? Now what are those greenhouse gases? We call it as Harita Vayu, right? Main culprit out of them is carbon dioxide, and then comes, come on, CFC, water vapor,
SOx, NOx, SPOX. Oxides of sulfur, oxides of nitrogen, and oxides of phosphorus. Please remember, that is the reason why you can observe right from 1950 onwards, gradually there is a steep rise in the so-called, and the temperature is also being enormously increased there. Right? Can you get the next slide, please? Yeah. Here you can observe, right from different zones, right? Till to the year what you call 2023, how it is going to happen and what are the respective months, January to that of what you call December. I have given a picture. I never have done any experiment. I am not a researcher, I am an academician, purely based upon the orders that were passed by Professor Ramakrishna Rao Garu. I was here, right? I downloaded the entire material from the internet and compiled them in a good way for the benefit of the student community, right? So you can observe a black line which is at the top. What is the temperature there? Can anyone tell me? The black line is above 1.5 and just below 2. I told just now, already we touched it. If the average temperature is increased by more than 2.5 degrees centigrade, sorry, no Chennai in India. Sorry, there is no Machilipatnam in India. Sorry, most part of Orissa will be submerged. These are all the low-lying areas. No Maldives. No Maldives. All those islands will be completely submerged because the sea level is getting raised in such a pathetic manner. I am going to show you in my next slide. Come on, ma. Yeah. Now, what are the major things which you have been observing due to what we call the global warming? I already told you prior to that. Extreme heat and weather, wildfires, melting of ice caps, extreme weather and sea level rise. I am going to give you one kind of what we call vertical proof for all these things. Yes, please. Yeah. Here you can observe, within the last 3 decades, how much is the sea level rise? Hare Baba, what is the level? 10 centimeters that got happened in the last 3 decades. If the sea level is going to raise by another what you call 8 centimeters, what all I told just now is going to happen. Okay, right. Please go to the next slide. You can observe here the Antarctica, the Greenland ice caps are being melted drastically. Please remember those ice caps are nothing but what we call future source of water. Himalayas for India is considered to be the future source of water. అవి మనం దాచుకున్నటువంటి హిమనీయ నదములు గ్లేషియర్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ రాబోయే తరాలకు ఆ నీళ్లు మనకు ఉపయోగపడాలి right? But due to global warming, what is happening? The average temperature is being raised enormously, that is melting the so-called ice caps, and therefore it is resulting in what we call the flash floods, and therefore what havoc is being created, I am going to show you in my next slide. Please go to the next. Yeah, this is the one which is causing a lot of what we call threat for the existence of human being. It is just because, within a span of 1 hour, wind speed of around what we call 10 to 20 kilometers to maximum what we call 140 kilometers is going to happen. And it is going to affect from 20 square kilometer area to 40 square kilometer area. That's all going to happen all of a sudden. That's what you call as flash floods or any other thing, right? I am going to show you so you can observe in the second paragraph, 100 millimeters of rain, approximately 4 inches or more within 1 hour is going to happen in a geographical area 22 square kilometer. It is going to be affected. తెలియకుండానే అంతా మన కళ్ళు ఎదురకుండా అతి తక్కువ కాలంలో జరిగిపోయేటువంటి అతి భయంకరమైన ప్రమాదం క్లౌడ్ బస్ట్, రైట్? ప్లీజ్ గో టు ద నెక్స్ట్. యా, what are the effects and impacts of what we call the cloud burst? Landslides, mud flows, loss of life and poverty. Go to the next slide. Yes. So these are all which are going to happen, which have already happened within our near future. ఎప్పుడో జరగల, మన కళ్ళు ఎదురకుండానే జరిగాయి. See there, Uttarakshi, Uttarakhand, August 2025. Himachal Pradesh, August 2023. Sorry to say, what happened in Himachal Pradesh, కేవలం 5 నిమిషాల కాలంలో 14 హైడల్ ప్లాంట్స్ వాష్డ్ అవుట్ అయిపోయాయి. Within 5 minutes in Himachal Pradesh, 14 hydel plants were completely washed out due to flash floods. It's all due to the consequences of the cloud burst, right? Amarnath Shein, Jammu and Kashmir, Kushwara district, Jammu and Kashmir in 2021, Chamoli in Uttarakhand in 2021. These are the recent examples. Just for the sake of you, I got this information. Can you get the next slide? Now what to do? ఏం చేయాలి? చేతులు కట్టుకుని కూర్చోలేం కదా.
రాబోయే తరాలకి భవిష్యత్తును అందించాలి. దాన్ని మనం సస్టైనబిలిటీ అంటాం. సస్టైనబిలిటీ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫినామినన్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ఆల్ దీస్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ కండిషన్ టు ది ఫ్యూచర్ రిసోర్సెస్. దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ యూ. రేపు పొద్దున్నే నీ కొడుకో నీ కూతురుకో నీ తండ్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆస్తి కనుక నువ్వు ఇవ్వకపోతే వాడు నేను తిట్టమంటే తిట్టుకుంటాడు. అదే ఇది కూడా. The natural resources you have to experience, and it is your basic responsibility to pass on these natural resources to the future generations in highest quality. That is what you call as sustainability, right? Can I get the, yeah, these are some of the reasons, some of the ways how to combat what we call the climatic changes. Number one, support clean energy. You know, today we are already practicing, but even today only 21.7% of solar energy which we have been producing. But my dear brethren, I would like to tell you one thing. భూగోళంలో భారతదేశం అతి చక్కటి యాంగిల్లో ఉంది. ది సో కాల్డ్ ది earth of what we call our Indian origin is located in such a convenient angle to tap 72% of solar energy which none of the countries in the world have. 72% యొక్క సూర్యరశ్మిని సంగ్రహించుకునేటువంటి స్థితిలో భారతదేశం ఉంది. కానీ ఈనాటికి కూడా వీఆర్ నాట్ క్యాప్చరింగ్ నాట్ మోర్ దాన్ what we call 30%. If at least we would be able to capture more than 55%, today I will produce 1 unit of power just for 25 paise. ఈ రోజు ఒక యూనిట్ పవర్ మనం 7 రూపాయలు లగాయితో కమర్షియల్ యూనిట్ 15 రూపాయలు కూడా మనం కొనుక్కుంటున్నాం. మరి అదే యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ సోలార్ ఎనర్జీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే 25 పైసలకి ఇవ్వచ్చు, 25 పైసే, విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ what we call a renewable. బతుకున్నంత కాలం, ఈ భూగోళం ఉన్నంత కాలం సూర్య చంద్రులు ఉంటూనే ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ what we call a clean energy source. Let us do it. We are not doing even yet. Thanks to the Narendra Raj Modi ji, within the last 10 years, we have invested crores of rupees in that, and almost all the people have got good awareness, right? Use energy efficient appliances. You know, the LED lamps. If you calculate what you call the energy that is consumed by the LED lamp compared to that of the conventional lamp, it is going to consume less amount of energy by 40%. But sorry to say, very recently, the so-called IMCR publication has given, if you expose your body for more number of hours to LED lamps, less than that of what you call, 1 meter distance, there is a possibility that you will get skin cancer. So where there is advantage, automatically there will be a disadvantage, right? But it is inevitable. Reduce meat consumption. Here I would like to add one point. COVID 2019లో మనకు వచ్చింది. భారతదేశంలో ఫస్ట్ కోవిడ్లో ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు 3.5 కోట్ల మంది, కానీ చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు కేవలం 3 లక్షల మంది. కోవిడ్ 2లో భారతదేశంలో ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు 12 కోట్ల మంది, కానీ చనిపోయిన వాళ్ళు 22 లక్షల మంది. కోవిడ్ 2లో ఎందుకు అంతమంది చనిపోయారు అంటే కేవలం భయం మూలంగా పోయినారు. సరే, భారతదేశం గురించి చెప్పా. లెట్ మీ స్పీక్ అబౌట్ what we call the foreign countries. In Europe, more than 5 crore people in what we call Europe country, they were affected. Please remember, more than 70 lakhs of what we call Europeans were died. Do you know what is the reason? Meat consumption. Because we always eat what we call freshly cooked food. భారతదేశంలో అప్పటికప్పుడు మనం ఆహారం తయారు చేసుకుని మనం తింటుంటాం. కానీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఎంతసేపు మాంసాన్ని రెఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టుకుని నెలల తరబడి అదే పదార్థాన్ని తింటుంటారు. దాని మూలంగా ఏం జరుగుతుంది? వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ యూ ఈట్ రెఫ్రిజిరేటెడ్ ఫుడ్? యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ what we call bacterial resistance power in your human body. We are going to lose what we call our disease fighting mechanism. రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మళ్ళీ నశించిపోతుంది. So that is the greatness of our Indian menu. Please try to do as far as possible vegetarian food than what we call the non-vegetarian food. I am not saying no to that, but do it occasionally, right? The next one, compost food waste. You can get good amount of what we call material, right? Bike or walk instead of what we call a drive. పక్క వీధిలో రైతు బజార్ ఉంది, మన వాడు మారుతి కారులోనే వెళ్ళి కూరలు కొనుక్కొస్తారు. ఎందుకు అంటే స్టేటస్ సింబల్, నాకు కూడా కారు ఉందని చెప్పి బయట వాడు చూపించాలి. Sorry, don't go for such kind of false practices. If you go for what we call walking, at least for what we call few kilometers, 10,000 steps a day, you don't be affected by what we call diabetes. It has been proved by what we call ICMR, right? రోజుకి పొద్దున్న లేవగానే మనం 10,000 అడుగులు కనుక మనం వేసినట్లయితే మనకి మధుమేహ వ్యాధి అనేటువంటిది రాదు, రైట్?
support local farmers, pass on information, reduce plastic waste, afforestation. I am going to give you within the coming slides. Go to the next. Yes, I am now coming to my actual topic. I have already given some information regarding the climatic changes. Now I am going to speak on what we call the sustainability. I already told you just now what do you mean by sustainability? The ability to meet the needs of the present. నీకు కావాల్సిన అవసరాలు నువ్వు తీర్చుకో without compromising the ability of future generations to meet their own needs. రాబోయే తరాలు కూడా అది అందించు. ఆ అందించవలసిన బాధ్యత నీది అని తెలియచెప్పేటువంటి అంశానికి మనం పెట్టుకున్నటువంటి పేరు సస్టైనబిలిటీ, రైట్? హౌ మెనీ వేస్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి? దేర్ విల్ బి 3 pillars. Number 1, social sustainability. Number 2, environmental sustainability. Number 3, economic sustainability. అందరికీ అన్ని అందాలి. Every individual over this planet is having equal right to experience. It is just not human being alone is present over this earth. It is animal kingdom, it is plant kingdom. It is a responsibility of the human being to see to that all these things must be shared equally among the three. Right? Can I get the next slide? Yeah. United Nations in the year 2015, they have announced 17 SDGs. What do you mean by SDG? Sustainability Development Goals. Come on, speak out. Sustainability Development Goals. How many SDGs are there? 17 SDGs. Out of which the first one is no poverty. Why these SDGs were given? See to that no human being is, should not be affected by hunger. There must be what we call a cleaner planet. In order to do that, all these 17 SDGs were being introduced. Go to the next slide, please. I am going to show you. Yeah. Yes. In order to maintain sustainability, what we have to do? In all the sectors of our life, we have to introduce what we call sustainable materials. The first ever sustainable material in the agriculture is biochar. నన్ను ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, వ్యవసాయానికి కావాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన రసాయనిక పదార్థం ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ది basic chemical that is required for what you call any crop production? Fertilizer. Say yes or no? One which increases fertility of the soil will be called as fertilizers. Do you know one important point? If you use biochar, no fertilizer is required. Soil which is deficient of NPK, nitrogen, phosphorus and potassium, that soil only requires what you call fertilizer. But if you use what you call a biochar, there won't be any kind of problem, no need of fertilizer. But what are the consequences of using fertilizer? You know pretty well. Only 60% of the fertilizer will reach what you call the root of the plant, 40% will go into the soil, and it is responsible for what you call soil salinity. Underground water is being contaminated, soil lagging and so on, water logging and so on. These are all the issues. But if you use what you call a biochar, you don't face any kind of problem. Go to the next slide. Yes, you can observe what are the outcomes if you use what you call biochar. Number 1, improved crops. 8,000 tons of what you call carbon dioxide can be sequestrated. Right? That is the advantage. 4,000 tons of biochar can be produced. 20,000 tons of what you call agriculture waste can be converted. 125 tons of what you call smoke in the form of what you call parts per million, can be eliminated. These are the advantages of what you call biochar. Therefore, if you use biochar, you need not use fertilizer, right? Go to the next slide. Now, this is the order of the day. In almost all the construction, we can observe, it is taking more amount of time probably for the foundation and for the first floor. Right from second floor onwards, the so-called 24 floors or whatever it is being continuously can be done with a short amount of time. It's all due to what we call sustainable building materials, right? Quickly go through it. See, all these materials are earth-based materials, innovative biocomposites, mycelium, hemp-crad, etc. From there, they are being prepared. What is the advantage is that these are all environmental friendly. They don't produce any kind of what we call harmful gases like carbon dioxide and other things. I am going to show it in the coming slide. Go to the next. Yes, bamboo, recycled steel, recycled glass, reclaimed wood and rammed air. These are the materials. Now what are they? I am going to explain in this slide. Please go to the next. Yes? Go to the next please. Yeah. Here it is the bamboo. Earlier we used to use for what we call construction purpose, but within the last 40 years it has been
completely we are using what we call iron for construction. No need. నాన్న ఒక్కటే గుర్తుంచుకోండి, లోహాన్ని స్థానభ్రంశం చేయండి, ఎన్విరాన్మెంట్ని సేవ్ చేయండి. If you replace a metal which is highly responsible for environmental pollution, you can give back again life to the planet. Right? Please go to the next slide. Next slide, ma. Hempcrete, which is nothing but a kind of what we call a material, building material made from hemp herds, a lime-based binder, water used for insulation walls and floors. What are the advantages? You can make it use in what we call the form of blocks, insulation, finishes and so on. Right? It's a kind of material. నాన్న ఒక నిమిషం గుర్తుంచుకోండి, ఈరోజు స్టార్ హోటల్స్లో మనం చూస్తున్నాం, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇలా రూఫ్ వేస్తున్నారు, కింద మళ్ళీ ఒక చెక్క పరుస్తున్నారు. చేశాను, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ కూల్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది స్టార్ హోటల్స్. ఆల్ ద వాల్స్ ఆర్ బీయింగ్ కవర్డ్ విత్ what we call wooden frames. What are those wooden frames? Nothing but hempcretes. దానికంటే చక్కగా ఒక పాకలో ఉంటే వచ్చేటువంటి సుఖం ఇంకోటి లేదు. పాక అంటే మన న్యాచురల్ మెటీరియలే. ఈ సోకాల్ వుడ్ మెటీరియల్ మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి లోపల గోడకేమో వాళ్ళు అతుకుతున్నారు, లోపలేమో చల్లగా ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ సారీ టు సే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫాల్స్. రైట్? గో టు ద నెక్స్ట్. కార్క్. మనకి తెలుసు క్రికెట్ బంతులో కార్క్ అని చెప్పి వస్తాం, తెలుగులో దాన్ని బొండు అని అంటుంటాం, దాని మూలంగా జంప్ అవుతుంది. If you make use of cork, what are the advantages? Thermal insulation you can do, acoustic properties, it is not going to have any kind of moisture absorbing capacity or moisture resistance it is going to have, and durability for a longer period of time. You can make use in converting into what we call the industrial board, insulation boards, floor tiles and into concrete, right? These are the advantages. Go to the next. Mycelium, fungus. ఫంగస్ మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా, పుట్టగొడుగులు అని అంటుంటాం. ఈవెన్ దాట్ ఫంగస్ మెటీరియల్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ ఇన్ మెడికల్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్. రైట్? గో టు ద నెక్స్ట్. ఎస్, ప్రీ కాంక్రీట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ టోల్డ్. ఎంటైర్ వాల్స్ ఐ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ ఎ డే, బట్ conventional wall making it requires vertical 2 to 3 days, huge amount of labor, material and so on. But pre-concrete, it is going to reduce transportation and assembling, on-site connections, integrated systems and so on. You can manufacture these at the working site itself, right? Go to the next. Recycled glass. This is also can be flooring, decorative elements, ceramic foams and so on. Next. Next please. Yes, these are some other materials. Recycled steel, reclaimed wood, terrazzo tiles and all. Nana ela chudandi. మనం ఈరోజు ట్రైన్స్లో వెళ్తున్నాం, బుల్లెట్ ట్రైన్స్లోనూ, ఐఎమ్ సారీ, నాట్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్, ది సో కాల్డ్ వందే భారత్ అండ్ సో ఆన్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఫ్లోర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రబ్బర్ షీట్స్. Now those rubber sheets were being replaced today with what we call terrazzo sheets, right? They are going to have good moisture resistance, they don't crack at all, they don't peel at all, right? They don't become converted into what we call powder, right? That is the advantage, and which are cheaper also. In other words, this is an environmental solution. Go to the next. Yes, let me come to what we call the pharmaceutical industries. What are the sustainable practices, right? Now, quickly go through only the subheadings. I am not going to. The first part, that is green chemistry. Whereas here, mana Ramakrishna master unnaru. ఆయన ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఆక్సిజన్, ఆయన ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పాఠం చెప్పారంటే మా అందరికీ ఆక్సిజన్ ఇచ్చినట్లే. సింథటిక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మీరు విన్నారో లేదో తెలియదు, భారతదేశంలో సింథటిక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చెప్పేటువంటి బహు ప్రజ్ఞావంతుల్లో మన రామకృష్ణ మాస్టర్ ఒకరు. అందరూ గట్టిగా కరతాళధ్వనులతో ఆయనకి అభినందన తెలిపవలసిందిగా కోరుతున్నాను. నాన్న ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, నేను ఇక్కడ 40 సంవత్సరాల క్రితం చదివా. ఆ రోజుల్లో చాక్ పీసు బోర్డు తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఈరోజు మీకు అన్ని రకాల సాధనాలు వచ్చేసినాయి, ఎలక్ట్రానిక్ సాధనాలు, రియాక్షన్ మెకానిజం క్లియర్గా మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. ఆయన ఎంత ఓపికగా రాసేవారంటే బోర్డు మీద మాకు మతిపోయేది. నా దురదృష్టం కొద్ది ఏంటంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో నా ఆరోగ్యం అంత సరిగా లేకుండా ఆయన ఫాలో అవ్వలేకపోయాను. బట్ ఐఎమ్ ఏ ardent student of what we call Professor Ramakrishna garu. I got tuition in DSC second year organic chemistry. ఆయన దగ్గర ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పాఠం నేను నేర్చుకోవడం మూలంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో రైట్ ఫ్రమ్ 1996 టు దట్ ఆఫ్ 2004 ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ హూ ఈజ్ ద బెస్ట్ టీచర్ అని ఎవరైనా అడిగితే ఆచార్య మాస్టర్ అని చెప్తారు. అది కేవలం కారణం మాస్టర్ మూలంగా, ఆయన పెట్టినటువంటి భిక్ష.
ఆయన పెట్టినటువంటి భిక్ష. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫ్రాంక్లీ, రియాక్షన్ మెకానిజం ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ఆయన చెబుతుంటే, డీసాడర్ రియాక్షన్ చెబుతుంటే, బిట్టిక్ రియాక్షన్ చెబుతుంటే, బార్టన్ రియాక్షన్ చెబుతుంటే మేము కళ్ళు ఇలా పెట్టుకుని చూసుకునేవాళ్ళం. ఎంత ఓపిక ఉండాలి నాన్న, శుద్ధ మొక్కలతో బోర్డు మీద రాసేటువంటి ఓపిక. ఈ దుంపదగా ఈరోజు పిల్లల మీద చూస్తున్న ఎవ్వరికీ ఓపిక లేవు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ప్లీజ్ లెర్న్ పేషెన్స్. సహనాన్ని మించిన శక్తి ఈ దేశంలో దేనికి లేదు, ఈ భూమి మీద దేనికి లేదు. రైట్, గో టు ద నెక్స్ట్. ఎస్ మా, యా. Waste reduction, it will be helpful. Sustainable packaging, it will be helpful. And biodegradable materials. Right? Come on, go to the next. Yes. It helps in what you call water conservation, sustainable supply chains. ఇందాక సార్ చెప్పారు, ఇందాక మన శ్రీనివాస్ గారు, right? Digitalization. Right? Go to the next. I am going to show you one video. Can you please copy that and put it in Google? అమ్మా, ఆ లింక్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయ, లేదంటే కాపీ చేసి గూగుల్లో పెట్టమ్మా. ఐఎమ్ నౌ గోయింగ్ టు షో యూ ఏ కైండ్ ఆఫ్ what you call website which are available where you are going to show some kind of what you call pictures where నన్ను ఇలా చూడండి, మనకి టూత్ పేస్ట్లు ఉన్నాయి, అలాగే మనకి ఈ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇదివరకు మనం మెటల్తో మనం తయారు చేసుకునేవాళ్ళం. నో, ఈరోజు మనం అట్టలతో తయారు చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ దట్ వీడియో, దట్ వెబ్సైట్ జస్ట్ ఫర్ ఎ వైల్. గూగుల్లో ఒక కాపీ చేయండి సార్. కెన్ ఐ గెట్ సమ్ వాటర్ ప్లీజ్? No, please go back. Sir, can copy చేయండి. I am going to show you the kind of what you call the applications. మంది అంతా కూడా డీజిల్ జనరేటర్ మీద The so-called packaging material, no more they are using what you call the metal. We are totally making use of cellulosic side, we are going to make use of fibrous material and so on, and even cartoon-like, that kind. Therefore, they are not going to harm anymore to the environment. Is it okay, sir? Others, can I go to the next slide? Two websites will be open. పిల్లలకి చాలా బాగా అర్థమవుతుందండి, అది కానీ చూపించినట్లయితే. Okay, sir, no problem. Else we'll skip. What is that? పబ్లిక్ కూడా నా వెనక నుంచి పబ్లిక్ కూడా తీయండి. ఓకే,
Okay, no problem. Please go back. No problem, sir. Yes. Now, since because I am an organic chemistry student, see what all we have seen in the morning, the green chemistry solutions, right? I'm not going to explain well because you are already well in touch with. There is green principles without producing any kind of waste, zero waste, no toxic chemicals, environmental friendly, right? Cost of production will be drastically reduced and so on, right? Please go to the next slide. Yes, please. Right? You know pretty well within the last 3 decades, the nanotechnology is going to play a dominant role. Now even the nanotechnology is applicable in getting vertical green solutions. The most areas being the drug delivery systems, the biosensors, the bioimaging, the tissue engineering, multicolor optical coding, protein detection, cancer therapy, waste treatment and antimicrobial agent. All these areas, today the nanotechnology is going to play a dominant role, right? Please go to the next slide. So that easy. I am just giving a few examples of vertical green chemistry and green solutions. You know, the first fundamental reaction where benzene is converted to toluene, the name of the reaction being the Friedel-Crafts alkylation, where we are going to use aluminum chloride, which is Lewis acid, as a catalyst. But Lewis acid is considered to be very toxic chemical. Aluminum chloride, you cannot handle it in a proper way. It leads to explosion. It is very toxic. Therefore, what to do? Please go to the next slide. Yes, there you can observe how a dangerous Friedel-Crafts chemical reaction is converted into vertical green chemical approaches. See, the catalyst is now replaced with what we call alternative acids, organocatalyst, enzymes and so on. The solvent no more, please go back. Solvent no more, go back please, yes. Solvent no more is organic solvent, simple water and supercritical carbon dioxide. Waste, you can observe minimized waste, higher atomic count you can produce. Mechanism, it involves the formation of carbocations and requires higher energy input, whereas in the green solution, it is only milder reaction conditions, lower temperature and pressure. Byproducts, halogenated acids are there, which are very toxic, whereas here, water and often, fewer byproducts. So no more harm to what we call the environment. That is the excellency in green chemistry. Can I get the next slide? Yes, just for your information, I am not going to explain all these things. Now, what is the product? What is the green kind of method which you have been observing today, which you have been put in practice? Go to the next slide, please. Yes, fuel cells are considered to be the future, source of energy, which is already in practice. But here you can observe green hydrogen and bioenergy can be produced through electrolysis by the 2-chamber MEC or single-chamber MEC. MEC stands for vertical microbial fuel cell. Right? Go to the next slide. Natural composites. If you can make use of cellulosic source or animal source or mineral source, in those form of vertical, the fibers, asbestos and so on, they are non-harmful to the society. They don't produce any kind of vertical harm. They are highly moldable into any kind of desired shape. Cost of handling is also very less. Go to the next slide, please. Yes, here you can observe. Can anyone tell me, is Ambassador car is heavier or Maruti car is heavier? Which is heavier? Is Maruti car is heavier or Ambassador car is heavier? Arey Baba, Ambassador car is heavier. It produces only 16 kilometers mileage per liter. Whereas Maruti car is lighter. It produces minimum 16 to maximum 22 kilometers per mileage per 1 liter. Why? Because it is lighter. Why it is lighter? Because almost all the metal is being replaced with vertical fibrous composition. 40% of the body of the Maruti car is being replaced with metal. That's the reason why it is going to run at vertical higher velocity, and of course also mileage will be high. Can I get the next slide? Yes, you can observe in the construction material, durability, no toxic fumes and so on. Also the most important point is fire resistance. Go to the next. Yes, what is the environmental aspect? What is the advantage of NFC, natural fiber composite? What is the synthetic composite? A comparison I have given just for your information. Go to the next. Yes, even in electrical engineering also, sustainable materials are going to play a major role. You can observe there, no? Bio-based materials, raw materials, right? And then they will be converted into product with solvent-free, mixed biomass and so on. Operation we are going to.
The most advantage in this particular thing is we can convert whatever the extent of research that is happening in the laboratory into what we call fabrication, lab to fab. Go to the next slide. Yes. Earlier we used to use polyethylene, now we are using polypropylene. That is the so-called sustainable technology that is available. If you use the so-called polypropylene in high voltage cables, they are going to offer good electrical performance and fully recyclable. And similarly, the insulation materials can also be improved and it saves energy. Go to the next slide. Yes, these two letters are causing a lot of threat to the entire world today. What is AI? Artificial intelligence. దీని మూలంగా కొన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు పోవచ్చును, కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు పోవచ్చును, మళ్ళీ కోట్ల ఉద్యోగాలు రావచ్చును. ఈవెన్ తలలు పండిన శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెప్పలేనటువంటి దుస్థితిలో ఈరోజు ప్రపంచం ఉంది. If you use the artificial intelligence, it is going to provide good amount of information for our environmental sustainability, right? Google data center is coming to what we call Visakhapatnam. Our Honorable Chief Minister, IT Minister Nara Lokesh Garu has announced that, that is the major one. So, if you use what we call artificial intelligence, what is going to happen? Artificial intelligence will reduce energy consumption by about 40%. Renewable energy, it will improve the efficiency and reliability of intermittent renewable energy sources like wind and solar power using artificial intelligence. Go to the next slide. Extreme weather prediction can also be done properly. Based on that, we will be in a position to combat what we call the so-called natural disasters like floods, hurricanes and so on. And Microsoft has been using artificial intelligence to improve energy efficiency in the data centers, right? Go to the next. Yes. Sustainable agriculture, waste management, water management. I am just touching each important point due to lack of time. Go to the next slide. Yes. If I say the word CO2, the entire world is going to be shaken. Carbon dioxide, which is nothing but the prime greenhouse gas. Now even the carbon dioxide can also be converted into what we call the useful products. You can observe that, right? Sustainable utilization of carbon dioxide involves capturing it and converting it into building materials, chemicals, fuels, right? Industrial process like food and beverage industry. Now the technology is on, they have been following. But I am sorry to say, even today if you look into account the extent of sustainability which is being done, it is only 27%. 27% of industries are only functioning. It has to be increased to 70% to save the planet. Go to the next. Yes, this is well known to each and everyone. E-waste is going to be much more dangerous. In America, by the year 1975, if we calculate, the electronic waste material has crossed more than 2/3 of what we call American land. అమెరికా భూభాగంలో 2/3 వంతు భూభాగం ఎలక్ట్రానిక్ మెటీరియల్స్ అప్పటికే నిండిపోయింది 1975 50 సంవత్సరాల క్రితం. Therefore, this is going to be a complete threat. You can observe in the picture, in the year 2025, 65 million tons is there. By the 2030, it is going to touch what we call 74.7. That is the extent of danger which we are going to face. Therefore, it is high time, my dear brethren and sisters, we have to awake and see to that some justice is to be done to the planet. Go to the next. Yes, already extent of research is being done. Good number of scientists are given. Just for your information, Mr. Daniel Schramm is man responsible for biochar applications for wastewater treatment as well as for fertilizer purpose. Marcus Richardson, next. Yes, he is our Indian. Please go back. He is our Indian. Veerabhadra Ramachandran from University of California. He is the man responsible to say the evil effects of what we call chlorofluorocarbon 11 and chlorocarbon 12, CFC 12. Please go back. Yes. And he is the man responsible to say that, global warming effect is more than that of what we call 10,000 tons of carbon dioxide, whereas 1 ton effect of what we call CFC and CFC 12 can be encountered. Please see the statistics. And Professor Peng Gong, China, go to the next. William Clark, yes, I just have given comparison between what we call wood and steel. Please go to the next. Wood and steel, I am passing. Bending strength, I am going to give you very useful material just now. Please go down. Yes, here. My dear brethren and sisters, probably you are going to move, within the coming years over bamboo cycles. Bamboo cycle, please go back. Bamboo cycle,
bamboo, the so-called laptop, the extent of what you call outside body, even the stand is being made up of what you call bamboo, bamboo ceiling fans, bamboo tap. Right? Please go to the next slide. Amma okkasari venakelu. Can you copy this video? Okkasari video share cheyandi amma. 4 minutes, sir. I am going to Srinivas garu. ఆ వీడియో ఒక్కసారి కాపీ చేసి పెట్టండి, పిల్లలకి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అమ్మ కాపీ చేసి గూగుల్లో పెట్టమ్మా. Now you can observe in the video a cycle which is made up of totally bamboo. You know the cost of it? 1 lakh. But 3 people can go at one time. Eco-friendly. Totally is made up of what you call the bamboo. Is it being done? No? గూగుల్లో పైన కాపీ చేసి పెట్టండి. నెట్ కనెక్ట్ చేయలేదమ్మా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. Okay. So due to some technical issue, they are not being copied. I am sorry for that. See, our government of India has already started taking some kind of measures before 25 years. National Action Plan on Climatic Changes, various what you call the issues, right? Various kind of what you call the, policies that were being made up of. Go to the next slide. Yes. Now, this is a very crucial information to all the younger generations who are present here. What are the opportunities for research and development, particularly for PG students? Bio-based materials you can do, recycled and applied materials you can do, nanomaterials you can do. There is good amount of opportunities available for research in what we call life cycle assessment. Next, job opportunities. It is the order of the day. Koti vijjula kooti korake. Say yes or no? This is what? The sustainable materials, sustainable engineer, environmental manager, environmental auditor, all these areas you will be getting job opportunities. You need not do anything, just to go for what we call Google. All this information is available. Go to the next. Yes. What are the companies, what are the fabrication units which are in the field of what we call sustainable materials? Unilever, Nestle, Panasonic, IKEA. Go to the next. No, please go back. Samsung, HP, Danfoss, Vishaka Industries. These are the companies where good number of opportunities are already available. Yes, go to the last slide. Now, since I am from Centurion University, we have been following all the sustainable development goals, 17 development goals, out of which we have already implemented 8 SDGs. I am going to show you some kind of proof, right? Please go to the next. Yes, this you can observe. Can anyone tell me what is this? An electrical auto, right, which we have been manufacturing in our campus in Century University, Vijayanagaram. Our electronic student, computer science student and mechanical engineering students, they are, been working on that for their internship and so on. We have supplied more than 2,500 what you call vehicles to all ITAs in Tamil Nadu and Karnataka. 2,000 vehicles ఇప్పటికే మేము సప్లై చేశాం, right? This is one what we have been doing. Go to next slide. We are in community service. Nearly 600 neighbor villages who are 10th pass out or 18 years of age, all the rural women, we have empowered them by means of giving what we call SMO. నాన్న ఇలా చూడండి, ఇది నార్మల్ మెషిన్ కాదు, నిమిషానికి 5,000 కుట్లు ఇచ్చేటువంటి మెషిన్, 5,000 స్టిచెస్ ఫర్ 1 minute, and also they are being connected to what we call PLC, programming logic control, right? So within a day, how many things that are going to happen, how many dresses they have, what is the kind of mending opportunities, etc. Everything can be learned through what we call PLC. Now we have a solar plant within our campus, 1.5 megawatt solar plant. We are using 75% and we are repaying to what we call government of Andhra Pradesh 25% of energy, which you have been. Please go back. Please go back. Yeah. All the plastic bottles which are used by the students, which are now we are recycling, we are converting into what we call the power blocks, the tiles. Advanced applications. His work contributes to emerging technologies in sensing, electronics and functional materials engineering. We are delighted to have Dr. Pratap Kollu sir with us and look forward to his insightful contribution to this session.
Sir, welcome you, sir. Continue, sir. అది ఆఫ్ చేసాను మేడం. So, good evening. I understand that the last session is a little bit extending and you are forced to be here. So, I thank the conference organizers, Principal Sir and Department of Chemistry for bringing me here. So, this is my fourth visit to Government College, but it has transformed a lot since our last visit. So, thank you for the kind introduction, madam. So, the title of my talk is about sodium-ion batteries and then how do we achieve the sustainability. I thank the last speaker. So, sir has given a wonderful lecture on the sustainable development goals, and we are working on one of the sustainable development goals, SDG 7. So, SDG 7 belongs to clean and affordable energy to the everyone. So that is where sustainable development goals are there. So, madam, next slide. So this is where we are coming from. I think this slide is common for the people who I keep it. Hyderabad is not new for you, but I believe that you might not be knowing about University of Hyderabad. So generally people know the universities only where there are BTechs and Techs and all these. So you guys might be knowing Usmania University and JNTU, but not UH. So I just want to say that so we are one of the central universities located in Gachibowli, and it is one of the top 10 universities in India. So we offer we offer integrated MSc, MA, all the courses, PhD in Arts, Science and Engineering. So these are the photos from our university. So the university is established long back. So it is in the jungle. Now we are in the city center where Gachibowli is located. So we exist with what is that? So the wild boars, deers, rabbits, snakes, peacocks. So we have a check dam within the university. So it is a wonderful university to visit. So that will be an excellent trip if you want to make. Next slide. So this is the research spectrum. I work on different research fields due to my educational background. So I am trained in physics, electronics, material science and biology. So my research spectrum is very much mixed bag of it. So I work on devices. So we work with DRDO, Defense Research Development Organization, for developing magnetic sensors for submarines, gas sensors and temperature sensors. That is one part of the work. And the other work is about nanocomposites. So nanocomposites for magnetocalorics, multiferrites, water purification. And the topic which I am going to talk about is materials for sustainable energy, means batteries. Next, sir. So this is the sustainable energy slide which is copied from the UNICEF. So we are working on the 7th slide, and the 7th one is affordable and clean energy. Sir, next one, sir. So I think you might be knowing about it. I believe that so most of you are having these mobile phones, laptops and all these. So if you are having mobile phones and laptops all these, so may I know what is the battery that is in it? Can we keep the session interactive? Can I have some answers? So what are the batteries that are involved in it? So lithium-ion batteries, great. So what is the voltage of the battery?
voltage of the battery. 3.1, 3.7 volts. 3.7 volts, great. So what is the capacity of the battery in areas? So there are some batteries which are used in the remotes. So there is a TV remote control, AC remote control. There are batteries that are used in the TV remotes, AC remotes, and batteries that are used in these electronic devices. Can you name the differences? What are the differences between these two batteries? Any differences between the batteries which we are using in remote controls and the batteries which we are using in our mobile phones? Chargeable batteries. So the batteries which are in the remote controls are basically we call them as primary batteries. So primary batteries means you fix them once, you use them and you discard them. So those are called as primary batteries. So secondary batteries means simple thing is like so you charge them, use them, the usage is called as discharging, and once the discharging is done, so you again charge it and you use them. So these are the places where you use the rechargeable batteries, most of the electronic devices, electric vehicles and all this. So we use lithium for it. Lithium is the main source of it, and so these batteries are called as lithium-ion batteries. So looking into the advantages, so what are the advantages of lithium-ion batteries, sir? So they are lightweight. I am getting some sense from it. So the benefits of lithium-ion batteries are mentioned here. So they are lightweight. Okay. So the benefits of lithium-ion battery are they are lightweight, highly efficient, they support fast charging, high capacity, longer life, and drop-in replacement. So what is the time that is required for your battery to charge? In areas? మీ మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 1 hour, half an hour, maybe 1.5 hours, depending upon the capacity or type of the battery. So these are called as battery types and the specific capacities, and also we call them as C ratings. C ratings means current ratings. So that is why, so if your phone charger is charging your mobile phone in 15 minutes, so you should not use the other chargers because your mobile phone is specifically designed for your current ratings only. So if you use such things, what happens is that the battery might blast out. So and do you think that there are any disadvantages for the batteries? So we are discussing about the advantages of lithium batteries. So do you think that there are any disadvantages? Amma? Do you believe that there are some disadvantages? Now, every technology should have an advantage as well as disadvantages. None of the technologies are 100% beneficial. So can you name any disadvantages? So electric vehicles blast out ఎప్పుడన్నా చూసారా? So I think 3 or 4 years ago, Samsung Galaxy S4 or S5 phones are banned because they are catching fire. So next slide, sir. So the disadvantages of these lithium-ion batteries are, so safety concerns is one thing and risk of fire is the other one. Under certain conditions, what happens is that after 40 degrees
degrees temperature, there will be a thermal runaway. So ఒకసారి 40 డిగ్రీలు దాటిన తర్వాత లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ బ్లాస్ట్ అయిపోతాయి. సో you should have a proper battery management system. You call it as BMS. So if you have a BMS, there should be a temperature controller, and if the temperature is raising by 40 degrees, then it should cut off from the main circuit. So risk of fire, limited lifespan and high cost. So electric vehicle cost ento చెప్పగలరా మీరు? ఓలా బైక్ ఉంది కదా, ఎంతమ్మా కాస్ట్ అది? ఓకే, లెట్ us assume that ఓలా బైక్ ఈజ్ 1 lakh rupees. అందులో దేనికి ఎక్కువ డబ్బులు అవుతున్నాయి? అందులో మోటార్ ఉంటుంది, ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, స్పీడోమీటర్, కంట్రోల్స్, టైర్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా, బ్యాటరీ. సో 1 lakhలో దేనికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? బ్యాటరీ. 60,000 to 70,000 rupees ఈజ్ ఫర్ బ్యాటరీ. సో మీరు 10 years యూజ్ చేసిన తర్వాత బ్యాటరీ పాడైపోతే మళ్ళీ 60,000-70,000 పెట్టి బ్యాటరీ వేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ బ్యాటరీ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ రియల్లీ హై. Means it is expensive. Why it is expensive is it is not available in India. Simple thing. So there is one mission by the government which we call it as net zero carbon emissions. Net zero carbon emissions ante the amount of carbon dioxide produced and the amount of oxygen that is produced should be equal to zero. Appude indaka last saal chepparu kada, global warming is happening because of the greenhouse gases. So to reduce this global warming, we should have net zero carbon emissions. And he also said that 45% of the pollution is because of vehicles. So how can we reduce this pollution? So simple thing is, instead of diesel, gas, petrol, all the vehicles should shift towards battery vehicles. So if all the vehicles are shifting towards battery, so then the real calculation starts. Real calculations అంటే ఇప్పటి వరకు లిథియం బ్యాటరీస్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ అక్కడక్కడ కనిపించినప్పుడు ఒక్కొక్క బైక్ ప్రైస్ 1,50,000 ఉంది. సో ఐ థింక్ సింపుల్ మార్కెట్ పాలసీ. ఇఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ హై, వాట్ హ్యాపన్స్ టు ది ప్రైస్? డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రైస్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది. సో ఇఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ హై, ప్రైస్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్. సో బై 2050, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ నెట్ జీరో కార్బన్ ఎమిషన్స్, వీ నీడ్ 2 billion ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. బిలియన్ అంటే ఎంతమ్మా? బిలియన్ అంటే ఎంత? 100 కోట్లు. 2 billion ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అంటే 200 కోట్లు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కావాలి. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ లిథియం? ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ లిథియం, విల్ ఇట్ కమ్ ఎట్ ది సేమ్ కాస్ట్? రెండు ఉన్నాయి. మనకి కావాల్సినంత లిథియం ఉందా? ఉంటే 2 billion ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కావాలి అనుకుంటే, సో విల్ లిథియం స్టే ఎట్ ది సేమ్ కాస్ట్? వన్స్ దే సీ డిమాండ్, supply will be scarce, price will be skyrocketing. So that is how market runs. Okay, next slide, sir. So this is the projection of lithium worldwide, and by 2030 we need approximately 2,000 million metric tons of lithium. Anta kavali. Next slide, sir. So lithium electric vehicle market is expected to reach $150 billion globally. So there is a huge market, resources are limited, and how to catch it is important. So this is the Bloomberg report about rechargeable batteries market. So మనం లిథియం బ్యాటరీస్ వాడుతున్నాం కదన్నా, లిథియం బ్యాటరీస్ డజంట్ మీన్ దట్ ఓన్లీ లిథియం ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇట్. There are multiple other elements that are present in it. Copper is present in it, aluminum is present in it, graphite is present in it, nickel, cobalt, manganese. These are all the materials that are required to make lithium batteries. ఇవన్నీ కావాలి.
Unfortunately, most of them are not available in India. Next slide, sir. So if you look into the major materials, majority of lithium is available in China, Bolivia, Chile, Argentina and Congo. 75%. So obviously, if India wants to build their own electric vehicles, so it is not self-supporting or it is not self-reliant, we call it as. So if you look into next back, sir, okay, second. So cobalt, 65% of the cobalt is from Congo. Carbon, we have lot of carbon, but graphite grade carbon is required for batteries. Graphite grade carbon 65% is from China. So nickel is also from other countries. So if you are relying on lithium-ion batteries technology, we are not self-reliant. Any country can stop any large supply chain and we are stuck. So since 2012 we are thinking about, look, why do we need only lithium? Why can't abundant material become a raw material for building a battery and so such that it is sustainable, safe and economy will be good. So this is the mining of lithium. Mining of lithium, you know how common salt is made? Rock salt. మన ఉప్పు ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా? సముద్రంలో తీసుకొచ్చి ఎండబెట్టేసి చేస్తారు కదా. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ల్యాండ్ ఈజ్ somewhat useful to us. అది ఇప్పుడు ఎలా సరే ఓ సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది. సో lithium is also done in similarly. Millions of gallons of water is pumped into the lithium mines and that land becomes carcinogenic. So no humans can live. So అక్కడ సింబల్స్ చూస్తున్నారు కదా. The first one is poisonous, the second one is unsafe for humans, third one is, so it is having land pollution, aquatic pollution and air pollution. మొత్తం ల్యాండ్ అంతా సర్వనాశనం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. సో నెక్స్ట్ వన్ సార్. So we are thinking about alternatives to lithium ion since 2012. I am in IIT Bombay since then. So we found that zinc batteries, flow batteries, fuel cells, metalloids, aluminum and sodium are really good. So since then I am working on sodium, aluminum, potassium batteries. Next one, sir. So how do we select these materials? So based on the abundance. So y-axis is the abundance, Mg, Na, Al, K. So these are the materials we are selecting because they are abundantly available. Next one, sir. So if you compare the costs of lithium and sodium, means why sodium? So lithium 5 రూపాయలు ఉంటే sodium 10 రూపాయలు ఉంది. So cost range you can compare. Next one, sir. So then the other one is abundance. ఎంత ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. So sodium is available in it as well as sodium is available in sea. So if you look into the potential, so electrode potential of lithium is 3, electrode potential of sodium is 2.7. Means sodium is little bit less but comparable. But why we are choosing sodium is given here. So the capacity is reduced by 15% if you look into this chart, but I am having an advantage of the cost here. So the cost is reduced by 40%. So if the cost is reduced by 40%, so it is something like this. So ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదమ్మా, ఓలా బైక్ ఎంత పైసలు అనుకున్నాము, 1 lakh rupees అని అనుకున్నాం. Of course it might be higher or lesser. So if Ola bike is costing 1 lakh, when lithium is used, so if you can prepare a similar bike, manufacture it, can you keep little bit silence please? Hello? So if same battery is made with sodium, then you can produce the battery Ola bike for 60,000 rupees. So this is how the difference will be made. And apart from
cost, so we are getting safety. So you know that the battery will not be blasted. You know that, so the replacement is really good, and you know that you are not harming to the environment. So how do we select is like, it should be abundant in nature, sustainable and low cost. Next one, sir. So what our lab is doing since 2012. So generally, if you are making batteries, you will be knowing it. Or ఎప్పుడన్నా బ్యాటరీ వెరగొట్టి చూసారమ్మా? టార్చ్ లైట్లో ఉండే బ్యాటరీలు ఉన్నాయి కదా, ఏమన్నా వెరగొట్టి చూసారా? ఏమన్నా కదా బ్యాటరీలో? దేని స్టీల్ ఆర్ ఇనుప మొక్క ఏదో ఉంటుంది కవరింగ్, తీసారా? తీసి ఏమన్నా ఆడుకున్నారా? చెప్పండి ఏమన్నది అందులో. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద కేసింగ్, దేర్ విల్ బి ఎ స్మాల్ వీల్, ఓ నల్ల మొక్క ఒకటి ఉంటుంది, సిలిండ్రికల్ మొక్క, some black powder, some silver color paste and all this. ఇంతేనా ఉన్నాయి? సో చిన్నప్పుడు ఏమన్నా ఆడుకున్నారా? అది పగలగొట్టి బండి తయారు చేసి ఏమన్నా ఆడుకున్నారా? చేయకపోతే యూ ఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ batteries composes of 3 components, majority anode, cathode and an electrolyte. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక నల్ల సిలిండ్రికల్ రాడ్ ఉందని చెప్పి, దట్ ఈస్ ది గ్రాఫైట్ రాడ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ ఎన్ anode మెటీరియల్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ బ్యాటరీస్. సో గ్రాఫైట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ కెపాసిటీ. బ్యాటరీ భాషలో చెప్పాలి అంటే స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ అంటాం. స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ చేంజింగ్ ది గ్రాఫైట్. Means I want to go beyond conventional design, and I am trying to make a anode with nanocomposites mixed with the 2D materials. 2D materials ante graphene, nixene, HBl, NaS2, some sort of materials which we make in our laboratory. So the first work is here something like tin antimony reduced graphene oxide. This material is synthesized and used as an anode material for sodium batteries. So the objective is store high energy, means higher specific capacity, store faster, means not like it will take 2 hours for charging, 3 hours for charging, and it should be safe. BMS should be very good. Next one, sir. So next slide, sir. So we use a simple hydrothermal method. So I think how many of you know hydrothermal method? అన్నం ఎలా వండుకున్నాం? అన్నం వండే ప్రొసీజర్ చెప్పండి. రైస్ కుక్ చేసే ప్రొసీజర్. కుక్కర్ తీసుకున్నాం, వాటర్, అందులో రైస్ యాడ్ చేశారు. తర్వాత ఏం చేయాలి? పొయ్యి మీద పెట్టాలి. ఏం జరిగింది? సో ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఏ క్లోజ్డ్ ఛాంబర్, సైంటిస్ట్ భాష, వంట భాష అయితే కుక్కర్, heat is supplied, and since it is a closed chamber, initially pressure is very less, so there will be high pressure when you are supplying it. అందుకే కదా విజిల్ వస్తుంది, సో హై ప్రెషర్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు సాలిడ్గా ఉన్న రైస్ ఏమవుతుంది? మెత్తగా అవుతుంది, సో వాట్ కుక్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as హైడ్రోథర్మల్ ప్రాసెస్. సైంటిస్ట్ భాషలో చెప్పుకోవాలంటే హైడ్రోథర్మల్. సో నేను వాటర్ వాడాను కదమ్మా, వాటర్ కాబట్టి హైడ్రో. సో రైస్ కుక్ చేయడానికి నేను మిథనాలో కిరోసిన్ వాడుకున్నాను అనుకోండి, సాల్వోథర్మల్ మెథడ్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రేట్ చేయకండి. సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ది సాల్వెంట్, ఇట్ ఈస్ సాల్వోథర్మల్ మెథడ్. ఇఫ్ యూ యూజ్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ హైడ్రోథర్మల్ మెథడ్. సో వీ యూజ్ హైడ్రోథర్మల్ మెథడ్ టు సింథసైజ్ tin antimony composite, and tin antimony composite is sitting on the graphene. Okay. So that is what how we made. Next one, sir. Next one, sir. So these are the characterization techniques which we call. So characterization techniques ante how many of you know characterization techniques?
great. So simple thing. I am wearing this jacket, it is made up of wool. How do you, if you ask me how do you know it is wool, the company has labeled it as wool. Means there are some Government of India testings to say that this is steel, this is wool, that is plastic, that is iron. So we are trusting Government of India things. So in our own laboratory, we don't have standard testings. So we use X-ray diffractions, Raman, FTIR, all these procedures to know whatever we have fabricated is correct or not. So XRD is showing composite is formed. Wherever graphene is involved, people will say that you can't find out with XRD. So we used Raman for it. D and G bands. So these D and G bands, defect and gap bands are showing it. So graphene is formed. Next slide, sir. So this is called as scanning electron microscopy. So scanning electron microscopy is showing that thin antimony spheres are anchored to the graphene. Next one, sir. So this is how you make a battery. On a calculator battery producer, calculator battery, watch battery producer. వాచ్లో బ్యాటరీ చూస్తారా, వాచ్లో బ్యాటరీ ఎంత ఉంటుంది, దాన్ని బటన్ సెల్ అంటాం. క్యాలిక్యులేటర్లో బ్యాటరీ దానికంటే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, దాన్ని CR2032 అంటాం. సో వాట్ ఎవర్ మెటీరియల్ వీ హ్యావ్ మేడ్, సో వీ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ యానోడ్ మెటీరియల్. కాయిన్ సెల్ అంటే అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయమ్మా. సో దెర్ ఆర్ 8 కాంపోనెంట్స్. విల్ మేక్ దిస్ కాయిన్ సెల్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ అండ్ విల్ టెస్ట్ దెమ్. So these are the equipments that are required for making the coin cell. So they are available in our laboratory. So our students have done it. So akkada kanipistunnadi glove box antamu. So this glove box is required because when you are making the coin cell, there should be inert atmosphere. Bayata chesthe emutundi ante, so it might react with oxygen, it might blast out, it might form oxide, or it might reduce. So that equipment is called as inert atmosphere glove box. Inert atmosphere glove box will maintain water percentage, means H2O moisture as 0.01 ppm, and oxygen 0.01 ppm. So that is the level which we maintain, and we fabricate the coin cells. Next one, sir. So if somebody is familiar with chemistry, so we have done cyclic voltammetry and galvanostatic charge discharge. Means if you want to know whether your battery is working or not, you will charge the battery and discharge the battery, and you have to know that whether your battery is working or not. మీరు ఎవరైనా మొబైల్ ఫోన్ కొన్నప్పుడు బ్యాటరీకి ఎంత వారంటీ ఇచ్చారమ్మా? 1 year ఇచ్చారా? 1 year ఇచ్చారు అంటే రోజుకు ఒకసారి ఛార్జ్ చేసి డిశ్చార్జ్ చేస్తే ఒక సైకిల్ అంటాం. అంటే వాళ్ళు 365 సైకిల్స్ చెక్ చేసి మీకు వారంటీ ఇచ్చారు. సో ఇన్ అవర్ ల్యాబొరేటరీ వీ చెక్ ఫర్ 3500 to 10,500 cycles. So next one, sir. So this is the highlights of the work. So we have made a battery that is of highest capacity which can charge within 15 seconds. This is the news that is coming from DST. So DST means the Department of Science and Technology, who gave us money. So we submitted the results to them. They said that this is one of the finest batteries in sodium ion, which can store the highest capacity and charge in 15 seconds. మీ మొబైల్ ఫోన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అన్నారు కదా, మా బ్యాటరీ 15 సెకండ్స్లో అవుతుంది. సో the news is published in the newspapers like Hindu, Telangana Today, and other things. Next one, sir. So sodium ion batteries can help. So they are the nearest replacement for lithium ion. Next one, sir. So then I am thankful to the principal, sir, Ramchandra Rao garu, chemistry department, for it. So these are my collaborators. The first one is Chelji Kim, my PhD supervisor,
Rajib is my first postdoc supervisor. Crispin Barnes is my co-PI in the Cavendish laboratory. So I thank all the funding agencies and my students for doing it, because I am speaking because my students are working hard in the lab. I am not doing the actual work. I will design the work, give it to them, and then, so they are the real warriors. I just come here to publicize them. So thank you very much, sir. If there are any questions, I can take them. You can ask anything. Dear students, if you have any question, you can interact with sir. Any questions are okay? Any doubts? Okay. It is an honor to extend our heartfelt gratitude to Dr. Kollu Pratap sir for his insightful and thought-provoking talk on environmental sustainability in rechargeable batteries. His clear explanation of the environmental impact of lithium mining and the advantages of sodium-based batteries has given us a deeper understanding of sustainable technological advancement. I sincerely thank Dr. Kollu Pratap sir for his sharing valuable knowledge and inspiring us to think critically about greener solutions for the future. We look forward to more such enriching sessions, sir. Thank you, sir, once again. Thank you, sir. Now it's time for valedictory session. I think all the participants and faculty who are in the outset, please join in the valedictory session. The session is going to start now. All the faculty and students, please come inside. I request all the faculty and students who are in outset, please join in the valedictory session. The session is going to start now. All the students and participants, please bear just 15 minutes more, and we are going to finish our conference within 15 to 20 minutes. All of you please stay here. All the poster presentees and the oral presentees also stay here, and you have any prizes. And you are going to receive the participation certificates also. I request all the remaining participants and delegates, please come inside and join the valedictory session. All the remaining faculty and students. Yes, students, please keep quiet, and very soon we are going to start our valedictory session. Please, the students, all of you please sit here. All the students, water bottles. Start చేసే Madam, water bottles, madam. There's a water bottles. Water bottles, madam. Dear students, all of you please be sitting in your places. And a warm and pleasant good evening to all the distinguished dignitaries
and respected professors and eminent speakers, researchers and delegates and participants from the various institutions and dear loving students, once again a very good evening to all. With great pride and pleasure, on behalf of Organizing Committee IC Rise 2025, we welcome you all to this valedictory session of the International Conference on Resilient Innovations for Subsistence Environment, IC Rise 2025. So it's marking a conclusion of our two-day international conference. As we gathered here for the last and most memorable session of this two-day global academic event, it reflects on the rich journey of knowledge and collaboration that unfolded here. Over the past 2 days, IC Rise 2025 has served as a vibrant platform where innovation meet insight and research met real-world urgency. So we witnessed a remarkable journey of knowledge, innovation, collaboration and meaningful discussion on strengthening our concept. And it's time for valedictory session and it's time to thank each and everyone, and let us celebrate the success of this academic event and the collective efforts behind it. I request all the participants, please be calm. And over the past 2 days, we were enriched with keynote lectures and plenary talks, invited talks from the eminent speakers, postures and oral presentations. So altogether, these contributions have made IC Rise 2025 is a memorable academic milestone, strengthening our collective mission to build resilient, sustainable and scientifically empowered environment. So with this, I would like to invite the today's valedictory session delegates. It's my pleasure to invite Chief guest వచ్చేసి Now it's time to invite our delegates to this valedictory session. So now I would like to invite today's the program, valedictory session program president, our college vice principal garu, Dr. D.V.N. Sriramurthy garu, please come on to the dais. I request our student please honor our sir with a sapling. I request our student, please honor the sir with sapling. Please give a big rise. And now I would like to invite today's program convener, his tireless efforts in coordinating with speakers, managing logistics, and ensuring success of the conference have not gone unnoticed. You are the driving force behind this event, sir. And now I would like to invite today's program convener, who is the backbone of this program, convener T. Srinivas Rao garu, head of the department chemistry and convener of this program. So I request our student, please honor the sir with sapling. Now I would like to invite today's program special chief guest, the person who acts as a backbone of this program, and we could not done this successfully without his support. He is a guru to all of us and a role model. He is none other than our N.V. Ramakrishna Rao garu. Please come on to the dais, sir. And I request our student Bhavna, please honor the sir with sapling. And it's my pleasure to invite today's our guest, chief guest, Dr. M.L.N. Acharya garu, Central University of Vizianagaram. Please come on to the dais, sir, and I request our student, please honor the sir with a bouquet. And thank you so much, sir, for gracing the occasion. And I request our student, please honor the sir with sapling. Now I would like to invite today's guest of honor and our resource person, Dr. K. Srinivas Rao garu.
please come on to the dais, sir, and who spared his valuable time for us and accepted our invitation. And thank you so much, sir, for being with us. And I request our student, please honor with a sapling. Now it's time to invite our another resource person and special invitee of today's valedictory session, Dr. K. Pratap Garu, Associate Professor, Central University, Hyderabad. Please come on to the dais, sir. And I request our student, please honor the sir with a bouquet and which are Now it's time to invite our special invitee, Professor B. Zagan Mohan Reddy Garu, Professor Adikavi Nannaya University. And sir, please come on to the dais, sir, and thank you for gracing this occasion. I request our student, please honor the sir with a sapling. Thank you, sir. Now it's time to invite the person who is the main person behind this program. He is a visionary person and the pillar of this program, and who paid a tireless efforts in making this event a grand success. He is none other than our organizing secretary, Dr. V. Sridhar. Please come on to the dais with your big round of applause. And I request our student, please honor our organizing secretary of this IZ Rise 2025. Please honor the sir with a sapling. And it's time to invite the main person, and her dedication and perseverance and passion towards this program is unlimited. And it's time for invite the co-organizing secretary of this program, Dr. G. Tejashwini Garu, IZ Rise 2025 co-organizing secretary. Please come on to the dais. And I request the student, please honor the man with sapling. And thank you, ma'am, for being the driving force behind this event. And thank you so much. So now it's time to take in the convener report, organizing secretary report. I request today's program president, Dr. Divyan Sriramurthy Garu, Vice Principal of our college. Please start with your opening remarks, sir. రిసోర్స్ పర్సన్కి ఫ్లైట్ టైం ఆయనకి సన్మానం చేసి పంపించాలి. అందరికీ నమస్తే అండి. డాక్టర్ కె శ్రీనివాస్ గారికి ఫ్లైట్ టైం అయింది కాబట్టి వారు ఇప్పుడు బయలుదేరతారు. అందుకని వారికి ముందుగా సన్మానం చేసి వారిని సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చేసి అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేయడానికి అనుమతించాల్సిందిగా నేను ప్రిన్సిపాల్ గారిని కోరుతున్నాను. So I request the felicitating team please join, and Dr. K. Srinivas Rao Garu, and he delivered an excellent lecture. I request all the organizing committee members please join in the felicitation session of Dr. K. Srinivas Rao Garu. And because of the flight schedule, he is going to leave now very soon. So I request. Give a big applaud. This is a beautiful and wonderful and very rare situation. ఒక స్టూడెంట్ని, తన దగ్గర చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్ని ఆయన యొక్క గురువుగారు సన్మానించడం అన్నది మనం చాలా అరుదుగా చూస్తాం. ఒకనాడు గురువుగారిని సన్మానించినటువంటి ఆ స్టూడెంట్ ఇవాళ గురువుగారి చేతుల మీదుగా సన్మానాన్ని పొందుతున్నారు. అది ఆయన యొక్క డెడికేషన్కి, ఆయన యొక్క జీవితంలో ఆయన పెట్టుకున్నటువంటి లక్ష్యానికి, ఆయన చిత్తశుద్ధికి, ఆయన శ్రమకి, ఆయన అంకిత భావానికి అన్నిటికి కూడా ఈరోజు ఈ సన్మానం జరుగుతూ ఉన్నది. ఒకప్పుడు ఆయన పాఠం చెప్తుంటే ఈయన మీలాగా అలా కూర్చొని చదువుకున్నాడు. ఇవాళ ఈయన పాఠం చెప్తుంటే ఆయన గురువు గారు అలా మీలాగా కూర్చొని విన్నారు. ఇది ఒక అద్భుతమైన క్షణం కదా. ఇది కేవలం ఆర్ట్స్ కాలేజీలో మాత్రమే జరిగేటువంటి అరుదైన సంఘటనలు. సో మనందరి తరఫున, కళాశాల తరఫున డాక్టర్ కె శ్రీనివాస్ గారిని సన్మానించవలసిందిగా మన గౌరవ అధ్యక్షుల్ని మరియు మా గురువు గారు రామకృష్ణారావు గారిని, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అందరినీ కోరడం జరుగుతూ ఉన్నది.
ఒక్కొక్కటి ఇవ్వండి. ఇవ్వండి సార్. ఏ శ్రీనివాస్ వాటిని హెడ్ అవుట్. So I request Dr. A. Srinivasrao Garu, Head of the Department Botany, please come on to the dais, sir. And sir also today acted as an adjudicator for our oral presentations. And thank you so much, sir, for sparing your valuable time for our conference. Yes, sir. And we'll continue the session. I request our Program President, Dr. Divyan Shriramurthy Garu, please give your opening remarks. I request Komal Lakshmi Madam Garu, Dr. C.H. Komal Lakshmi Madam Garu, Department in charge Physics, please come on to the dais. And Madam has also acted as an adjudicator for today's oral presentation. Ma'am, please join, ma'am. I request one student, please give a sapling to ma'am and sir. Please. Sir, please continue your opening remarks. Thank you, madam. Good evening, one and all. Respected Principal, Dr. Ramchandra Garu, who gave me the opportunity to preside over the valedictory section as he went to Trivandrum on NIRF proceedings. And respected the delegates on the dais, Jagan Mohan Reddy Garu from Adikavinana University, and my Guru Ramakrishna Rao Garu, and MLN Acharya Garu, and my dear colleagues Botany Srinivas Garu and Physics Komal Lakshmi Garu, and all the delegates on the dais and off the dais, and my dear students. The 2 days international conference on resilience innovation and subsistence environment made all the participants to have a new innovations and new thoughts and new ideas in their respective subjects and also the other disciplines. Teacher is always a student. We know that a good teacher is always a good student. Teacher should know the innovative and trends in their subjects. So teacher is always a student. These 2 days, the deliberations, invitee talks, and paper presentations all made the participants with new knowledge, and I think this success of
the 2 days national conference reflects the potentiality of our Department of Chemistry. So I thank you very much for giving this opportunity, and hand over the mic to the madam to further proceedings. Thank you so much, sir. And it's time to really, over the past 2 days, we witnessed a remarkable journey of knowledge, innovation and collaborations. And we were enriched with many lectures and talks. And I would like to invite our organizing secretary, Dr. V. Sridhar Garu, please give a brief conference report on this 2 days conference. I request Sridhar Garu, please. Respected Principal Sir, distinguished guests, Dr. Ram Krishna Rao Garu, and Acharya Garu, Vice Principal Sir Ramamurthy Garu, Dr. Jagan Mohan Reddy Garu, Pratap Garu, Komal Lakshmi Madam, and Botany Srinivas Garu, esteemed faculty, enlightened scholars, dear non-teaching staff, and my dear students. Good evening, one and all. Now, I am going to present this organizing committee secretary's report. It is with immense honor and a deep sense of academic fulfillment that I rise to present the organizing secretary's report on the successful culmination of the International Conference on Resilient Innovations for Subsistence Environment, ICRISE 2025. When we embarked on this academic endeavor, we knew that the journey of 1,000 miles begins with a single step. Today, as we stand at the threshold of its conclusion, it is heartening to see how each session, each discourse, and each scholarly interaction added brick by brick to the edifice of the conference. This 2-day global congregation was conceived as a fertile ground to ignite minds and foster resilient ideas for strengthening subsistence environments worldwide. Through collective effort and unwavering commitment, we have truly turned vision into reality. We had the privilege of hosting illustrious academicians, eminent scientists, visionary thinkers, and pioneering innovators whose presence was nothing short of a blessing. The keynote address of Prasad Sir and plenary talks were the crown jewels of this conference, illuminating the sessions with profound wisdom and far-reaching insights. Over these 2 days, 10 technical sessions were conducted, accommodating 10 invited lectures and 20 research presentations. Delegates left no stone unturned in presenting their innovative findings, theoretical advancements, and sustainable models for subsistence environments. Their contributions enriched the intellectual fabric of ICRISE 25. We have received 101 abstracts from a wide spectrum of disciplines. The overwhelming participation stands as a proof of the pudding that this conference has struck the right chord with the global academic fraternity. We owe a debt of gratitude to our respected Principal Sir, Vice Principal Sir, and Convener for unwavering support and constant motivation, acted as the wind beneath our wings. His guidance has been a beacon throughout this journey. My heartfelt thanks to the convener and the co-organizing secretary, whose steadfast commitment ensured that every aspect of this conference progressed like clockwork. Their leadership and cooperation held the fort at every stage. I also extend my deep sense of gratitude to all our esteemed
resource persons for accepting our invitation and enriching the conference with their scholarly brilliance. Your presence has indeed added a feather to our cap. A special word goes to the appreciation goes to the members of the organizing committee of the chemistry department, faculty colleagues, technical staff, and our ever enthusiastic student volunteers. They worked around the clock, often going the extra mile to ensure that every session unfolded smoothly and every delegate was treated with warmth and hospitality. Our sponsors, well-wishers deserve our sincere thanks for believing in our mission and lending their helping hand at the right moment. Dear participants, without you, this program is nowhere. Your active engagement, thoughtful questions, and lively discussions made this conference a melting pot of ideas. You are the heart and soul of the ICRISE 2025. As we draw the curtain on this academic event, let us remember that conferences may end, but the knowledge created here will continue to light the way forward. The collaborations initiated and the insights gained will, I am sure, stand the test of the time. Thank you all once again for making ICRISE 25 a resounding success. May our collective endeavors continue to blossom and bear fruit in the years to come. Thank you one and all. Thank you so much, sir, for your excellent organizing secretary report, and you have given a clear information regarding our 2 days conference. Now, before we move towards our poster and oral presentation award felicitation, and before that, now let me invite today's our program special chief guest, Dr. M.V. Ramakrishna Garu, who is the person behind this program, and without his support we could not conduct this program in such a great manner. And I request Ramakrishna sir, please deliver address on this occasion. Please, sir. Vice Principal of the college, Dr. C. Ramurthy Garu, Adhikavi Nannaya University Chemistry Department Professor Jagannath Reddy Garu, and on the dais, my former student, Dr. Acharlu, and other esteemed dignitaries on the dais, and learned faculty members of the chemistry department, and student friends. I want to talk in Telugu only because so that అందరికీ కూడా హార్ట్ దాకా టచ్ అవుతుంది మనం మాట్లాడే మాట అంతా కూడా. ఇంగ్లీష్లో ఉంటే ఏందనుకోండి, ఏదో మన పెదవుల నుంచి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా ఉంటాయి అన్నీ కూడా. నేను మొట్టమొదటి నన్ను శ్రీనివాస్ ఈ దీని గురించి అడిగితే నేను చెప్పాను, యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆల్బమ్ మేటర్ను ఇన్వైట్ చేయవయ్యా, డిగ్నిఫైడ్ పోస్టులు ఎంతోమంది ఉన్నారంటే, మా సారు నాకు ఎవరు తెలవదండి, నేను 2001 నుంచి స్టూడెంట్ కదండి, ఇక్కడంటే 23 సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు, కానీ పాపి చిరావిలా మీరు 79, 78 నుంచి ఈవిలో ఉన్నవాళ్ళు కదండి, మీకు అందరూ తెలుసు కదండి మా సారు అంటే, నా మాట ఎవరు కాదనరు, నేను చెప్తానని మొత్తం లిస్ట్ చెప్పాను మొత్తం అతనికి అన్నీ. మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసుకున్నాడు, చెప్తే అందరి పేర్లు చెప్పాను. రైట్ ఫ్రమ్ 1982 BSc, 1984 MSc. నెక్స్ట్ కర్రా శ్రీనివాసరావు 1983 BSc, 1985 MSc. అక్కడి నుంచి చెప్పుకుంటూ మొత్తం అంత లిస్ట్ అంతా ఇచ్చి, ఆల్రెడీ మంగళగౌరి మొన్నేమో వచ్చేసింది కదా సెప్టెంబర్ నెలలో, 1991 బ్యాచ్, వాళ్ళ బ్యాచ్లోనే ఆచార్యులు ఉన్నారు, మరి ఆయన సెంచూరీ యూనివర్సిటీ డీన్గా ఉన్నాడు కదా, మరి ఆచార్యులతో నేను ఫోన్ చేసి చెప్తానని చెప్పాను. ఇట్లా ఏంటంటే తర్వాత టి శ్రీనివాస్ లాస్ట్ టైం మొన్న వచ్చేసాడు అతను సెప్టెంబర్లో, అతను మాకు అయితే 98 బ్యాచ్ ఎంఎస్సీ అయితే, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్. కాబట్టి ఇంక ఇలా చెప్తూ పెడితే బోర్డు ఎంతమంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్, అందరూ కూడా హై పోస్ట్లో ఉన్నవాళ్ళు. తర్వాత ఏదో డాక్టరేట్ ఏదో అంటే నేను ఎవరిని చిన్నపరచడం లేదండి బాబు, యూనివర్సిటీ పిహెచ్డీ నా మొదటి నుంచి ఇష్టం ఉండదండి నాకండి. ఓసారి శ్రీకృష్ణ గారు 2009లో అనుకుంటా నేను ఐఏఎస్ బెంగళూరుకి వెళ్ళినప్పుడు నేను అన్నాను, మా పిల్లల్ని తల బద్దలు కొట్టేసి చచ్చిపోని కూడా చెప్పాను క్లాసులో అని చెప్పాను.
ఇండియన్ సైన్సెస్లో బెంగళూరు, అదర్వైజ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్, ఆర్ఎల్స్ నెక్స్ట్ ఐఐటి. ఇంకా ఎక్కడ చేసినా నాలుగు పందింపులతో తీసుకున్నట్టు సగం తప్పగా ఈ పిహెచ్డి వల్ల లాభం లేదు, నీకు ఉద్యోగం కూడా రాదు అని చెప్పాను. అంటే ఎందుకు ఇలాంటి పిచ్చి కబుర్లు ఎత్తామంటే శ్రీమన్నారాయణ, నవీన్ గీతం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, వీళ్ళకి మన శ్రీనివాస్ వాళ్ళ క్లాస్మేట్, మరి మన హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ క్లాస్మేట్ వాళ్ళందరూ కూడా. హీ గాట్ ఐఏఎస్సి థర్డ్ అటెంప్ట్ అతనికి సీట్ వచ్చింది అతనికండి. సిఎస్ఆర్ ఫెలోషిప్ వచ్చింది, ఐఏఎస్సిలో సీట్ రాదు. ఆఖరికి థర్డ్ అటెంప్ట్లో ఈ గాడ్ హీ సక్సెస్ఫుల్ చేరిపోయాడు. తర్వాత ఇంకా లైఫ్ అంతా అతను వేరే సంగతి. అలా నాగరాజు వీళ్ళ బ్యాచ్ అతను కూడా 2001 బ్యాచ్, శ్రీకృష్ణ గారి దగ్గర డాక్టరేట్ చేశాడు అతను. కాబట్టి శ్రీకృష్ణ నాతో అదే అన్నాడు ఆవేళ, ఎందుకు ఇలాంటి పిచ్చి కబుర్లు ఎందుకు క్లాసులో చెప్తా ఎందుకయ్యా అని. మరి చెప్పకపోతే వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ రాదు, ఏదో పిహెచ్డీ చేసేస్తాం అనుకుంటారు తప్పగా. నా పిహెచ్డీ యూస్ఫుల్ పిహెచ్డీ అవ్వాలి, ఎందుకు పనికిమాలిన పిహెచ్డీలన్నీ దేనికి, దానివల్ల లాభం లేదు. ఏదో అంటే మేము ముందు డాక్టరు, ఏదో ఆర్ట్స్ కాలేజీలోను గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఉద్యోగానికి పనికొస్తే కానీ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీకి పెడితే ఇవన్నీ పనికిరావు కదా మనకి. కాబట్టి ఇదే నేను మొదటి నుంచి వెదర్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఆర్ రైట్ దట్ ఐ డోంట్ నో, నా లైఫ్ అలాగే నేను గడిపేస్తాను అంతే. క్లాసులు ఇదే నేను చెప్పేవాడిని ఎప్పుడు కూడా. అది నేను ఇంటి దగ్గర మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు పాఠం చెప్తున్నా ఏం చెప్తామండి, ఇంజనీరింగ్లో కానీ మెడిసిన్లో కానీ సీట్ రాదు, మీ బతుకు లేదురా అని అక్కడ వాళ్ళకి చెప్తాను. ఏ చూను కాచూనేనండి మొత్తం దాన్ని నోరు మార్చేయాలి కదా మొత్తం. కాబట్టి మన రీసెంట్గా ఎవరో నన్ను అడిగారు, ఏదో కానీ పిల్లల గురించి అడుగుతుంటే, యాను మీ పిల్లలు మరి మీరు ఇంత కెమిస్ట్రీలో మీ పిల్లలు ఎవరూ కెమిస్ట్రీ చదవలేదంటే నేను ఎవరికి చెప్పలేను. కానీ ఐ థింక్ డాక్టర్ బసవయ్య గారు రీసెంట్లీ అండ్ 25th అక్టోబర్ శ్రీకృష్ణ గారు రిమెంబరెన్స్ మీటింగ్లో హోటల్ పార్కులో కలిసినప్పుడు నన్ను అడిగారు, మా అబ్బాయిని పరిచయం చేస్తే మీ అందరూ ఇంజనీర్లేనండి, అబ్రాడ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంజనీర్లు, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు అబ్రాడ్ ఇంజనీర్లు. మరి దేనికండి మీరు మరి ఎవరిని కెమిస్ట్రీలోకి ఎందుకు తీసుకురాలేదన్నారు. నా ఇష్టం కాదు కదండి, కానీ అందరికీ కెమిస్ట్రీ వల్ల ఇంజనీరింగ్లో సీట్లు వచ్చాయండి. 50 out of 50, 49 out of 50 దే స్కోర్డ్ ఇన్ ఎంసెట్. 49 లేకపోతే 50 స్కోర్ చేశారు వాళ్ళు కెమిస్ట్రీ పేపర్లో. దాంతో ఏమిటి కళ్ళు మూసుకుని అంటే ఫిజిక్స్లో తక్కువ వచ్చినా కెమిస్ట్రీ మేకప్ చేసేస్తుంది అందరు. నేను ఫిజిక్స్లో 26, 27 మార్కులు వచ్చిన కెమిస్ట్రీ 50కి 50, 49, 50కి. కాబట్టి ఈ సీట్లు వచ్చేసాయి. మ్యాథమెటిక్స్ 90 రావచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిపోయారు. నేను ఎవరి జీవితాన్ని నేను చేయలేను కదండి అంటే మంచి పని చేశారని ఏదో అన్నారు. అలా ఏంటంటే ఇవన్నీ పిల్లలు స్టూడెంట్స్ ఈ కాలేజీలో లాంగ్ స్టాండింగ్ ఈ కాలేజీలో పనిచేయడంతో ఆ అకాడమిక్గా బాగుండేది. అంటే గతం అనుకోండి, పాతకాలం అంతా మంచిది అనుకుంటాం మనం ఎప్పుడు కూడాను. స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు మంచివాళ్ళే, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంచివాళ్ళే. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో పెడుతూ ఉంటాను, రెడ్డి యూనివర్స్ కాలేజ్ నారాయణగూడలో పాఠం చెప్తాను. దేర్ ఆల్సో ఐ ఫైండ్ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్, అక్కడ బాగానే ఉంటారు. తిరుపతిలో పెడితే అక్కడ కూడా మరి అక్కడ కూడా పాఠం చెప్తూ ఉంటాను ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకి. కాబట్టి ఏ ఊరు వెళ్ళినా అన్ని చోట్ల మంచిగా ఉంటారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మెమోరియల్ కాలేజ్ గండిపేటలో అక్కడ పాఠం చెప్తాను వెళ్ళి, అక్కడ బాగానే ఉంటారు పిల్లలందరూ. కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన ఫార్మసీ కాలేజీలో ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నాడు టిల్ టుడే, ఫార్మసీలో మంచి స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఉంటారు మనకి. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అనేది ఎప్పుడు బాగానే ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ హౌ వీ మోటివేట్ దెమ్, హౌ వీ ఇన్స్పైర్ దెమ్. కాబట్టి ఎంఎస్సీ పిల్లలకు నేను చెప్పేది ఒకటే మాట, ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ మోర్. హైదరాబాద్లో ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ అంటే చెప్తున్నా కదా మీకు, ఉద్యోగాలు ఎక్కువను స్టూడెంట్స్ తక్కువ అయిపోయారండి. ఇప్పుడు అది మనకు వచ్చిన కర్మ. కరోనాతో ఎవరైనా చెడిపోయారేమో తప్ప కానీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వాడు మాత్రం చెడిపోలేదండి ఎవరు కూడా. ఉద్యోగాలు మొత్తం కరోనా పేరు చెప్పుకుని ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలో. కాబట్టి ఇవాళ జాబ్స్ బాగున్నాయి, కొంచెం చదువుకోండి. ఏంటంటే వాడు ఏమని చెప్పారు డాక్టర్ వీరారెడ్డి గారు నాతో ఏమన్నారు, 5 ప్రశ్నల్లో ఒక్క ప్రశ్న అయినా చెప్తే చాలని ఉద్యోగం ఇస్తామండి. ఒక్కటి కూడా నువ్వు చెప్పకపోతే ఏం చేస్తావు చెప్పు. వాడితే షేప్ ఆఫ్ ఏ కార్బోనియం, అది కూడా నాకు తెలవదంటే ఇంకెలా ఉంటుంది బుర్రపుకుని, ఏమీ రాదా నీకు? మరి చదవండి, కష్టపడి చదవండి, జస్ట్ వర్క్ హార్డ్. ఉన్న టైం చాలా తక్కువ మీకున్నది, మీ ముందరన్నది మళ్ళీని. ఎందుకంటే కళ్ళు మూసుకుంటే మళ్ళీ మార్చి ఏప్రిల్ వచ్చేస్తుంది, పరీక్షలు అయిపోతే జూన్ నెలలో మళ్ళీ ఎంప్లాయ్మెంట్ రావాలి. కాబట్టి ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో హైదరాబాద్లో బోర్డు. ఇప్పుడు మనకి వైజాగ్ మనకే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు బోర్డు ఉన్నాయి, గ్లాండ్ ఫార్మా ఉన్నాయి, దివీస్ ఉన్నాయి, అన్ని చోట్ల ఉద్యోగాలే. కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయండి అంతే. కాబట్టి మరి పాతకాలంలో వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారంటే 2008 దాకా నాకు తెలుసు, తర్వాత వాళ్ళు నాకు తెలియదండి. మరి 2008 దాకా అయితే మరి చూసినట్లయితే
more than 200 to 300 students of Arts College Rajahmundry are there in Hyderabad. ఎందుకంటే మా అబ్బాయి పెళ్ళికి నేను ఇన్విటేషన్ ఇస్తే ఒకళ్ళకి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చే బదులు 25 మంది వచ్చారు నాకు మొత్తం వెళ్ళండి మొత్తం. మా సార్ వాడు చెప్పాడు, వీడు చెప్పాడు, వీడు చెప్పారు, వాడు చెప్పారు అన్నప్పుడు అందరూ వచ్చారు పెళ్ళికి, అందరూ మొత్తం అంతాను. కాబట్టి ఎంతమంది ఉన్నారో హైదరాబాద్లో మన పాత స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా. ఇంక నేను ఇంకొకటి లాస్ట్ ఆపేస్తాను. ఈ దీంట్లో మనకి ఏంటంటే ఒక జస్ట్ కోయిన్సిడెన్స్లా మనకి ఎలా జరిగిందంటే 2007 సెప్టెంబర్ నెలలో when I was the head of the Department of Chemistry, we convened a seminar, national seminar on new frontiers in drug design and synthesis, and totally dedicated to organic chemistry and pharmaceutical chemistry అప్పుడు చేసాం. సో అప్పుడు ప్రొఫెసర్ శ్రీకృష్ణ గారు అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ టైం ఆయన బెంగళూరు వదిలి బయటకు వచ్చింది మొదటిసారి వచ్చారు కాలేజీలో లెక్చర్ ఇవ్వడానికి. ఈ వచ్చే శాంతిశ్వర భట్నాగర్ అవార్డు ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎన్నేళ్ళు 25 సంవత్సరాలు 17 సంవత్సరాల్లో నాకు జ్ఞానం ఉన్నంత కూడా ఈ కాలేజీకి ఏ భట్నాగర్ అవార్డు రాలేదండి. ఈ కాలేజీకి ఎవరో కూడా మళ్ళీ 2025 ఈ నెలలో ప్రొఫెసర్ కేఆర్ ప్రసాద్ గారు వచ్చారు. మళ్ళీ భట్నాగర్ అవార్డులు ఇద్దరు కూడా ఐఏఎస్ బెంగళూరు నుంచే వాళ్ళే వచ్చారు. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ కోయిన్సిడెన్స్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ బిలాంగ్ టు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్. అది కూడా కోయిన్సిడెన్స్ అనమాట అండి. కాబట్టి ఇది నేను అదే అనుకున్న శ్రీనివాస్తో చెప్పాను, పాప నిన్నటి చెప్పాలనుకుంటున్నాడు మర్చిపోతున్నాడు ఇదంతా కూడా అండి. సో నేను పూర్తి చేసేస్తాను దాన్ని మొత్తం పట్టుకుని. అందుకని ఇంకపోతే ఒక్క మాట, ఇందాక వాళ్ళ ఆన్లైన్ లెక్చర్ డాక్టర్ కర్రా శ్రీనివాసరావు చెప్పాడు. కర్రా శ్రీనివాసరావు అంటే అతని గురించి చెప్పాలండి ఒక్క నిమిషం. ఎందుకంటే ఇన్స్పిరేషన్ పిల్లలకి. మన కాలేజ్ ఏమైనా మంచి పిల్లల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే కర్రా శ్రీనివాసరావు. బికాస్ నేను యూఎస్ఏ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ల్యాబొరేటరీకి తీసుకువెళ్ళాడు నన్ను అక్కడికి బోస్టన్లో. తీసుకువెడితే చైనాది మా అమ్మాయి ఉంది పొట్టిగా, అంత 4'11" ఎంత హైట్ ఉంటుందండి ఆ అమ్మాయి అండి. మొదటి పరిచయం చేసేటప్పటికల్లా షీ ఈజ్ ఎంఎస్సీ ఫ్రమ్ చైనా అండ్ పిహెచ్డి ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ అనమాట. వాళ్ళ టీం శ్రీనివాసరావు టీం లీడరు, వాళ్ళ కింద అసిస్టెంట్ అనమాట. అయితే నన్ను అడిగే అమ్మాయి అంతా చెప్పేసారు, మా సారు అన్నీ చెప్పాడంత. ఆవిడ అడిగింది, సార్ వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ రిగార్డింగ్ డాక్టర్ వాసు అంది. వీడు ఈ వాసు ఈజ్ డాక్టర్ వెరీ గుడ్ సింథటిక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అది అంతా చెప్పేది. అసలు నువ్వే చెప్పావు కదమ్మా సింథటిక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మంచి కెమిస్ట్రీ అని. ఇంక నేనేం చెప్పనండి. లేదండి ఈ టెల్లింగ్ దట్ ఈజ్ యువర్ హిస్ టీచర్ అని చెప్పి. ఓకే అప్పుడు చెప్పాను. మరి వాళ్ళకి బీఎస్సీ అంటే బిఎస్ అనాలి నా అమెరికన్ భాషలో. బిఎస్సీ సెకండ్ ఇయర్లో అండ్ బీఎస్సీ మాకు సెకండ్ ఇయర్లో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. ఆ రోజుల్లో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పేపర్ అంటే ఉలిక్కిపడి నిద్ర రోజు కూడా లేస్తారు అందరూ కూడా. ఎందుకంటే పాస్ పర్సంటేజ్ 5%. మా గుర్తు పెట్టుకోండి పిల్లలు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ 5%. అసలు గంటన్నర అవడంతో ఫస్ట్ రోజు సినిమా హాల్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు పిల్లలు పొడవుమని వెళ్ళిపోయారు. పేపర్ కూడా రాయలేక ఇంత కట్ట 24 పేజీల కట్ట ఉండేది ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం అంతానండి. అంత డిఫికల్ట్ అనమాట ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పాస్ అయ్యాడో అయిపోయినాడు, డిగ్రీ వచ్చేసినట్టు లెక్క అనమాట వాడికి. సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ ఎవరు అమ్మాయి అది బ్రేక్ అనమాట అందరికి. అలాంటి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కర్రా శ్రీనివాస్ గారు 69/17 ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అవుతుందండి మార్క్స్. అంటే అతను అంటే మరి వాళ్ళని రిటైర్ అయిన ట్యూషన్కి వచ్చాడని మాట గట్టిగా చెప్పొచ్చు. మరి సరైన ట్యూషన్ మాట్లాడకూడదు కదా మరి ట్యూషన్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో. అలాగే ఫైనల్ ఇయర్ కూడా అతను ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్ మార్క్స్ అనమాట కాలేజీ ఇవన్నీ కూడా మనకి. మరి అలా బీఎస్సీ అయిపోయింది. ఎంఎస్సీ మన కాలేజీలో చదువుకున్నాడు చక్కగా. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అగైన్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్. 85 అయిపోయాక అతను వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళకి కొంచెం పావర్టీ వల్ల దానివల్ల పేపర్ మిల్లుల్లో జాబ్లో పెడతానంటే ఇతను పేపర్ యాడ్ వచ్చింది. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ వచ్చింది. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నాతోటి మాస్టర్ పిహెచ్డీ చేసి మీరు క్లాసులో ఎంతో మోటివేషన్ చేశారండి, నేను చేస్తానండి. చెయ్యి తప్పే ఉందిరా అంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు. ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళాడు. డీన్ అప్పుడు ఎవరు గోవర్ధన్ మెహతా గారే డీన్ గోవర్ధన్ మెహతా గారు ఫస్ట్ కోసం పెడతారు. ఫ్రమ్ విచ్ ప్లేస్ యూ కమ్ అంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అంటారు వీళ్ళంతా కూడా. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీయా లేకపోతే ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీ మఫ్సిల్ అంటాడు ఆయన వర్డ్. మఫ్సిల్ అంటే లేదంటే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ రాజమండ్రి, లేదా డాక్టర్ రామకృష్ణ స్టిల్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ కాలేజ్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అంటారు. లేదంటే ఇక్కడే ఉన్నారు మాస్టర్ మాకు లెస్ చెప్పారు. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు క్లాస్ అంతా. ఏదో బెంజోక్వినోను మెలిక్ అనేది ఎడక్ట్ అంటే ఇంక వాడు వింటలేదు. ఇంకేమీ ఎడక్ట్ వేసేసాడు, ఫోటోలసిస్ చేశాడు, మొత్తం క్యూబిలికేజర్ సిస్టమ్ అంతా వేసేసి స్ట్రక్చర్ వేసేసి చూపిస్తున్నాడు. ఆయన తలట్టుకు నేను నిన్ను అడిగింది ఇక్కడే కదా అడిగితే నువ్వు సార్ సారీ సార్ నేను అనుకోకుండా వేసేస్తున్నానంటే నీకు ఎలా డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ మా క్లాసులో మాస్టర్ చెప్పారండి, ఇదిగో నేను మొత్తం అంటే నీకు ఇవన్నీ చెప్పాను. ఇది మీ రీసెర్చ్ వర్క్ అనే కూడా మాస్టర్ చెప్పారండి మా క్లాసులో అండి. అంటే నేను నిన్ను తీసుకుంటా రీసెర్చ్లో అన్నాడు.
2 సంవత్సరాలు అయ్యాక అనుకుంటా నాకు గుర్తు బాగా, ఒకరోజు మా ఇంటికి వచ్చాడు. ఏంటి శ్రీనివాస్ ఏంటి సంగతి అంటే, మాస్టర్ పిహెచ్డి మానేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అన్నాడు. ఎందుకు నీకేం ప్రాబ్లం వచ్చింది పిహెచ్డి మానేయటానికి అన్నాను. అంటే మాస్టర్ గారు పెట్టేటటువంటి తిట్లను నేను భరించలేకపోతున్నానండి అన్న. నేను గోవర్ధన్ మేతా గారు తిడతారని మీకు తెలుసు కదా, ఆయన దగ్గర పనిచేయడం టార్చర్ కన్నా ఎక్కువ అనమాట. గోవర్ధన్ మేతా ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ పర్సన్, వెరీ డిఫికల్ట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్. అందులో అప్పుడు నేను చేసినప్పుడు వయసు అంతా 33 సంవత్సరాల వయసు ఆయనకి. ఇంకెలా ఉండేది, నేను నరకం అనమాట, ప్రత్యక్ష నరకం అనమాట ఆయన దగ్గర పనిచేయాలంటేను. మరి ఆయన తిట్టారని నువ్వు ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయవలసుకుంటే మానేస్తానండి. మానేసి ఏం చేస్తావు అన్నాను. ఏమి చేసేది లేదండి. మరి పిహెచ్డి మానేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు, అప్పుడు అన్నాను, అంటే విత్ డ్యూ అపాలజీస్ టు ఎవ్రీబడి, నాకు ఆ మనసులో బాధ ఉంటుంది నాకు. నేను అన్నాను, నువ్వు రీసెర్చ్ మానేసి ఇప్పుడు వచ్చావంటే రామకృష్ణరావు బతుకు నీ బతుకు ఒకటే అయిపోతున్నాడు. రామకృష్ణరావు బతుకు అంటే నేను ఎన్నో కళలకు అన్నాను ఫార్మాస్యూటికల్కి వెళ్ళాలని. యాక్చువల్ ఐ బికేమ్ ఏ లెక్చరర్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఐ నెవర్ డ్రీమ్డ్ నేను కాలేజీలో లెక్చరర్ అవుతాను ఎప్పుడు నేను అనుకోలేదు. గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ కాలేజ్ కావచ్చు. నా బతుకు నీ బతుకు ఒకటే అయిపోతుంది. కానీ నేను గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చేస్తున్నాను, అయితే ఏ ప్రైవేట్ కాలేజ్ జీతాలు కూడా ఎవరు నీకు అక్కడని చెప్పాను. ఆయన ఒకటి గేదెని ఆదర్శంగా పెట్టుకో, తిడతాడు, దులిపేసుకో, వెళ్ళిపో అంతే. తర్వాత మళ్ళీ మరి అతను వెళ్ళాడు. మరి ఆ తర్వాత మొన్న నాకు రీసెంట్గా 25వ తారీఖుని ఎఫ్ఏ ఖాన్ గారు ఇదే అన్నారు నాతో మాట్లాడుతూ, శ్రీనివాస్ చాలా మాకు ఇదండి, దాన్ని ఏమంటారు, చాలా కష్టపడ్డాడు అంటే నేను ఒక స్థితిలో పిహెచ్డి నాకు తెలుసండి అంటే, యు ఆర్ ది పర్సన్ హూ మోటివేటెడ్ హిమ్. నేనేనండి మా ఇంటికి వచ్చాడు, నేను చెప్పాను, పంపించాను తిరిగి. మళ్ళీ ఆ పని సరిగ్గానే చేశాడు వర్క్ అంతా. మరి అతను మొన్న పబ్లికేషన్ ఏదో నేను ఒకసారి చూడవలసి వచ్చింది. అతన్ని ఐ థింక్ జర్నల్ ఆఫ్ కెమికల్ సొసైటీ ఫ్రమ్ రాయల్ సొసైటీ పబ్లికేషన్ ఇందులో వచ్చింది. కింద రాసి ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ద టోటల్ సింథసిస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. వరల్డ్లోని ఫస్ట్ టోటల్ సింథసిస్ చేసింది గోవర్ధన్ మేతా అండ్ కర్రా శ్రీనివాసరావు అని పబ్లికేషన్ మాట్లాడదండి. మరి మన కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడిది, ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్. మరి యుఎస్లో మరి వాళ్ళు ఎంత టాప్ పొజిషన్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి. మరి హీ వాస్ ది పర్సన్ నన్ను, అంటే మా ఇంట్లో మాకేంటి, అతను మా పెద్ద అబ్బాయి కింద లెక్క అనమాట. ఎందుకంటే మా పిల్లలు ఇంకా మా అబ్బాయి పుట్టలేదప్పటికి వాళ్ళు చదువుకునే రోజుల నాటికి మా రెండో అమ్మాయికి 3 నెలల పిల్ల, మా పెద్ద అమ్మాయికి ఏడాది. మా పెద్ద అమ్మాయిని తిరుగుతూ ఉండేవాడు అందులో అనమాట మొత్తం అంతా మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అలా. అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఆ రిలేషన్స్ మాకు అలాగే ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను, అమెరికాలో పెడితే నన్ను తీసుకువెళ్ళాడు, చక్కగా ఎంఐటీకి తీసుకువెళ్ళాడు, హార్వర్డ్ తీసుకువెళ్ళాడు, ఇలా కోరేసార్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాడు. అన్నీ కూడా మరి ఇవన్నీ కూడా అతని వల్ల. నా అల్లుళ్ళు కానీ నా కూతుళ్ళు కానీ చేయలేరు కదా ఈ పనులేమని. మరి అతని వల్ల నా కోరికలన్నీ తీరిపోయాయి అంటాను. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వల్లే తీరుతాయి. వాళ్ళు నేను రాజమండ్రిలో నా ఫ్యామిలీ పరిస్థితి మీకు అందరికీ తెలుసు. మరి నేను ఒక్కడనే ఉన్నా కూడా, అమ్మాయిలు 2 అమెరికాలో ఉంటారు, అబ్బాయి హైదరాబాద్లో ఉంటాడు, ఒక్కడనే ఉంటాను ఇక్కడ. ఎందుకు ఉంటున్నాను ఊళ్ళో అంటే, డాక్టర్లు అందరూ పాత స్టూడెంట్లే, ఫోన్ కొడితే డాక్టర్ల దగ్గర వెళ్ళిపోవచ్చు, అయితే వాళ్ళే మా ఇంటికి వస్తారు కూడాను. కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరూ పాత స్టూడెంట్, ఊరంతా పాత స్టూడెంట్లే. దట్ ఈస్ హౌ ఐ లివ్ ఇన్ రాజమండ్రి. అని పాఠం అంటారు, అందరికీ తెలుస్తుంది. లాస్ట్ అంటే భగవంతుడు ఎన్నాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే అన్నాళ్ళ దాకా నేను చెప్తూనే ఉంటాను అలా అనమాట. ఎందుకంటే దట్స్ మై హ్యాపీ. అంతకన్నా నాకు వేరే యావగేషన్ ఏమీ లేదు. ఓ సినిమా చూడడం, ఓ టీవీ చూడడం, ఏమీ చూడడం అంతేను. ఏదో పొద్దున ప్రతిరోజు పారాయణాలు ఒకసారి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ బుక్ చూడండి, ఏ రోజు గడవదు నాకు అంత. ప్రతిరోజు బుక్ చూస్తాను ఒకసారి, అంతే. ఇంకా ఏం చూస్తానంటే చూస్తూనే ఉంటుంది దానికేసి అంతేను. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఈ కాలేజీ దే ఆర్ గివింగ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ to invite, and sometimes I am taking the classes also. Sometimes I also taking the classes in Adikavi Nannaya University. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అప్పుడప్పుడు పిలుస్తూ ఉంటారు, వారు కూడా నన్ను. అందుకని వారి దగ్గర కూడా నేను వెళుతూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు క్లాస్ చెప్పడానికి. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ది ఎంఎస్సి స్టూడెంట్స్ టు హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ మేము చాలా అదృష్టవంతం. నిజంగా మీరు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ వైపు వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఒక మంచి గురువుని మేము కోల్పోయి ఉండేవాళ్ళమేమో. ఈరోజు ఇంతమందిని మీరు జనరేట్ చేసి ఈరోజు ఈ స్థానంలో ఉన్నారు అంటే అది నిజంగా గాడ్స్ గిఫ్ట్ మా అందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ బ్లెస్సింగ్స్, మీ యొక్క గైడెన్స్ ఎప్పుడూ ఉండాలి. యు ఆర్ నాట్ ఏ టీచర్, యు ఆర్ ఏ మోటివేటర్ అండ్ గుడ్ గైడ్ మా అందరికీ కూడా. అండ్ సో సమయాతీతం వలన మరి మన ఈ కాన్ఫరెన్స్ 2 రోజుల అంతర్జాతీయ సదస్సు
అదేవిధంగా 250కి పైగా మనకి రిజిస్ట్రేషన్లు, 10 నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్స్, 100కి పైగా మనకి ఆర్టికల్స్, ఇవన్నిటితోని సతమతమవుతూ అంతా కూడా ఎక్కడ ఏ లోటు లేకుండా చక్కగా చేసుకుంటూ మరి పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్స్ అలాగే ఓరల్ ప్రజెంటేషన్స్కి కూడా సుమారు 30కి పైగా వివిధ కాలేజీల నుంచి మనకి ప్రజెంట్ చేశారు. సో వారి యొక్క రిజల్ట్స్ని ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేయవలసిందిగా ఇన్ఛార్జ్ని డాక్టర్ ఎల్ రాజేశ్వరి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. సో పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్స్ అండ్ ఓరల్ ప్రజెంటేషన్స్కి మనకి గైడ్స్గా వారి యొక్క వాల్యుబుల్ టైంని స్పెండ్ చేసినటువంటి మన హెచ్ఓడి కోమలలక్ష్మి మేడం గారు ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్, అలాగే శ్రీనివాసరావు గారు బోటనీ డిపార్ట్మెంట్, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేయవలసిందిగా రాజేశ్వరి మేడం గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ మ్యామ్. Thank you, ma'am. Good afternoon to all the distinguished dignitaries on the dais, off the dais, participants, and dear students. On the occasion of this conference, we conducted both oral and poster presentation competitions. Now it is the time for prize distribution for winners of oral presentations and poster presentations. Now I request all the dignitaries on the dais and judges, please join us for prize distribution. I request the winners to please come forward and receive the prizes from dignitaries on the dais. Now I announce the winners for poster presentations and oral presentations. First I announce the winners for poster presentations. The third prize goes to D. Kusmita, student of 2nd MSc Physical Chemistry, Government College, Autonomous, Rajahmundry. I request all the dignitaries on the dais please join for prize distribution. D. Kusmita, student of 2nd MSc Physical Chemistry, Government College, Autonomous, Rajahmundry. Second prize goes to KV Ranjita for poster presentation, research scholar, Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. KV Ranjita, research scholar, Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. And first prize goes to Dr. Sivakrishna Loke, faculty, Godavari Global University, Rajahmundry. Dr. Sivakrishna Loke, faculty, Godavari Global University, Rajahmundry. I request judges also please join us for prize distribution. Dr. C.H. Komalakshmi ma'am and Dr. A. Srinivas sir, heads Department of Physics and Botany. Next, prize winners for oral presentation. The third prize goes to Jyoti Kiran Sahu, student, ISER, Barampur, Odisha. Jyoti Kiran Sahu, student, ISER, Barampur, Odisha. And the second prize goes to Rageshri Das, research scholar, ISER, Barampur, Odisha. Rageshri Das, research scholar, ISER, Barampur, Odisha. First prize goes to Maqsood Alam, research scholar, ISER, Barampur, Odisha. Maqsood Alam, research scholar, ISER, Barampur, Odisha.
Complimentary prizes goes to B. Yogita, student of second MSc Organic Chemistry, Government College Autonomous Rajahmundry, and V. Harisha, student of second MSc Analytical Chemistry, Government College Autonomous Rajahmundry. We sincerely thank dignitaries on the dais and V. Harisha, student of second MSc Analytical Chemistry, Government College Autonomous Rajahmundry. We sincerely thank all the dignitaries and judges. Thank you all. Now we take a moment. Now we take photo ఏమైనా వాళ్ళతో పార్టిసిపెంట్స్ నుంచి ఒక ఫోటో. I request all the prize winners come forward and take a photo with dignitaries on the dais. Please come forward. Faculty and the faculty Department of Chemistry also. I request all the faculty members from Department of Chemistry. ఇది కరెక్ట్ ప్లేస్. మేడం Now we take a moment to express our heartfelt gratitude to the judges for expertise evaluation and spending their valuable time. We are honored to recognize their support. Now I request dignitaries on the dais to present a memento and appreciation certificate to the judges. Now I request Dr. C.H. Kamal Lakshmi ma'am, Head Department of Physics. Dr. A. Srinivas sir, Head Department of Botany. Next, Dr. C.H. Kamal Lakshmi ma'am, Head Department of Physics. For acted as adjudicators for oral presentations, both online and offline presentations. Total around 35 oral presentations across the country. So both judges are patiently evaluate and spend their valuable time. Thank you, judges. And I invite Dr. D. Sailaja ma'am and Dr. K. Anusha acted as judges for poster presentations. Ma'am, I request I invite Dr. D. Sailaja ma'am, lecturer, Department of Zoology, Government College Autonomous, and acted as a adjudicator for poster presentations. Unnai madam. Certificates. Certificate ఒక్క నిమిషం. Thank you ma'am for spending your valuable time and expertise in evaluation poster presentations.
Thank you, ma'am. Thank you all dignitaries on the dais and off the dais. Thank you, judges. Once again, thank you. Feedback. I request participants, please come and provide your valuable feedback. One of the participants, please be ready to give your feedback. I request your name, please. Madhusudan. Madhusudan. Please come. Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to speak about the feedback. So I would be share my experience from starting to end, not much closing towards this conference. So as I am coming from the different part of state, so this is the first time I experienced south part of India, and the organizing committee, I would be very thankful. They just take from starting and give a warm welcome with good hospitality, as well as they have organized well mannered the technical session as well. And I would be happy that coming again to join next conference as well in future. And like I would say, this is the initiation that the ignite new ideas between the students, and I hope this will be continue in future. Thank you all. As of now, like there are little bit need to improve about managing time, because the technical session is going on delayed. So maybe next time it will be improved. I hope the next conference will be great success. Thank you. Of course, it is unexpected, right? Thank you so much for your valuable feedback, and I request another participant, please come on to the dais. Yeah, ma'am, please. Yeah, you have given already name, please. Please be fast. If any wants to give your valuable feedback, please. A very good evening to all the dignitaries, respected sirs and my dear students. I'm D. Kusmita from second year final from MSc Physical Chemistry. Firstly, I'm very thankful to all the resource persons who have spent their valuable time for guiding us and encouraging us to a path of wisdom. And later, not only through the offline seminars, we have learnt many more from the online seminars too. And next, through these seminars, we have brightened our minds. It's very relevant and important and played a prominent role in brightening our minds. And finally and foremostly, I would like to thank all our lecturers for conducting a successful seminar and making a part of it. Thank you. థ్యాంక్ యూ మా. సో ఈ 2 రోజుల్లో కాన్ఫరెన్స్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, మీ యొక్క వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో ఇందులో ఉండే పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ టైంకి అది నోట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ అనదర్ పార్టిసిపెంట్ ప్లీజ్. సో ద పర్సన్ ఫ్రమ్ ZZU ఐ థింక్ ప్లీజ్ జాయిన్. వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి మనకి చాలా చెప్పాం కదా, 300 దాకా మనకు రిజిస్ట్రేషన్స్ వచ్చాయి. నేను వెరీ హ్యాపీ టు సే వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి అక్రాస్ ద కంట్రీ రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా వచ్చారు. ఇట్స్ అ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్. అండ్ మీ యొక్క ప్రజెన్స్ని, మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని కూడా ఇవ్వండి ప్లీజ్. Very good and to one and all the dignitaries on the stage and off the stage, and my dear colleagues who are presented posters and oral presentations in this conference. Yeah, sir. So first I'll introduce myself.